Good morning. Today we are marking 80 years of liberation of the Auschwitz death camp, and of course the Holocaust Day, when 6 million Jewish people and other nations were just murdered. But unfortunately, this is not history only. We are talking increase of anti-Semitism in Europe, in the world. We are talking about different atrocities in Europe. We are talking about dictatorships, which is still in Europe. So yesterday there were no elections in Belarus, where dictator Lukashenko was nominated again. We have dictator Putin, who is waging the war in Ukraine. We have all these atrocities. We have thousands and thousands of political prisoners in Belarus. We had a dinner yesterday with Kaja Kallas and Mrs. Tikhanovska. We discussed the Belarus situation, and we are not recognizing Lukashenko as a legitimate leader, as we have done in the past as well. So these were non-elections. But also Putin is waging the war with all these atrocities in Ukraine. So we know by name more than 20,000 children deported from Ukraine to Russia now, today. They're there in different camps, and also civil hostages and war prisoners. So unfortunately, these kind of atrocities and actions are still there. We have camps in Russia where innocent people are imprisoned, and also in Belarus. So we need to act in these days, and we need to remember that this is not unfortunately the past, especially in Europe, and we need to deal with this present. But today we're going to have a breakfast about the hybrid threats. Unfortunately, we had a case, again, like a couple of days ago, between Latvia and Sweden, communication cable. As you know very well, we have had this kind of cases or incidents or attacks, however I call them, too many during the last couple of years in the Baltic Sea. So we are in very close cooperation 24/7 with the Baltic states, and also we are going to discuss what the European Union can do more, and we can do more, because I don't believe in coincidences. There will be too many of these kind of attacks or cases, and we need to protect our undersea infrastructure, but also we need to face the different hybrid attacks in our territories, what we have witnessed during the last years. Estonia have imprisoned more than 10 persons in our territory who were financed, guided and coordinated by the Russian secret services within the last year to plan and commit different actions and attacks against our people and our assets. So this is the reality we're living, and we need to face with that. As well, we're going to discuss what can we do for Ukraine more, and it is obvious that Europe must do more. And Estonian proposal is that all the allies, we need to support more militarily ways Ukraine this year. We need to take more responsibilities, because we need to push Ukraine to the stronger position, and we need to weaken Putin's position. I was in Ukraine just 2 weeks ago, and I can assure you that the Ukrainians are ready to fight. They're just expecting us to support them on military level, but also economically, and invest to Ukraine defense industry, because they're increasing their own capabilities. So I hope that peace will come, and Ukrainians are hoping that peace will come, but this peace must be just and long-lasting. And Europe must take more responsibilities about that as well, because we are not talking only about the Ukraine peace, but we're talking about the peace in Europe, and as well the defense architecture for Europe. So a couple of things more I wanted to mention. Sanctions. I do hope that we will find a decision to prolong all the sanction regimes today and this week, and also the 16th package will adopt it soon. And I'm very happy that Poland took over the presidency for this half a year, and we can move forward.
as well the frozen assets of Russia. We need to take in use the frozen assets, the main part. Estonia has adopted the law already last year that we can do it, so I don't believe in this kind of excuses that we don't have the legal frame for that. No, we have. We have the European legal frame if there is a political will. And Russia must pay. We are using now the profits of the frozen assets as guarantees, and also we have given directly these profits to Ukraine. It's very good. But we have more than 300 million worth of frozen assets, and I do understand as well some countries' concerns that what will happen with them if anything is not going well. So we need to discuss how European Union can guarantee or back up these countries where the frozen assets are located. And about Georgia, we're going to have a point as well about Georgia. So things are not in a good track. Europe can do more. And one thing that Estonia has proposed as well is a start of the process of take away the visa liberation. So I'm not talking about that we are just taking it away like tomorrow, but we need to start this process to give the very straight and clear message that these authorities who are now leading Georgia, they are lying to their own people, and they need to change the course. Minister, follow up on Georgia. So will we expect today approval of the suspension of visa facilitation for diplomatic passports? And as you know, my colleague, independent journalist Mzia Maglobeli, she already on a hunger strike, a 15th day. So 50 more people under arrested. Ex-Prime Minister was brutally attacked, and we have nothing. So it's just political message, and can we expect real measures which be like do real things to help people who are on the streets already 60 days? I really do that we will have this kind of real actions. From Estonian perspective, we have been very supportive for Georgian people, and we know everything what you explained right now. That it is happening there, so we cannot believe what the Georgian authorities are telling, but actually we witness exactly what is happening in real life. So I do hope that we will find the ways to make more decisions about Georgia. You didn't Sorry? You didn't mention anything on Syria. Today will be one of the topics. What do you expect? First, I am really optimistic about the Syrian future. And also in the region, it is very important, and also the Syrian activities as a proof that dictatorships can be fallen. And of course, what we expect is that democratic developments will happen, and the Syrian people, they will have a prosperous future. So we are going to discuss what can we do from the EU side about the existing sanctions, but also to support this kind of developments. And also, of course, we are welcoming, and I'm very optimistic about the situation in Gaza, about changing the prisoners and hostages and the ceasefire. Let's do hope that it will bring a peace there. So now we have a Latvian colleague. Please come here. Bye-bye. Really? Because most of the mics are here. So you can explain what is happening. I don't know what you want me to explain. No, I just said that how deeply we are cooperating. Yes, we were in touch till 1 in the morning yesterday. So good luck. So. Can I just do my intro? Yeah. Thanks. The start of the day will be our ministers-only meeting, which is an informal part, but in the same time, of course, it's a deep discussion on the malign activities by Russia and other countries in our states. And you would have heard probably is that yesterday early morning, data cable has been significantly damaged. The good news are that our operator is a state company of manager of the data cables was so well prepared that we have not suffered any loss of data or transmission. So the operational procedures and the crisis scenario worked. In the same time, of course, as we saw, there was a day-long effort to clarify which ship
has been responsible, so we have certain progress, but I cannot explain in detail because, of course, it's classified information. There were several ships that were cooperating, one ship that was not cooperating, so the Navy and the other institutions are cooperating with Estonia, with Finland, with Sweden, Norway and others to make sure that our action is in place. So that's another sort of indication how quickly one has to move when something like that happens. How many cables do we have in the Baltic Sea? And also one of the ships involved is actually a sanctioned Shadow Fleet ship. So today we will also discuss, of course, the issues around how we can further sanction Russian incomes. So that is also Shadow Fleet is one of those. But also how we, together with the new American administration, with others, with Brits, can do other things to make sure that Russia's effort in Ukraine, the war, is weakened. Because weak Russia, we heard it yesterday also from Ms. Tsikhanovskaya, weak Russia is the best security guarantee for all of Europe, for the whole Euro-Atlantic space. We will have the exchange on Middle East, including on Syria. Again, there are certain developments that we welcome, which is a ceasefire, the release of hostages. I am personally very deeply unnerved by the efforts of Hamas to present themselves as some type of show. So that is something that we find despicable. Lebanon ceasefire holding, but again there are issues that need to be discussed. And Syria, we fully support conditions-based roadmap for lifting sanctions and everything around that. And on Ukraine, I know you have a question. Yeah, on Ukraine, I have one question. Trump said this weekend that he will significantly cut aid. We don't know exactly if it will be on Ukraine, but what does this mean for Ukraine? I haven't heard anything like that aid will be cut or that President has said that. What I have heard is that he has said to Russia that they have to cooperate on finding the long-term just solution for peace in Ukraine, which is fully our position. On Georgia also on the agenda, we see that people are already 60 days in the streets. My colleague, independent journalist under hunger strike, Zia Maglobeli, his health conditions is not good. Former Prime Minister was brutally attacked, but we do not see any actions from the so-called government. So can we expect real measures against this situation? Again, on the EU side, we have done certain actions, which is essentially changing the visa regime with the government officials, with the public officials. They won't be able to travel with their diplomatic and service passports, visa-free, to the EU. So that is a very targeted action. And they themselves, but also the EU has said that EU support is not going to go to any government-related activities or agencies. Unfortunately, they are not respecting the will of people currently, what we are seeing in terms of European future, in terms of the demonstrations on the streets of Tbilisi. We, in Latvia, we have put a number of government officials, a number of those who have suppressed this peaceful process, who have attacked journalists, on so-called non-entrance list in Latvia, and so have the other European countries. So there is a pressure, but there is also clearly the door open for the European future if the people's will is respected. What do you think of the trouble that you have to renew the sanctions package due to one member state? I believe we will find a solution to that. Minister, one question concerning Syria. You are watching what's happening closely, but we saw widespread violation against minorities around the center city of Homs. You have delegation there watching, and you are watching closely what the new leader is doing. Are you aware of this, and what's your reaction? There are various signals and various information also on the women's rights and others. So, as you say, we are gathering the information and most of all, there is a coordinated engagement with Syrian authorities. You saw that on behalf of the high representatives, the foreign ministers of Germany and France visited Syria. There were very clear messages.
High Representative is closely coordinating with other actors in the region, including in Turkey. So there is and with the US, so there is a joint action. I think the interest both from the countries in the region, the EU, the US, and other friends of Free Syria, there is a joint action there. So I wouldn't say more than that for now. Thank you so much. Minister, just one comment for the press from Republic of Moldova. I just wanted to ask you, is priority right now for Europe, and if you will discuss about Moldova today? termes de l'accord qui doit permettre la libération de tous les otages, notamment des 2 otages français, Markel Dérobe et doit permettre Good morning, everybody. So, yesterday we had a good evening with Belarusian leader Svetlana Tikhanovskaya. We were talking about the sham elections that happened in Belarus, and of course we are standing with the Belarusian people. Belarus is still high on the European agenda. Today in the morning we will have a discussion over hybrid threats. We see things happening in the Baltic Sea. We see hybrid action all around Europe. We need to raise awareness. We need to discuss what more can we do in order to avoid this. Then we have a discussion on Ukraine. I expect a decision to roll over the sanctions we have. And then, of course, it is good that we discuss what more can we do, putting pressure on Russia to end this war. It's also good that President Trump has put the pressure on Russia to say that it's in their hands to end this war. And then, of course, Middle East, a lot is happening there. We have the ceasefire in Israel-Palestine. It is, of course, a welcoming step. We have, it is a first step, and we need to build for a more lasting peace. We are working towards also helping Palestinians in Gaza. We are ready to redeploy our mission to Rafah border crossing so that humanitarian aid would reach Gaza. Then, of course, on Syria sanctions, we are also expecting to really ease the sanctions. We are expecting to decide today regarding this. It is a step-for-step approach. So if they are doing the right steps, then we are willing to do the steps on our behalf as well. So. And there's a lot on the table today, a lot of discussions, and I hope we get to some important decisions. High Representative, a question on Syria. Is EU ready to ease the sanction in Syria after the fall of Assad? And how is the current relation between the EU countries, EU institutions, and the new rulers in that sense? We expect to reach a decision today to put together a roadmap to ease the sanctions. So it is clear that we go step for step. So we start with the sanctions that they need most to really start the build-up of the country. And then we see if the steps are going to the right direction. We are also willing to make steps on our behalf. Can you just confirm that the meeting of the foreign affairs minister is to take place in Paris in February, and Marco Rubio and the foreign affairs of Ukraine will take part in this meeting? Middle of February is very far away for the intense agenda that we have today. So, about Syria. You are watching closely what the new leader is doing. There has been widespread violations against human rights, against minorities in a whole Belarus.
around Homs, the central city. You have a mission there. Have you been informed about this, and what's your reaction? We are working closely together with the regional actors as well as the international actors to keep an eye on what is happening. We are also ready to open the embassy there, the EU delegation in full in Damascus, to really have our eyes and ears on the ground. So, like I say, Syria's future is fragile, but hopeful. We need to also give a space to make the right steps. But of course, we need to see the right steps as well. Right now, they're saying all the right words. Are they doing also the right things? And therefore, we have this step-for-step approach. If they make the steps, then we are willing to make the steps as well. What do you think? Georgia, what we can expect today, and how do you estimate recent situation? Because we see that already 2 months people are standing in the streets, journalists under arrest on a hunger strike, and ex-prime minister was brutally attacked also. So what's your opinion? We're going to briefly discuss Georgia today as well, and of course we have now the diplomatic passports suspended, and the visa-free regime suspended for the diplomatic passports. We have also taken the funds that we had in support of the government and given them to the NGOs, the civil society, I think, to support them in this mission. But it is in the hands of Georgian people to really get this straight. What do you think? President Trump has talked about clearing out Gaza. How do you respond to that? I mean, we've had some critics say this is ethical. Gaza and people of Gaza have suffered a lot. I think both the Palestinians as well as Israelis deserve peace, and that's why we really need to move on from the ceasefire to a most permanent or more permanent peace. And therefore Europe is supporting the two-state solution, of course supporting Israel's security, but also the rights of Palestinians. Europe is the biggest supporter of Gaza by humanitarian aid, but also UNRWA in the United Nations, so we continue to support the people. What do you think of the mood of new diplomats towards the United States and what's happening now with Trump? Is there a party? No, we are willing to work always when there are elections. There's going to be a new administration, so we need to work with the new administration. Of course, the style of different administrations is different, and we need to adapt also our working methods to this. But I expect very good cooperation also with the new administration. Thank you. Short statement on the to ask you what are the main priorities of Europe regarding the Republic of Moldova, and especially if Estonia can help us with the Russian interference, especially because we have parliamentary elections soon. Yes, the Moldovan government has a very strong leadership about joining the European Union, and Estonia has been very supportive, and also this process is ongoing. So I do hope that Moldova is doing the reforms which Moldovan government is in a very good track, and the funds for Moldova about the development during the European integration process, they are there. And Estonia is helping as well Moldova, especially the fake news about disinformation, and I think that I do hope that these elections in autumn, they will become very democratic and open. Thank you. Thank you. Minister, can you comment on yesterday's non-election in Belarus? Priority right now for Europe, and if you will discuss about Moldova today. Yes, hello. Of course, Moldova is a priority, and we congratulate Moldova on the successful referendum for introducing the EU's future in its constitution and also for the presidential elections. We indeed are
very upset at the way Russia has handled the whole gas supplies. But in the same time, Moldova's government has been clear that it will provide that assistance to its people to compensate for the rise of prices. And we have supported Moldova's government. We have sent money in the energy support fund so that that can be supported. But also the EU as such has a large program, more than 1.5 billion euros, to promote reforms within Moldova, meaning the practical way towards the European Union. So we are fully behind it, we are fully supportive, we are engaging with my Moldovan colleagues, on practical way on the EU, but also, as I said, financial support and all the other support that is necessary. Thank you. I am personally very deeply annoyed by the efforts of Hamas to present themselves. Aujourd'hui, nous commémorons les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Nous nous souvenons des heures les plus sombres de notre histoire. Nous saluons la mémoire des victimes de l'Holocauste et nous affirmons notre rejet absolu de l'antisémitisme sous toutes ses formes. En Afrique, dans la région des Grands Lacs, les combats font rage. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. À un mois du 3e anniversaire du début de la guerre d'agression russe en Ukraine, l'Europe continue de soutenir les Ukrainiens pour leur permettre d'entrer au moment où ils le jugeront opportun dans des négociations de paix en situation de force. Aujourd'hui, nous décidons de renouveler le régime de sanctions qui a permis de priver la Russie de Vladimir Poutine de 400 milliards d'euros, c'est-à-dire de le priver de l'équivalent de 3 années de financement de son effort de guerre. Nous allons également sanctionner 3 citoyens russes, 2 citoyens de 26 ans, un citoyen de 45 ans, qui se sont rendus coupables d'attaques cyber qui ont visé et déstabilisé l'Estonie. Et puis nous annonçons un paquet de soutien à l'égard de la Moldavie, qui fait l'objet d'une asphyxie énergétique de la part de la Russie, qui entend, comme elle l'a fait à de nombreuses reprises ces derniers mois, perturber le débat démocratique et les processus électoraux dans ce pays qui aspire à rejoindre l'Union européenne. Au Proche-Orient, le cessez-le-feu au Liban et l'accord que la France a obtenu de haute lutte aux côtés des Américains est prolongé jusqu'au 18 février. La France déplore les pertes humaines provoquées par les tirs israéliens qui ont eu lieu hier et appelle à un respect de l'accord de cessez-le-feu qui doit conduire à un retrait complet des forces israéliennes au sud du Liban et à un désarmement complet du Hezbollah au sud de la rivière du Litani. En Syrie, pour la Syrie, nous allons décider aujourd'hui de suspendre certaines sanctions qui s'appliquent au secteur de l'énergie, du transport ou des institutions financières et qui entravent aujourd'hui la stabilisation économique du pays et le démarrage du processus de reconstruction. Ces suspensions dans les sanctions doivent avoir pour contrepartie une transition politique qui associe toutes les Syriennes et tous les Syriens, ainsi que des mesures résolues pour garantir la sécurité et en particulier une lutte sans relâche contre toute forme de résurgence du terrorisme de Daesh, ainsi que la détection, la maîtrise et la destruction des stocks d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad. La France accueillera le 13 février prochain la 3e édition de la conférence d'Aqaba, associant les partenaires internationaux de la Syrie pour apporter ce soutien et veiller à la mise en œuvre des mesures de transition politique et d'assurance
s'agissant de la sécurité, puisque c'est aussi la sécurité des Européennes et des Européens, des Françaises et des Français qui se joue en Syrie. À Gaza, nous accueillons avec beaucoup de soulagement cette première phase du cessez-le-feu qui a permis des premières libérations d'otages. Nous appelons toutes les parties à respecter les termes de l'accord qui doit permettre la libération de tous les otages et notamment des 2 otages français, Ofer Calderon et Ohad Yalomi, qui doit permettre aussi de mettre fin à cette guerre qui a trop duré et qui a fait tant de victimes et ouvrir un chemin vers une solution politique seule susceptible d'apporter la paix et la stabilité dans la région. Il faut que l'aide humanitaire puisse désormais être acheminée sans entrave dans l'enclave. Et de ce point de vue-là, l'UNRWA doit pouvoir continuer à exercer sa mission essentielle en soutien des populations civiles. Dans quelques semaines, les gendarmes français et européens de la mission OIBAM seront déployés à Gaza pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du point de passage de Rafah. Enfin, s'agissant de l'Iran, la France condamne les conditions de détention arbitraire des otages français détenus sur place et dont les conditions sont assimilables en droit international à de la torture. Nous avons appelé nos ressortissants à ne plus se rendre en Iran, nos ressortissants de passage là-bas à revenir en France. Et j'annoncerai aujourd'hui que nous proposerons que les responsables de ces détentions arbitraires puissent être sanctionnés par l'Union européenne dans les mois qui viennent. Enfin, nous décidons aujourd'hui de suspendre l'exemption de visa qui s'applique aux diplomates, aux officiels du gouvernement georgien, que nous appelons une nouvelle fois et avec beaucoup de fermeté à mettre fin à la répression qui vise les manifestants et qui vise les journalistes et les représentants d'organisations de la société civile. Le peuple géorgien a exprimé constamment et avec beaucoup de persévérance son aspiration européenne, son aspiration à la démocratie et à la liberté. Elle doit être entendue. A couple days ago, you had a meeting in Davos with the Prime Minister Masroor Barzani. Could you tell me something about that meeting, please? La France est très attachée. France remains committed to the fact that the Kurds are fully integrated in the political transition in Syria. There needs to be a political solution that respects the rights of the Kurdish people while taking into account the security interests of Turkey. But this needs to be a peaceful process that respects and takes into account the fact that the Kurds have played a significant role in the fight against ISIS and in the fact that the terrorist fighters of ISIS are now placed in prisons rather than spreading insecurity in Syria and Europe. Qu'est-ce que vous ministère du blocage des sanctions du renouvellement des sanctions par un seul pays membre? Je vous l'ai dit, aujourd'hui les sanctions seront renouvelées. Elles ont permis de priver Vladimir Poutine de 400 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 3 années d'efforts de guerre. Elles ont prouvé leur efficacité et elles vont être maintenues et se poursuivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hey, Enrique, niet in Den Haag. Oké. Hey. Ik spreek vandaag over de relatie met onder andere de nieuwe president van de Verenigde Staten. Ja. Die heeft zich deze week nogal hard uitgelaten, richting onder andere de Deense premier Frederiksen. Wat vindt u daarvan? Ja, daar gaat het over berichten die uitgelekt zouden zijn. En dat ga ik niet bevestigen of ontkennen wat daar precies is besproken. We gaan de nieuwe Amerikaanse administratie constructief benaderen. Omdat zowel op veiligheid als economie Europa en Europese landen een hele sterke band hebben met de Verenigde Staten. En wat vindt u van het voorstel dat Trump heeft gedaan aan de ministers aan de leiders van Egypte en Jordanië om 1,5 miljoen Gazanen op te nemen? Nou, het is natuurlijk van belang dat Palestijnen binnen Palestijns gebied kunnen blijven. En dat binnen die grenzen Gaza ook weer wordt opgebouwd. En op dit moment is het gewoon heel belangrijk dat het staakt het vuren
in Gaza dat voortzet, dat er een tweede fase ook echt komt. Dat is niet eenvoudig. Vanaf dag 16 van het staakt het vuren zal dat worden besproken en onderhandeld. En het is heel belangrijk dat beide partijen zich ook echt aan dat staakt het vuren houden. En dat betreft dus zowel Israël als Hamas. Hoe beziet u zo'n voorstel van Trump om mensen uit Gaza weg te halen? Hij doet wel vaker bouwde uitlatingen, die nemen we ook altijd serieus, maar hoeven niet altijd letterlijk te nemen. Waar het om gaat is hoe ook de Amerikaanse begeleiding van dat staakt het vuren, samen met Qatar en Egypte als begeleiders, hoe dat ook kan voortzetten. We hebben gezien dat er toch wat hobbels waren bij afgelopen weekend rond de vrijlating van een aantal gijzelaars. En dan gaat het met name over 1 vrouwelijke gijzelaar die in handen is van de Palestijnse Islamitic Jihad. Dat is gewoon belangrijk dat Egypte en Qatar en de VS zich daar ook volop mee bezighouden om te zorgen dat zij ook vrijkomt. Al die gijzelaars moeten vrij. Ja. U spreekt ook over de relatie met Rusland en een nieuw sanctiepakket. Premier Tusk van Polen, de EU-voorzitter, had harde woorden voor premier Orbán als hij het nieuwe sanctiepakket zou blokkeren. Verwacht u dat het 16e sanctiepakket wel gaat komen? U sprak afgelopen vrijdag ook nog met uw Hongaarse collega hierover. Ja, ten eerste is het van belang dat de sanctiedruk op Rusland nu ook echt gehandhaafd wordt. Juist in deze fase is dat heel belangrijk. En u ziet ook dat president Trump wat dat betreft ook uitspraken heeft gedaan. Dus die moet nu worden gehandhaafd. Speculeren over opheffen daarvan, vervallen van die sanctiedruk, is spelen met vuur. Ik heb afgelopen vrijdag de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken opgebeld. Hij zei, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we dit toch voortzetten? En ik heb goede hoop in dat dat gaat slagen vandaag. En u spreekt ook over het verminderen van sancties, sectorale sancties voor Syrië. Nu komen ook berichten naar buiten van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dat er de afgelopen 3 dagen 35 mensen standrechtelijk geëxecuteerd zouden zijn door strijders gelinkt aan het huidige regime van HTS. Wat voor signaal geeft u dat? Het zouden voornamelijk mensen van het oude Assad-regime zijn. Ja, die berichten kan ik niet bevestigen. Maar het is wel heel ernstig om te onderzoeken wat er her en der plaatsvindt. Wat wij willen doen nu is kijken hoe we sectorale sancties kunnen verlichten. Maar met een mogelijkheid dat ze telkens kunnen worden ingesteld als dat regime een afslag neemt die we niet willen dat het neemt. Sancties tegen de organisatie HTS en tegen bepaalde personen en ook sancties op wapens en dergelijke heffen op dit moment niet op. Dus we gaan stap voor stap kijken hoe dat gaat. En blijven in een kritische dialoog met de nieuwe machthebbers. Ja, gaat u wel vanuit dat dat een deel van de sectorale sancties tegen Syrië vandaag worden opgeheven? Ja, we willen kijken hoe we sectorale sancties kunnen opheffen. Dat betreft sancties op de financiële sector, op de luchtvaart en dergelijke sancties. Als je die opheft, kan het land zich ook weer voorspoedig ontwikkelen. En dat is denk ik op dit moment heel erg van belang. On Syria, there's the Kurdish community and the other minority. But also over the past, before the Kurdish fighting against ISIS. But right now, the future of the Syria is not clear. There's no serious negotiation between the new government in Syria, Damascus, and the Kurdish. Could you tell me something your country or EU, what are you going to do? For the Netherlands, it's very important that the new governance of Syria is working in a rather inclusive way, including all the communities that make up the society of the country. And that includes Christians, for example, but that also includes Kurds. We explicitly state that in all kinds of statements, and it has also been included in the first EU statement right after the fall of Assad. Minister, on Georgia, with so many statements from your ministry, what's your now
current opinion? Because, as you know, my colleague, for example, independent journalist Zia Maglobeli on a hunger strike, 15th day. Former Prime Minister was brutally attacked. People almost 60 days in the streets, and we saw just like the suspension visa facilities for diplomatic passports. So can we expect some real measures, and what's your country's position regarding sanctioning those people who are responsible for these actions? The Netherlands has always been for personal sanctions for those responsible for the repression. At this moment, the step to take is withdrawing the visa freedom for Georgian diplomatic passport holders. I think that's an important first step. On journalists and the freedom of journalists, I'm very concerned, and that's also why the Netherlands made available extra resources for the protection of journalists. We also made available extra resources for those who have been arrested in the repression of free demonstrations. We stand with those who want to work on the European path for Georgia, and that horizon stands. And we are rather critical regarding the elections that have taken place, also in light of the ODA report. Sorry, one question for her. US-EU relations. We talked about US-EU relations today as well. I mean, Trump talked about clearing out Gaza over the weekend. What is your position on this? And I mean, can there be any good relations with a partner like this? I believe that we can have good relations with the US like we had in the during the first Trump administration. So it's important to constructively engage as Europe and as European countries with the US administration. Regarding the Gaza Strip, it's very important that the ceasefire holds. For that we need two parties, Israel and Hamas, to work constructively also towards the second phase. That will not be easy. That is very important because with the ceasefire we can see the release of all the hostages, which is important. We can also see, safeguard that more humanitarian aid will come in and really be distributed to those in need. And hopefully this ceasefire also brings an end to the war. That is very important. I would not speculate about ideas of the people, of the Palestinian people of the Gaza Strip, to go anywhere else. Those who are the Palestinians in the Palestinian territories should be able to remain in the Palestinian territories, be it the West Bank or the Gaza Strip. We have to go now. Last question. Not go into panic mode on Trump. What's your idea on this? We see panic mode is never good in foreign policy making. It's never good. It's never a good base of foreign policy making. There's no reason to be in panic mode. We are not in panic mode. What is very important is that we chart our way in a constructive engagement, because the relations between Europe and the US are very intensive, both on the economic front as well as regarding security and defense policy. Thank you. Thank you. also follow this track. That's the way to Good morning. Foreign Affairs Council will discuss about hybrid threats today. EU Commission is taking hybrid threats very seriously, such a recent one in the Baltic Sea. And I want to comment Latvian and Swedish authorities for their very quick action. Protection of critical infrastructure and also investigation of the incidents is responsibility of the Member States, but the Commission is willing and capable to support Member States. Our tools, they include operational support, financial support, and also information sharing. We are currently investing to new technologies and also very close cooperation with Member States, with the industry, who often owns the cables, and of course NATO. It's crucial to be able to better prevent, detect, respond, and also repair our infrastructure. Do you think the action that's been taken so far in terms of investigations into these suspected cases of sabotage and insufficient? I think the authorities now in Latvia and Sweden, they were taking very, swift action. And also during the Christmas time, we saw the same in Finland. So I think now we are better prepared already in the Member States. And of course, it's always crucial that all the authorities, they are sharing the information, and then it's easier also to respond to this.
actions. Are you worried about further attacks? What's your stance on the future of the hybrid threats? We have to be prepared for very different hybrid threats as we have seen. So we are really living in times when everything can be weaponized, and now we have to take more actions to really prevent our critical infrastructures. Luckily, we have many technologies we can use there, but also we have to work very closely with the member states and with NATO. And often the owner of the infrastructure is a private industry. So of course, their role is also very important here. You say we're better prepared, but then you keep on hearing on these incidences when cables are destroyed and other infrastructure is destroyed. So are we really better prepared? I think we are already, because now we have seen, because this was, I think, 5th or 6th on the row in the Baltic Sea, that kind of incident. So now these two last ones in Finland, between Finland and Estonia during the Christmas time, and in this weekend between Latvia and Sweden, the authorities, they have been responding very swift and they have been taking the action. So I think we are much better prepared, but of course we have to do more. But one thing is responding, but how can we prevent this? We are currently investing to new technologies where we can use cables, smart cables as sensors, and also we can use our satellites. And of course we know also that NATO is currently having also operation on Baltic Sea. So we are working on that, how to be better prepared also to prevent our infrastructure. Thank you. Minister, I have one question concerning Syria and Europe trying to contain the Good to see you. Good to see you. Can I say a few words maybe? I'm very conscious that there's many people in Ireland still without electricity supply and without water, and I want to assure people that everything that can be done is being done to restore people to supply as quickly as possible. I really want to express my gratitude to the incredible crews who are doing so much work right across the country. We've gone from around over 750,000 people not having access to electricity to over 200,000 people now. But I am conscious as this goes on, the longer it goes on, the more hardship that imposes on people, and that's why we're carrying out a number of activities. As Minister for Defence, I'm very pleased to see the Air Corps has been assisting the ESB networks and continues to be available for any requests where we can help in a practical sense. I'm also very grateful to the Civil Defence, who have been carrying out a number of activities, particularly in the north and northwest of the country. And that support, both from the Air Corps, the Defence Forces and the Civil Defence, will of course continue in the days ahead. We're also very eager now to see these local authority emergency response hubs established. A number are now open, more will open, and our national coordination team will meet today at 12 o'clock to see what more can be done. I'm very pleased to be here at my first meeting of the Foreign Affairs Council. Of course, we're meeting at a time of much geopolitical uncertainty and challenge. I firstly want to obviously acknowledge and very much recognise that today is International Holocaust Remembrance Day, and it is so important and so vital that we pause and that we remember the absolute horror. How many people were murdered during this time? 6 million people. And today I will be announcing additional funding from Ireland for the Auschwitz-Birkenau Foundation as well, to continue to support the preservation of that site. We must never forget, and we must all say never again. And Ireland is very determined to continue to work to stamp out anti-Semitism in every way we can, both domestically and indeed at a European level. We have much on the agenda today. Obviously the Ukraine, a very serious situation continues there. We must absolutely maintain European solidarity. We need to see the rollover of the sanctions in relation to Russia. That's absolutely essential, and I think very good progress has been made on that this morning, and I welcome that fact. We need to obviously discuss the Middle East. I think we need to begin to progress the conversation about the status of the sanctions in relation to Syria, but any changes there I think will need to have a snapback mechanism. I think that's really important to provide the European Union with the assurances that we require. And of course in relation to Gaza,
very much welcome the fact that the ceasefire is holding so far, that we have seen the release of hostages, and that we are seeing a very significant increase in humanitarian aid, but we need to see so much more. And I think we need to all challenge ourselves on how we can do more. While I'm here today, I'll also have an opportunity to have a bilateral with the EU Trade Commissioner, someone who knows Ireland very well from the Brexit days, but wanted to have a very early engagement with him. I think it's absolutely vital that the European Union and the United States establish a deep, meaningful working relationship. The United States is reliant on foreign direct investment. It was before the US presidential election. It is after the US presidential election, and the US and the EU are dependent on each other both before and after the presidential election. And now that President Trump is in office, it's really, really important that we engage intensively on trade and how we can do business together. And I welcome if we'll have a chance to talk about that as ministers today, but also that I'll have a bilateral with the Trade Commissioner. On the question of the Holocaust, do you think it was appropriate for President Higgins to talk about Gaza during his speech on the Auschwitz remembrance yesterday, given the sensitivities about linkage and equivalence to various historic events? So I think it was important that the President of Ireland attended the event yesterday. I think it's the 7th time he has attended an event, and this is always an event carried out with great solemnity and sensitivity. I believe yesterday's event was a very moving occasion, obviously for survivors and their families most particularly, and Minister Donoghue was there on behalf of the government. I understand there were a small number of people who protested, and of course people have a right to protest, but I think the President was very clear, as is the government, as are the people of Ireland, in calling out the horrors of the Holocaust and making sure we remember that we record that we acknowledge that each year, and of course people have a right to protest. But was it appropriate for Gaza to be linked to the Holocaust or mentioned in the same speech? I think the President was very clear in relation to obviously specific issues regarding the Holocaust and his absolute condemnation of the horror, the murder of the Jewish people, but also I think rightly mentioning the situation in the Middle East as well, but also calling very much for hostages to be released. I am conscious though that this is a very, very sensitive time, and I don't want to say anything to distract from that. Today is the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz. Today is International Holocaust Memorial Day, and I think it's really important that we keep the focus on that. What about Syria? And I wanted to find out Department of Foreign Affairs. I'm not sure. Minister, I wanted to find out what you intend to do precisely in Syria, the situation going there right now. So I think in Syria, I think it's early days, but I think there are cautious signs of optimism. But it is important that we continue to engage. I don't think it would be a good scenario to have many other geopolitical actors and forces engaging with Syria, and for the European Union not to be in a position to intensively engage. And I welcome the fact that a number of my counterparts have already visited Syria. A number more will in the days ahead. I think that is good. I think we're getting to the point where we can begin to have an informed conversation around the issue of sanctions. But I think it is vital that any discussion around that also has that snapback mechanism, so that if things do go off kilter, there is an ability to immediately reinstate the sanctions. I think that's a prudent way to respond. That's the starting point to which I come to this conversation. I think we also, in the time ahead, need to consider obviously issues around migration and the many Syrians who fled Syria right across Europe, but I think that is for another day. I think the priority now must be on engagement with the new Syrian authorities and making sure that as we consider the easing of sanctions, that there is that snapback mechanism. About Donald Trump's call for what he called the clear out of Gaza. I mean, given how strongly Egypt and Jordan have resisted the idea of pushing Palestinians into the Sinai or even into Jordan from the West Bank, how concerned are you about those comments? So firstly, I'd say President Trump, I suppose, and his team were very much a party to the ceasefire agreement in terms of very intensive work, and I acknowledge that, the very intensive work that the Trump administration put in the days before President Trump assumed office. I think that was welcome, and I've no doubt that played a very significant role in helping to bring about a ceasefire that has now seen the killing and the bombing stop, that has seen the aid flow, and has seen hostages be released. And it's really important that ceasefire holds. It is also important, though, to acknowledge in that ceasefire agreement itself, it does talk about people being able to return, and therefore I think it's important that we're consistent in the approach that we take. The priority, I think, needs to be on implementing
the letter and the spirit of the ceasefire. And like I say, President Trump's administration has played a positive role in bringing about those conditions. I think our focus now has to be on making sure that it lasts, that it holds, that it is enduring, and that it can be built upon. I must say I was so pleased, as I'm so many people across the world were, to see aid trucks finally re-entering, to see aid being distributed. But the scale of what has to happen here is absolutely almost incomprehensible, and I think it's really important that we continue to look at every opportunity to increase humanitarian aid. One more. Link to what you say about the EU-US relations after the inaugural speech on Monday? So President Trump is a democratically elected president of the United States of America. He will decide the direction of his country for the next 4 years, and certainly for the next period of time. His party controls both houses of Congress as well, and that is the reality with which the European Union finds itself. I think Europe should not just become a multilateral organisation that talks about President Trump. We should also be one that talks about what we are going to do ourselves. We are not just commentators on the outcomes of other people's elections. We are the European Union, and there are hundreds of millions of us. There are 27 countries, and we must now control what we can control, and that means the implementation of the Draghi report. It means the implementation of Letta's recommendations. It means carving out the proper time, bandwidth, space, capacity in the Commission to return to issues like competitiveness, and it means engaging with President Trump in a way that I think he relates to, about the benefits to the United States of America of doing business with the European Union and member states of the European Union. And I would respectfully point out, when you look at trade in the round and when you include the issue of services, it's a much more it's a very different or less stark picture to perhaps how it's somehow presented in the United States. So we can do business with the Trump administration. My country has done business with every US administration. There'll be challenges. There'll absolutely be challenges. But we've got to control what we can control, and that's why I want to meet the Trade Commissioner today. I think it's essential that there's an early engagement between the EU and the US. I called for that during my time as a member of the European Council. I reiterate that today. And I also very much welcome the fact that the Secretary of State, Marco Rubio, will be invited to participate or to either Zoom in or meet us in person at a Foreign Affairs Council at an early date. I think that would be really very welcome development. Meeting members of the US pharma sector, multinational sector, as part of perhaps a charm offensive to dissuade them from shifting production to the US? So we'll absolutely be engaging with them, and it's my intention in the next week or so to bring proposals to government to establish a new trade consultative forum. What I want to do here is get people around the table. I want to get people around the table in the broadest sense of the words Team Ireland. Whether you're the government of Ireland, whether you're people investing in Ireland, whether you're people looking to seek investment in Ireland, I think it's really important we all work together and trade. It's really important we also listen carefully to what people considering investing in Ireland are saying to us. And they're saying we need to see a greater investment in infrastructure, in things like water, energy and housing. And I think showing them that we have a roadmap and a plan forward there, as we do and as we've prioritised in the programme for government talks, would be very good. There's many, many reasons people do business in Ireland, and I don't believe those reasons have fundamentally changed at all. And I do believe working together, actually, we can further enhance the Why Ireland argument in the days, weeks and months ahead. Thank you very much. Will not happen. Well, obviously the European Union has a wide range of sanctions in place in relation to Syria. And I think as we begin to consider in the time ahead the future of those sanctions, obviously we have to be very conscious of the very important issues that you highlight. And human rights is a fundamental value on which the European Union is founded. I think it is also, though, important that the European Union doesn't remove itself in any way from engagement. I think we've seen how that has been a mistake in other parts of the world in the time gone by, where many others engage with countries and the European Union stands back. I don't think that would be a prudent or responsible thing to do. I think it's much better to engage, but of course engage based on our own values, and of course having snapback mechanisms in place if we make any decisions in relation to the removal of sanctions or the easing of sanctions in due course. Thanks very much. Thank you.
tam mamy polskich dziennikarzy, tak? musimy tam popatrzeć. Tak, dziękuję. Sorry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pierwsza Rada Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w czasie naszej prezydencji, polskiej prezydencji. To duże wyzwanie, ale także wszelkiego rodzaju możliwości kierowania, wpływania, koordynacji, współpracy, wypracowywania pozycji Polski tutaj w Unii Europejskiej. Główne przesłania, wokół których będziemy skupiać dzisiejszą naszą dyskusję, ale nie tylko, to jest problem bezpieczeństwa żywnościowego. O tym dużo mówił także pan premier Tusk w czasie swojej wizyty w parlamencie w Strasburgu. Drugi obszar spraw to jest problem związany z uproszczeniem wspólnej polityki rolnej, temat ciągle aktualny, ciągle ważny i ciągle oczekiwany przez rolników. Trzeci temat to poprawa funkcjonowania rolników w łańcuchu żywnościowym, bo rolnicy w tym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu są najsłabszym ogniwem, nie mają wpływu na ceny środków produkcji, nie mają wpływu na ceny sprzedaży, czy mają ograniczony wpływ. Stąd tak ważna jest pozycja rolników, co też o co się bardzo mocno dopominali w czasie protestów, które rozpoczęły się na początku, jeszcze w 2023 roku, ale głównie ich nasilenie przypadło w roku 2024. I tymi sprawami będziemy się zajmować w czasie dzisiejszego posiedzenia Rady i w takim ujęciu bieżącym legislacyjnym, bo będziemy omawiać dwa wnioski rozporządzeń, które złożyła Komisja dotyczące wspólnej organizacji rynku, gdzie chodzi nam o wzmocnienie pozycji właśnie rolników w tym łańcuchu i także o transgraniczne wszystkie sprawy związane z ograniczeniem nieuczciwych praktyk handlowych, co jest wyjątkowo ważne. Także będziemy się zajmować sprawami związanymi z ochroną zwierząt, głównie w transporcie, ale także dobrostanem psów, kotów, identyfikacji tych zwierząt. Także będziemy podejmować tematy bardzo ważne, jak związane z handlem, który jest istotnym obszarem i zainteresowania rolników, ale także ostatnie wydarzenia, czy sprawy związane z umową z Mercosurem, czy w ogóle cały spraw handlu, one nabierają wyjątkowego znaczenia. Oczywiście tutaj zawsze pamiętamy, że handel, to obowiązuje, to jest zasada w obie strony, że nie tylko kupujemy, ale także sprzedajemy. Należy o tym pamiętać, ale także będą wyjątkowo ważne sprawy, jeśli chodzi o handel, to my tutaj bardzo mocno wyraźnie stawiamy i mówimy do Komisji o potrzebie takiej pełnej analizy udzielonych koncesji, jaki jest maksymalna dopuszczalna wielkość napływu towarów w ramach importu z różnych krajów, z różnych regionów, w ramach podpisanych umów dwustronnych między Unią a poszczególnymi krajami czy regionami. I także ważny obszar spraw to jest problem przyszłości wspólnej polityki rolnej. Chcemy rozpocząć dyskusję o wspólnej polityce rolnej. Ona właśnie już trwa, bo była dużo mowy o strategii, o wizji, a więc dialog. I także tutaj chcemy, aby Rada Ministrów Rolnictwa wyraziła w przyszłości swój pogląd na temat kierunków
zmian, kierunków przyszłej wspólnej polityki rolnej i o czym będziemy już rozmawiać, rozpoczniemy tę rozmowę, właściwie będziemy ją kontynuować, bo ta rozmowa została rozpoczęta. Także będziemy mówili o innych sprawach związanych choćby z takimi sprawami technicznymi, jak wskaźniki przy realizacji celów wspólnej polityki rolnej, czy uproszczenie, co zostało tutaj wskazane przez Komisję Europejską jako temat do dyskusji, ale także będziemy rozmawiać o problemach związanych z uproszczeniem w Zielonym Ładzie, rolniczym Zielonym Ładzie, w tym obszarze zielonej architektury. To są tematy wniesione przez prezydencję, przez Polskę, a więc będziemy w ogóle rozmawiać o uproszczeniu, na co wskazałem w tych głównych celach naszego spotkania, naszej rozmowy na dzisiejszej prezydencji. A więc dosyć ta dzisiejsza Rada odpowiada na oczekiwania i obowiązki prezydencji Rady w zakresie legislacji Rady, która jest istotna, jej decyzja w procesie podejmowania różnych ważnych decyzji legislacyjnych, ale także my chcemy dyskutować o tych sprawach bieżących, politycznych, handlowych, ale także o przyszłości. A więc podejmujemy wiele ważnych tematów dla rolnictwa, ale nie tylko dla rolnictwa, nie tylko dla rolników, ale także dla konsumentów. I na koniec jednym z ważnych przesłań prezydencji jest utrzymanie, wzmocnienie dialogu z rolnikami. Bo wszystkie sprawy należy rozwiązywać wspólnie z rolnikami i nie w czasie protestów, tylko wcześniej. I tej zasadzie hołdowaliśmy dotychczas w Polsce i także chcemy, aby na szczeblu europejskim dominowało więcej dialogu, bo uważamy, że pewnym błędem było to, że za mało było dialogu, rozmowy z rolnikami w czasie procesu całego negocjacji różnych umów handlowych. Takie ważne rozstrzygnięcia powinny być omawiane, ustalane z przedstawicielami związków rolników. Sorry. Good morning. This will be the first meeting of the Agri-Fish Council under the Polish presidency. It is a challenge, but also an opportunity to take part in the management, coordination, cooperation, and to strengthen Poland's position in the whole process. I would like to mention three main messages that I would like to resound today. The first one is food security, something that Prime Minister Tusk mentioned very strongly during his recent visit to Strasbourg and his presentation during the plenary session of the Parliament. The next topic would be the simplification of the common agricultural policy and strengthening of the position of farmers in the supply chain, providing quality food for European citizens. It's very important to make sure that farmers' position is strong enough, as today they have little impact on prices and they have little impact on their own revenues. We did see that very clearly during the protests which took part in 2023, but even more strongly in 2024. So it's very important to deal with all these matters. We will also discuss the international trade agreements. It's very important to speak about Mercosur and other agreements that would trade. It's very important to be mutually beneficial. So we need to sell and we need to buy. We will be discussing the legislative files. We will mention the Common Market Organization as proposed by the European Commission, some trans-border issues and also matters connected with animal welfare during transport, but we will also touch the question of accompanying animals, cats and dogs, and their identification, their traceability. We also need to analyze, and the Commission will present to us information about concessions granted to third countries within our international agreements. We will be discussing the future of the common agricultural policy. We will continue this discussion as it has already started. We will discuss the relevant indicators,
the strategy, the vision for the future, and certainly the question of simplification. It's very important to make sure that we simplify the common agricultural policy. We will also talk about aspects of Green Deal, the green agriculture of the common agricultural policy. We shall also work in response to the legislative expectations. We will be discussing matters that are both ongoing and also pertain to the future. It's also very important to discuss the position of the farmers and finally of the consumers, and we need to maintain dialogue. This is a very important matter. We need to maintain dialogue with the farmers. We have to avoid errors made in the past. We discussed too little and this led to protests, so we certainly need to engage in dialogue with the farmers in order to make sure that we have secure future for European agriculture. Thank you. Dobrze, chciałam dopytać jeszcze o te umowy handlowe. Pan minister powiedział, że będziecie Państwo prosić Komisję Europejską o to, żeby pokazała, jaki jest import w ramach tych umów handlowych. Jakie tutaj możliwe ruchy, co na podstawie tych danych można zrobić dalej? Na problem handlu musimy patrzeć całościowo. To, co powiedziałem, jak duże są koncesje, które udzieliliśmy różnym krajom, różnym regionom świata, bo to nie sam Mercosur decyduje, to także musimy w przyszłości zestawić z koncesjami czy zasadami wymiany handlowej, jaka będzie w przyszłości obowiązywała z Ukrainą, jeszcze przed akcesją i po akcesji, co dalej za tematami. A więc tutaj to wymaga pogłębionej analizy, nie tylko zestawienia całościowego wielkości tych koncesji, ale także pewnej analizy wpływów. Jaki to może mieć wpływ na rynek europejski. To jest tak, że musi być powiązane z pewnymi możliwymi świadczeniami, które by w jakiś sposób kompensowały te straty, które będą ponosili rolnicy europejscy, jakie formy wsparcia w zamian rolnicy mogą otrzymać. I oczywiście to trzeba zestawić także w ujęciu całościowym, jeśli chodzi o handel i artykuły rolne, i przemysłowe, i usługi finansowe, ubezpieczeniowe, bo musimy brać pod uwagę to, że Europa ma nadwyżkę w eksporcie artykułów rolno-spożywczych. Polska też ma nadwyżkę w eksporcie artykułów rolno-spożywczych i to wyjątkowo dużą. A więc to, co powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, że handel obowiązuje w obie strony. We have to run. There will be a conference after the council meeting. Okay, welcome. Thank you. Morning, everyone. Today is the Holocaust Remembrance Day, and it's our duty today once again to say that it's really important to fight anti-Semitism and protect the human rights, and it's also our obligation to remember it and to learn our lessons from the history. Yesterday in Belarus was once again the organized self-reappointment event, the one that we cannot call elections or any other that would remind us democratic procedures and democratic institutions. Today we have to reiterate our policies towards Belarus, and that is keeping pressure on the regime because of the constant human rights violations, because of the limiting the rights of the political opposition, and also of the hostilities towards journalists and political opposition. More than 1,200 people are still kept as political prisoners, and it's in 21st century and in Europe happening right now.
So we have to continue supporting democratic Belarus, supporting the leadership of democratic Belarus, and keeping the pressure on the regime that is also the military backyard of Russia. We cannot forget that Belarus played its role in Russia's illegal aggression against Ukraine, and for that Belarus must also and its leadership be kept responsible. We urge our European friends, our European Union member states, to support Lithuania's referrals of crimes against humanity to International Criminal Court. This is the right thing to do. We are 1 month from 3 years commemoration of the war against Ukraine. And it's a time today to say that we failed with our support to Ukraine being sufficient for Ukraine to prevail. We have to learn this lesson for the future, and we have to keep with the support, military and financial and economic, to Ukraine to make Ukraine stronger. Stronger Ukraine means better chances for us to preserve the peace for Europe that would be the long-lasting and sustainable. This is also another occasion for us to talk about the continued pressure on Russia's war machine. 16th package of sanctions has to be prepared. It has to be strong. It has to include the energy resources, LNG. Also, we have to address the other capabilities of Russia to keep itself on track. It means we have to target oil and oil products exports, and it's the products as such, and also the shadow fleet that is used also for the hybrid activities in the Baltic Sea. The second line of the pressure to Russia has to be with the immobilized assets. Lithuania's legal advice on this issue is that we have the legal way forward. We analyze the issue thoroughly, and our approach is that Russia is in a breach with international law. It means that international community has the right to use the countermeasures against those activities. And one of those would be the seizure of the immobilized assets. So we are looking forward to the discussion on it. On hybrid threats, the very recent events in the Baltic Sea, the events of yesterday in the Baltic Sea, shows us that the number of those accidents there are too many for those for us to call those just coincidence. It's in 1 year 4 accidents like this, and we have to first go and investigate them deeply and to see whether they were and what state actors were behind, respond in the way as we should, and also to talk about and we will discuss it today, about the further measures that are needed to monitor the situation in the Baltic Sea, also in preventing it and in responding it. So one of it was already in place, that was increased naval presence, but it's not enough, and there is also a role for EU. So I'm looking forward today to discuss with my colleagues what would be the EU hybrid strategy, what is in our hands in the way of tools. So those 3 topics are really important for us today, and looking forward to the discussions. Georgia also on agenda. What's your position, your country's position, and can we expect real measures which will target on those persons who are responsible for these actions? We see already 2 months people on the streets, and people want better future, European future. Yep. We see the reports about the Georgian people that want European future still on the streets more than 50 days. That puts duty on our side also to respond to it and to answer to it. From remembering the last Foreign Affairs Council meeting, we missed a chance to go with the stronger message and with the stronger restrictive measures, as we did in Lithuania. Some of the countries also followed this track. That's the way to continue, and also to reminder that the best way out of the crisis that is right now in Georgia is to organize the new elections that would be in line with ODIHR recommendations. That's our way forward, because otherwise we would see that the overall democratic situation in Georgia is collapsing, and it's none of our interests. Minister, one statement for the press from Republic of Moldova. Is Moldova a priority for Europe right now, and how Europe can help
Moldova to combat Russian interference, especially because we have parliamentary elections really soon? Yes, we've seen how Russia is using energy resources and trade in energy resources as the weapon. It was used against Lithuania some 15 years ago, and we know how it works. So what we are seeing right now in Moldova, that's once again the repetition of the tool that Russia's regime managed to use. So now, as we see it, that's the direct pressure on the pro-European government. That's the prelude, and it's the direct involvement into the upcoming parliamentary elections. So we see the need to continue supporting Moldova to withstand this pressure and also to use this situation and stop the dependency as it is, on Russia. Because if there is a dependency, they will use it further on, and manipulate it in the political way as they are doing right now. So with all the support. How could you help? How could Europe help? Yeah, we already have the mission in Moldova, and we are assisting also, we provide the assistance to soften the consequences of the increased energy prices, and with all the toolbox that has EU to assist the countries that withstand the foreign interference. That we will continue with doing this. Thank you. Can I ask just a quick question? Dėl Vengrijos to sankcijų blokavimo gali būti vis dėlto sutarimas. Kaip manot, kiek tai yra tai, kad galbūt bus įtrauktas tas statementas apie energetiką, o kiek Trumpo tas pasakymas, kad jeigu Rusija nesiderės, tai sulauks nežmoniškų santykių. Kas čia galėjo būti tas veiksnys? Man atrodo, veiksnys buvo ne vienas, bet tai, kad kai kas apsiskaičiavo dėl būsimos JAF administracijos sprendimo ir pozicijos bendrai Rusijos atžvilgių yra akivaizdu. Mane, kad greita taika, nauja administracija galbūt reikš kažkokius tai greitus sprendimus ir tiesiog Ukrainos nuvedimą prie stalo. Ne, tos pirmosios žinutės iš prezidento Trumpo buvo apie tai, kad Rusijai spaudimas tęsis, jeigu neieškos nuolaidų iš savo pusės. Tai man atrodo, kai kas irgi Europoje perskaitė tą žinią ir šiek tiek pakoregavo savo poziciją dėl to, kad sprendimas netęsti sankcijų reikštų, kad mūsų visas sankcijų statinys pradeda birėti, jisai pradeda aižyti. 31 sausio mes turėtume visiškai kitokią situaciją, reikštų, kad Europa tiesiog yra silpnoji pozicija. Ir mes nebelabai ką turėtume ir pasiūlyti. Ir dėl to tikėtis tokioje situacijoje, kad Europa būtų adekvačiai atstovaujama prie galimo dėrybų stalo, būtų naivu. Tai dėl to yra per daug ant stalo pastatyti ir man atrodo, tai buvo stiprus argumentai. Ir po to jau kaip padėti ieškoti, išeiti iš bendros situacijos, čia jau kitas yra klausimas, kas galėtų būti pasiūlyta. Dėl to aš esu optimistiškai nusiteikęs šiandienos atžvilgiu. Kalbant apie Trumpą. Vis pasirodo naujų planų, dabar pasirodė ne tai 100 dienų planas, taikos planas. Kaip jūs vertinate ir gal turite daugiau informacijos apie pasiūlymus, kurie eina iš Vašingtono dėl taikos Ukrainoje? Mes kol kas turime ne planą, o signalus. Ir tie signalai yra skirti visiems, tiek Ukrainos pusė, tiek Rusijos pusė, tiek Europai. Ką tik kalbėjome apie sankcijas. Tai ar jisai yra parengtas ar ne, štai šiandieną negaliu pasakyti, bet kaip ir su visais signalais iš Amerikos, tai man atrodo pagrindinė taisyklė yra palaukime konkrečių žingsnių, ėjimų ir tada matysime, kur link viskas juda. Tai, kad yra supratimas, kad tai nėra labai greitas sprendimas, yra irgi geras signalas. Tai tuos visus signalus skaitykime ir mes, man atrodo, matysime ir ateityje tam tikro neapibrėžtumo, kuris, manau, yra su intencija paliekamas. Tam, kad ir iš Rusijos pusės būtų tam tikras spėliojimas, o kas dar galėtų būti pateikta. Labai gerai, kad mes esame dabar, draugė su nauja administracija, gebantis pasakyti, kad nesame išnaudoję visko ir kad turime dar spaudimo priemonių. Tai gerai, tai duoda Ukrainai stiprybę žiūrint į ateitį. Tai didina tikimybę, kad bus gera taika. Ačiū. Dėl konfiskuoto turto Lietuva irgi turi pasiūlymų kažkokių naujų, gal galite pristatyti irgi užsiminti, kas Taip, iš tikrųjų skiriame nemažai laiko, vertindami tiek tarptautinę teisinę praktiką, tiek bendrai reguliavimą, kuris yra, nes, kaip žinia, Europoje tas diskusija, tas debatas tarp teisininkų, politikų vyksta, ar galima ar negalima tą įšaldytą turtą panaudoti Ukrainai, paremti, atstatyti ir panašiai. Tai mūsų analizė ką rodo? Pirmas dalykas tai, kad Rusija ir toliau pažeidinėja tarptautinę teisę, yra pažeidimo stovyje,
reiškia, kad tarptautinė bendruomenė turi pareigą taikyti kontrpriemonės, tos kontrpriemonės jos turėtų būti atstatomos atgal, jos turi būti su sąlygomis tam tikromis, tai tos sąlygos būtų tokios. Jeigu Rusija kompensuos Ukrainai patirtus nuostolius, išmokės reparacijas, tai tokiom sąlygom įvykdžius mes galėsim ir šaldytą turtą Rusijai atiduoti. Jeigu Rusija to nepadarys, tai tai sumai, kuriai nekompensuos Ukrainai, mes galėsime naudoti iš įšaldyto turto. Ir tas lankstumas tam tikras, mes galim pateikti tos pinigus paskolos formą Ukrainai, leidžia mums judėti į priekį, o ne tiesiog užsidaryti, kur dabar esame. Nes lietuviškai reikia komentaro apie infrastruktūrą ir įvykį Baltijos jūroje dėl Latvijoje, ar kažkokių yra naujų detalių ir kokia reakcija turėtų būti, kokie siūlymai, nes kiek jau čia kasdienybė tampa. Tai ta dalis, kuri yra, kalbant apie infrastruktūros pažeidimus, ta dalis, kuriai labai svarbu yra atribucija, tai reiškia, kaip mes atsakome, tai prasme, kaip mes duodame atkirti, tai mes dar čia lukterkime tyrimo, bet ta kita dalis, tai kad infrastruktūra yra pažeidžiama, tai kad mes patiriame nuostolių, tai kad mes turime ieškoti kitokių būdų, kaip duomenis perduoti, esame didesnėje rizikoje dėl elektros tiekimo, mus verčia imtis papildomų priemonių. Tai kaip minimum didinti patruliavimą ir stebėti, kas yra jūroje ir aštrinti priemonės, kaip mes tuos laivus galų gale sustabdome. Tai šios dienos vakare turėtų būti atsakymas, ar visus laivus, kurie galimai vakar buvo tame rajone, kur įvyko pažeidimas, mes turime sulaikę ar vykdome tyrimą jų visų atžvilgių. Ir tada jau nuo čia galėsime statyti priekį. Turi būti nebaudžiamumas. Čia yra pagrindinė žinia. Nebaudžiamumas. Pažeidė infrastruktūrą, galbūt ir netyčia, bet mes ateisim pas tave ir išsiaiškinsime, kas tenai buvo. Ir jeigu tu tai padarei tyčia, bus visos atsako priemonės. ES turi rodyti raumenį čia. Ačiū. Muy buenos días. Vamos a dar inicio dentro de unos momentos al Consejo Agrifish, el primero bajo presidencia polaca, y les voy a presentar las posiciones que va a defender España en este Consejo. Pero antes de ello quisiera indicarles que en el día de hoy voy a entregar al comisario Christoph Jansen, al comisario de Agricultura y Alimentación, una copia del documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, la Estrategia Nacional de Alimentación, que constituye un instrumento para la orientación de las políticas públicas y también la contribución de España para ese documento sobre el futuro de la visión de la agricultura y la alimentación en la Unión Europea, que la Comisión tiene previsto aprobar este próximo mes de febrero. En particular, los temas relativos a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad de la producción alimentaria, a la vinculación de alimentación y salud, a la innovación y transformación tecnológica del sector primario y también el futuro de las zonas rurales y del relevo generacional. Igualmente, mañana mantendré una reunión con el comisario Oliver Varelli, responsable de salud alimentaria, de sanidad alimentaria y también de bienestar animal, y otras reuniones que tendré con la Comisión Europea. Sobre el orden del día de hoy, 4 comentarios. Primero, muy breves. El primero, presidencia polaca. Se va a presentar este documento sobre el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa, que es de alguna forma el documento básico de la legislatura de orientación del Consejo Agrifish. Nos parece muy importante su discusión y, como siempre, en los dosieres legislativos tenemos intereses ofensivos y defensivos. Me gustaría que progresara lo que hoy vamos a discutir en relación con el fortalecimiento de la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria, es decir, la reforma de la directiva del 2019, inspirada precisamente en la transposición que España hizo en la ley de cadena alimentaria. Y también me gustaría que en el tema del dossier de las nuevas técnicas genómicas no fuéramos hacia atrás. Es decir, hemos conseguido efectivamente un paso adelante con una propuesta de la Comisión de algo que es totalmente distinto de los organismos genéticamente modificados, y como estamos viendo en este momento en Reino Unido, donde están concluyendo la adopción de la legislación, es necesario poderlo poner al servicio de agricultores y ganaderos para tener plantas y semillas más adaptadas al cambio climático y a las nuevas necesidades productivas.
El segundo gran punto de discusión van a ser los temas comerciales. Y ahí quiero decirlo bien claro y bien alto, una vez más, el acuerdo con Mercosur, que nos va sin duda a presentar la Comisión Europea, nos parece necesario, oportuno y positivo. Necesario porque, evidentemente, después de 25 años casi de negociación, hemos encontrado, yo creo que una buena base de entendimiento entre los países de Mercosur y la Unión Europea, y hay que aprovechar esta oportunidad. Oportuno porque nos permite diversificar también lo que son nuestras relaciones comerciales. Somos una gran potencia, Unión Europea y también España, de exportación agroalimentaria y, por tanto, tenemos que jugar y defender nuestros intereses. Y positivo porque, efectivamente, ya he tenido la comisión de decirlo y yo mismo, los intereses de la exportación europea, en el caso español, del aceite de oliva, del vino, del sector porcino, de frutas y hortalizas, de productos transformados, es muy superior a los intereses defensivos que puedan plantearse, aparte de las cláusulas de salvaguardia y la protección de las figuras de calidad, DOP e indicaciones geográficas. Un segundo aspecto que sin duda será tratado en este punto, bajo el prisma agroalimentario, es el de las relaciones con Estados Unidos y el contexto actual del comercio internacional. Debo decir claramente que Reino Unido y Estados Unidos son para la Unión Europea los primeros destinos de la exportación agroalimentaria, también para España, y queremos, con la nueva administración, preservar, evidentemente, esa situación y mantener unas relaciones cordiales y positivas también desde el punto de vista agroalimentario. Si así no fuera, la Unión Europea dispone de reglas y de instrumentos para adoptar, en su caso, esperemos no sea necesario, las medidas correspondientes. Un tercer elemento, yo creo que muy importante en esta discusión de hoy, es el refuerzo, como decía antes, de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. Como recordarán, en la pasada primavera, como consecuencia de las movilizaciones producidas en el invierno por los agricultores en prácticamente el conjunto de la Unión Europea, una de las respuestas, aparte de la simplificación de la PAC, fue la presentación por parte de la Comisión de unas propuestas de refuerzo de lo que yo mismo he denominado ya el tercer pilar de la PAC. Tenemos ayudas directas, tenemos desarrollo rural y también este elemento que yo creo que es muy importante. Pues bien, en su momento ya se lanzó un observatorio europeo en materia de cadena alimentaria. Hoy lo que se trae es el refuerzo de la coordinación entre autoridades nacionales de cumplimiento de la directiva europea. Es muy importante, piensen ustedes que de los 75.000 millones que exporta España en productos agroalimentarios, 2/3 lo exporta la Unión Europea. Por tanto, estamos muy interesados en que nuestros exportadores estén debidamente protegidos a este respecto. Otros elementos, la contractualización por escrito, copiando de alguna forma positivamente la ley española. Es una experiencia que ya tenemos sobre esta materia y que nos parece tremendamente interesante. El refuerzo de las organizaciones de productores y la definición de una retribución justa o adecuada para que no haya, digamos, engaños en relación con la adopción de la legislación correspondiente. Y finalmente quisiera referirme al tema de pesca, muy importante. Recordarán ustedes el dramático consejo del mes de diciembre y las conclusiones del mismo, donde conseguimos al final un resultado que después, gracias al compromiso de todo el sector pesquero mediterráneo español y también de las comunidades autónomas, se concretó el pasado día 15 de enero en la adopción de unas medidas técnicas que van a permitir a nuestros pescadores en el Mediterráneo pescar el mismo número de días que en el año anterior, pero vamos más allá y como Gobierno me comprometí a plantear lo que hoy voy a plantear en el Consejo de Ministros con el apoyo de Francia y de Italia. Esto es una modificación del reglamento vigente que permita, en este caso, a nuestros pescadores, armadores y pescadores ampliar las posibilidades de pesca sostenible dentro de la Unión Europea. Y concretamente se refiere a la abolición del artículo 4.3 del reglamento, es decir,
en las pesquerías mixtas, en todas las pesquerías, salvo en el Mediterráneo, se tiene en cuenta el conjunto de los recursos al fijar la posición. En el caso del Mediterráneo, la pesquería es el sector más vulnerable, en este caso la merluza, lo cual nos condujo en el mes de diciembre a una situación imposible en la negociación, también desde el punto de vista no solo de cuotas, taxicuotas, sino también, de las cantidades, sino también respecto de la base jurídica. Más cuestiones que planteamos, que los incrementos o decrementos, una vez obtenida la rentabilidad, sean de carácter limitado, poder pasar el 10% de las cantidades de un año a otro y tener en cuenta las posibilidades, digamos, de un carácter plurianual. Y finalmente, y no es lo menos importante, creemos que hace falta un benchmarking, es decir, una revisión de la evidencia científica en la que se basan nuestras decisiones en el Mediterráneo. Están los informes del STEF, pero también tenemos un comité de estudios y científico pesquero vinculado a la Organización Regional de Pesca del Mediterráneo, a la Conferencia General de Pesca del Mediterráneo, y creemos que es importante tener en cuenta todos estos datos. Como ven ustedes, un consejo de un día muy intenso, muy denso y muy interesante para las posiciones y para los debates y los intereses tanto de agricultores, ganaderos y de pescadores de España. Estoy a su disposición. Que va a plantear del reglamento de pesca del plan plurianual podrá llegar a tiempo, estar listo para el próximo mes de diciembre. Por eso lo planteo en enero, claro. Quiero decir, y de hecho me consta que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que se reúne también, creo, hoy, también está interesada en este tema que plantea el Gobierno de España. Precisamente planteamos tan pronto en el año, en el calendario, esta propuesta de modificación porque nos gustaría que estuviera efectivamente, si la Comisión la acepta, y espero que sea el caso, que estuviera en vigor para la discusión del próximo mes de diciembre. Como ustedes comprobaron, porque lo siguieron minuto a minuto, y muchas gracias como siempre por la magnífica cobertura que le dan a los temas de agricultura y pesca en sus medios de comunicación, vivimos un momento de particular dramatismo porque efectivamente conseguimos prácticamente a última hora un acuerdo que nos ha conseguido preservar las capturas este año, pero no podemos continuar así. Hay un problema desde el punto de vista regulatorio y desde luego somos muy claros. España ha sido quien ha tomado la iniciativa, pero debo decir, y lo agradezco mucho, que tanto Italia como Francia, la nueva ministra francesa, tuve ocasión de mantener una reunión por videoconferencia con ella el pasado viernes, están apoyando la posición de España. El consejero de Valencia de Agricultura publica un vídeo en Twitter en el que acusa a Sánchez de utilizar a los agricultores, pide un decreto específico para los agricultores afectados por la DAN, habla del IVA de los alimentos. No sé qué opina de todas estas cuestiones. Pues mire usted, estamos viviendo momentos realmente muy, muy extraños. Se vota en contra de un decreto ley que dicen que contiene un incremento del precio de los alimentos. Gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España, los datos del mes de diciembre nos sitúan por debajo de la media de la zona euro y de la Unión Europea. Es decir, hemos conseguido contener el precio efectivamente de los alimentos y es falso, es mentira que contengan ningún tipo de incremento. Los incrementos que hubo, los últimos conocidos, son del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Pero más allá de eso, el voto negativo ha supuesto, por ejemplo, que 700 agricultores que no estaban incluidos en la primera lista de 74 municipios de la provincia de Valencia, hayamos extendido a ellos las ayudas y la actuación del Gobierno, que de nuevo se queda empantanada por el voto del Partido Popular y, en este caso, de quienes han votado con él. Es una coalición negacionista frente a las pensiones, una coalición negacionista frente a las ayudas al transporte, una coalición negacionista frente a la regulación del mercado de la vivienda y, en este caso, a mí me preocupa porque depende de mi ministerio, especialmente los temas de alimentación y este tema de la Comunidad Valenciana. No se puede dejar de lado a aquellos que lo están pasando mal. Estuve la semana pasada en la comisión interministerial con el presidente del Gobierno y estuvimos en contacto con los ayuntamientos, con los alcaldes y evidentemente estamos dando una respuesta. Pero lo que no se puede hacer es evidentemente lanzar la piedra y después pensar que uno no es responsable de nada. Debe pensar sinceramente el Partido Popular qué es lo que está haciendo. Esta coalición
negativista que lo negacionista, que lo está realmente negando todo, pues debería pensar lo que se hace y desde luego desde el Gobierno estamos trabajando para lo antes posible poder que estas medidas puedan recuperarse, lo cual yo creo que será en beneficio de los pensionistas, en beneficio de todos aquellos que se desplazan cada día para ir a su trabajo, de aquellos que se encuentran en una posición vulnerable desde el punto de vista de los alquileres o en este caso de los agricultores, que evidentemente los tengo muy cerca del corazón, de mi corazón y de mi cabeza. España apoya la nota de Luxemburgo sobre residuos de pesticidas y potencial competencia desleal con terceros países. Se habla también de fondos para ayudar a países a implementar los compromisos de sostenibilidad. ¿Se tiene alguna región en mente? ¿Se ha mencionado esto pensando...? Mañana, no, vamos a ver, si entiendo bien su pregunta es en relación con los residuos de pesticidas, ¿no? Hay hoy un punto varios planteado por Luxemburgo, que es el tema de las cláusulas de espejo, que yo voy a apoyar, que no es en absoluto contradictorio con el tema de Mercosur. Vamos a ver, Mercosur es un acuerdo que contiene cláusulas en materia laboral, cláusulas en materia de sanidad animal, cláusulas en materia ambiental, que son de las más avanzadas. Una cuestión distinta es efectivamente el límite máximo de residuos, el LMR, y yo lo he planteado en alguna ocasión. Creemos que hace falta el que adoptemos una medida según la cual los productos que estén prohibidos en la Unión Europea no puedan utilizarse en países terceros. Pero quiero subrayarlo. Todos los productos agroalimentarios que se consumen, no solo en España, sino en la Unión Europea, son objeto de un control y de un control muy estricto en los puntos de inspección fronteriza. Por tanto, yo creo que la respuesta al respecto es tranquilidad y serenidad. En el punto de comercio, espera que se trate la renovación del acuerdo con México y no sé si tiene alguna claridad de qué pasa, porque la Comisión anunció que se habían cerrado las negociaciones, México ha dicho que no. Es muy sencillo. Bueno, ¿se refiere usted al de México? Bueno, en el papel que nos ha distribuido la Presidencia sobre la base de la información proporcionada por la Comisión, se indica efectivamente que se han concluido las negociaciones con México. Como ustedes recordarán, en el paquete inicial de la Comisión Europea, tanto Mercosur como México, del cual ya tuvimos un primer acuerdo justo después de NAFTA, y también Chile son absolutamente, junto después los de Centroamérica, fundamentales. Yo entiendo que el acuerdo está concluido y es un paso adelante también que vale lo que indicaba anteriormente, muy oportuno en el contexto comercial actual, ¿no? Sí. Good morning. For Agricola Italian Journal, we would like to know, after Mercosur and Mexico, Commission is preparing also agreement with India and Malaysia. This is their aim, but do you think that it's possible to obtain the same results in order to protect European farmers, because they are completely different culture in this kind of place? We have to be very, I was just indicating 1 moment ago, that we have to be very serious about and very strict. When we are applying our regulations, and nothing comes to the European Union, comes into the European Union that is not according to the EU standards. That's for sure. But increasing the number of trade agreements we have to third countries is very positive to us. See the case of Spain. We are now 75 billion euros of export of agri-food. We are increasing, as the EU as a whole, the exports are done by our agri-food products thanks to the opening of these agreements, the one with Canada, the one with Japan, the one with Korea, and now the one with Mercosur and the revision of the one with Mexico. So I think it's a positive way. I think that in the case of India and others, we are not there. There are difficulties, but I will listen to the Commission reporting about. But I think they are positive. We have to see what are also the safeguard clauses and the other instruments to protect our interest. It's not only exporting, but also defending our farmers' interests, but it's in the interest of the Union and also in the interest, I speak for Spain, in the interest of Spain, to have more agreements that could enlarge the export that we are doing to third countries. Thank you. Muchas gracias. Buenos días a todos. Perdón. Bueno, muy rápido. Sobre las ayudas a la flota pesquera del Mediterráneo. Creo que el Ministerio ya abrió una línea de ayudas, digamos. ¿Ese dinero está llegando ya? ¿Qué plazo manejamos? Hemos acordado lo siguiente. Hemos acordado primero, en materia de mallas,
45 milímetros para la costera y 50 milímetros para la flota de fondo. Nos hemos comprometido al abono de las mallas, 2 juegos del copo para las que se refieren a pesquerías únicamente de costera, y para las pesquerías mixtas 4 juegos de copos que abonará el Estado, que abonará el Gobierno, el Ministerio, contra factura de lógicamente el gasto empleado. Y más allá de esto, en relación con las puertas voladoras, estamos buscando el instrumento para una adopción, ya sea por parte de cofradías, organizaciones de productores, de mecanismos que nos permitan una financiación al 100% con cargo al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura. Estamos en este momento en contacto con la Comisión Europea a este respecto. Piensen ustedes que las puertas voladoras, que son caras, pero que permiten una reducción del 30% del combustible utilizado en los barcos pesqueros, son un gran avance. Por tanto, es un elemento que nuestra flota de arrastre, los aproximadamente 600 buques que tenemos en el Mediterráneo, es positivo. Yo creo que hay un momento, después del susto, permítanme la expresión, dramático del mes de diciembre. Estamos en una vía de recuperación, lo ha entendido así el sector. Hemos colaborado desde el Gobierno y de las comunidades autónomas. Espero que este año, ya lo veremos al final, desde un punto de vista de capturas y comercial, sea positivo. Y como ve usted, no cejamos de trabajar. Hoy traemos en este Consejo este punto relativo a la modificación de la regulación y a los nuevos estudios científicos sobre las posibilidades de pesca. Muchas gracias a todos. Sorry? A question on NGTs, on new genomic techniques. Sorry? On new genomic techniques. NGTs. Yeah. Okay. Good. But how do you evaluate I am eager too. Yeah. How do you evaluate? Is one of my favorite subjects, because part of the future of the agri-food production in the EU depends on that. How do you evaluate then the Polish proposal for compromise, and do you think you can come to an agreement under the Polish presidency? We have now to go back. We had a good basis for compromise during the Belgian presidency in February last year, and Spain is not prepared to go back to any of this point. Let me be very clear. And we have to make progress. We are not talking about GMOs. We are talking about new genomic techniques. And if we apply to medicine, to human health, to human beings, how we cannot apply to plants and seeds? That's very clear. So we want to make progress, but we want a positive achievement of the EU regulation. Thank you very much. Hasta luego. Gracias. Like it being offended. So from my perspective, I really welcome the ceasefire in Gaza, and I know Ireland will use its position to build on that ceasefire and to make sure we get an enduring and lasting. Hello, good morning to all of you. I'm just back from 2 important missions in Ukraine, and in Turkey, in Jordan, and in Syria, and I will debrief in a couple of minutes the ministers. And I must say that being the first European Commission's representative as going to Syria after the fall of Assad regime as Commissioner for Equality and Crisis Management was by itself a strong message. And I have to admit that it was well received by the de facto authorities. I had a very long and comprehensive discussions with Al-Shara, over than 2 hours of discussion. It was quite reassuring when it comes to inclusivity, respect of human rights, especially women's rights. But I was very clear that what counts are actions. So we wait strong decisions and actions on the ground. A first important step will be certainly the national conference he plans to organize in the near future. It's the de facto authorities' responsibility to build an inclusive Syria, a Syria where everybody is welcomed. So I have to say that the discussion was frank, open, and cordial, and we are waiting for the near future and the decisions that he is going to take.
He also laid out the geopolitical challenges that he has to face, Syria's territorial integrity and sovereignty as well. He was particularly concerned about the situation in the northeast with the violence that are still there. He expects to see the Kurdish accepting to be part of Syria, and he proposed that the Kurdish accept the Syrian nationality. So I will debrief the ministers mainly on 3 points. First, it is clear that it is a pivotal moment with immense political challenges, but also humanitarian and development challenges. Second, the political challenges are really significant. The humanitarian and development are immense. I announced 235 million euro on humanitarian aid to help Syrians, the refugees in Syria, but also in the neighboring countries. And we have already sent over 45 tons of medical education and other supplies in the northwest of Syria. And my third point will be on the sanctions. And there, the decisions, as you know, are with the member states. It will require unanimity, and the EU now has to choose. We must make a political choice. Do we want to play an active role in Syria's future, or do we want to let the ground to other actors? And this will be the choice of the member states. It will require unanimity, as I mentioned. All the Syrians I met hope to see the lifting of the sanctions. They want to see the businessmen back. They want to see the revival of their economy. And they think that the sanctions are linked to Assad's regime's crimes and not to them. So this is their expectations. And the European Union is clearly ready to play a role in Syria's future, and the upcoming Brussels conference on Syria will be certainly an important momentum. Now, on refugee returns, I spoke with many of them. Some of them want to go back to Syria, but of course the majority of them are afraid and don't have the means to go back. We are working closely with the UNHCR. They are monitoring the situation to assess if the conditions are well-informed, dignified and sustainable for refugees to go back in their countries. And for the moment, there is no expectations of massive returns. The situation is too unstable and fragile, and the needs are immense. The destructions are massive, and basic needs can't be met for the moment. Now on Ukraine. It is clear that the European Union is really making the difference in the ground. The EU and its member states are the largest donors of humanitarian and recovery aid, over 3.6 billion euros since the start of the war. We have also put into action our Union Civil Protection Mechanism. We have coordinated over 153,000 tons of humanitarian aid, more than 8,000 power generators, energy supplies. The medevac system also has evacuated more than 40,000 soldiers injured in EU hospitals. But the needs are still immense. We cannot rely on humanitarian aid and development aid. We must closely coordinate with development and private sectors. And tomorrow, as you know, it will be the
So the 5th senior official meeting on Ukraine, it will bring together officials and donors and partners to address their priorities. And Ukraine also offers critical lessons when it comes to preparedness. I visited CESO, this is their civil protection services, and I have to say that I was really impressed by their level of preparedness, their agility to respond to the different threats that they are facing. On Gaza, we are increasing our humanitarian support. We recently announced 129 million euro of humanitarian aid package for Palestine. We need unimpeded access. The ceasefire must hold, and we must also be ready to support the reconstruction efforts as soon, of course, as the conditions allow. A well-functioning Palestinian Authority is key for the two-state solution. We must support the Palestinian Authority in itself, and we must also continue to support UNRWA. There is no alternative to UNRWA. At the upcoming EU-Israel Association Council meeting, we will have to address certainly difficult issues, including the 2 laws targeting NGOs supported by foreign investment. I will debrief all the ministers on Syria, Ukraine, Gaza, and the question of refugees. And now, sorry. Yes. Do you meet any representative of the Kurdish community in Syria, from the NGOs or from the political party? No, I met the civil society, refugees, but I didn't met the representative of the Kurdish community in itself. What was the message from the Shara to the Kurds when you talked? The message is quite clear. He wants to work on inclusivity. He will organize very soon the national conference, and his hope is to see the Kurdish be part of the Syrian civil society and to have the Syrian citizenship. Commissioner, concerning the situation, they didn't do it. Are you going to do something against they didn't accept the community? I've been there to invite Al-Shara to build an inclusive society, an inclusive Syria, a Syria that embraces all its population in its all diversity. This was my main message, and he was quite in the same line by its words, and we need now to wait his actions. Commissioner, we saw your messages in Zatari camp, we saw your visit, we were following that. After you came back, the new leaders, they have security campaign. There has been widespread violations against mainly minorities in all towns around the central city of Homs. And it has been acknowledged, and they admitted that, and they said, we'll do what we can. We are present to hear the same justification and excuses that we were experienced during the association time. So we hope not. But what can you do to guarantee that this will be? You know, what we can do is, for the moment, being ready for an inclusive Syria and to invite the de facto authorities to act in this direction. And I visited the camp. I didn't went to Homs. I went just to Damascus. But in the camp, there is clearly a fear, and there are a lot of expectations, a lot of hope at the same time. The Syrians, refugees, the majority of them want to go back, but they are waiting to see, what kind of decisions are going to be taken in the near future, if they are welcomed or not. This will be a key for the rebuilding and our participation as well in this future Syria. Commissioner, has
destruction of Gaza and increasing humanitarian aid. We just had President Trump talking about clearing out Gaza. That is also quite contrary to your message. What's your response to President Trump's comments? My response is that there are UN resolutions that need to be respected about territorial integrity and sovereignty of the territorial integrity of Palestinian states. So we will see, if these UN resolutions are respected. About Moldova, how important is Moldova right now for the European Union, and if we can expect another package of support? We support Moldova. We support its accession to the European Union. We delivered 148 million supporting the refugees in supporting Ukrainians in Ukraine, but also Moldova. It means that 8 million of the first humanitarian aid package was dedicated specifically to Moldova. I thank you. Now I need to go to the Foreign Affairs Council. 13,5 millones para un... Hallo, guten Morgen. Good morning. Wir beginnen den Rat heute mit der polnischen Ratspräsidentschaft. Deshalb wünschen wir den Kollegen aus Polen, unseren Nachbarn, viel Erfolg bei der Ratspräsidentschaft. Wir werden Polen nach Kräften unterstützen, damit es eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft wird. Das ist ja auch die Ratspräsidentschaft jetzt mit dem neuen Mandat der Kommission. Insofern ist es sehr spannend und es liegen viele Chancen vor uns für die Ernährungs- und für die Landwirtschaft. Ich habe heute den Punkt Maul- und Klauenseuche aufsetzen lassen auf der Tagesordnung, weil wir informieren wollen über die Situation nach dem Ausbruch, maximal transparent und deutlich machen wollen, welche Maßnahmen wir ergriffen haben. Nach dem einen Vorfall gab es Gott sei Dank keine weiteren Vorfälle. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in der Europäischen Union ein geregeltes Verfahren haben über die Regionalisierung. Ich danke auch der Kommission, dass sie sich den Maßnahmen angeschlossen hat, nämlich dass außerhalb der Sperrzone ganz normal tierische Produkte und Tiere exportiert werden können. Ich appelliere aber auch daran, dass sich alle Mitgliedsländer der Europäischen Union an das geübte Verfahren halten der Regionalisierung. Nachrichten aus Ungarn, dass Ungarn einseitige Maßnahmen ergreift, sind nicht akzeptabel. Und ich gehe davon aus, dass es hier auch durch die Kommission eine deutliche Äußerung geben wird. Ich will das noch mal sehr deutlich sagen. Regeln kann man nicht nach Gusto benutzen, sondern die gelten bitte schön für alle, und zwar jederzeit und für jedes Mitgliedsland. Denn wenn einer anfängt, Regeln außer Kraft zu setzen, dann können alle Regeln außer Kraft setzen. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir sofort wieder zum regelbasierten als Arbeiten innerhalb der Europäischen Union zurückkehren. Was die Frage von Drittstaaten angeht, will ich mich bei der Kommission bedanken für die Unterstützung, dass wir auch dort möglichst auf die Regionalisierung setzen. Ich hoffe, dass wir spätestens in 3 Monaten wieder Maul- und Klauenseuche frei sind in der Bundesrepublik Deutschland. Wir tun jedenfalls alles dafür. Ein anderes Thema, das uns beschäftigt, ist das Thema unlautere Handelspraktiken, ist das Thema Stärkung unserer Landwirte. Ich will mich beim neuen Kommissar Hansen, aber auch bei der Kommission für die entsprechenden Initiativen bedanken. Wir haben das in der Bundesrepublik Deutschland ja durch das Agrarorganisation Lieferkettengesetz entsprechend auch schon im Vorfeld selber gemacht, dort wo wir es konnten. Ich begrüße insbesondere die Äußerungen von Kommissar Hansen, was die gemeinsame Marktordnung angeht, die Stärkung der Milchbauern. Das geht genau in die Richtung, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland auch sehen. Wir brauchen einerseits eine Entbürokratisierung und andererseits brauchen wir eine Stärkung der Landwirte in der Kette. Das ist genau der richtige Weg, den der Kommissar eingeschlagen hat. Wir werden das aus der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls kraftvoll unterstützen. Wichtig ist uns, dass die Umsetzung möglichst bürokratiearm erfolgt. Das werden wir entsprechend begleiten. Dann ein weiterer Punkt, der auch auf der Tagesordnung steht, den wir ansprechen. Das sind die geplanten Vereinfachungen. Auch die unterstützen wir sehr. Das Ziel ist, dass wir eine Landwirtschaft zukunftsfest aufstellen, dass wir sie nachhaltig aufstellen.
und dass es dabei Planungssicherheit, Investitionssicherheit gibt. In diesem Rahmen hat der Kommissar ja auch auf der Grünen Woche angekündigt, dass die Kommission tätig werden möchte. Es gibt dafür einen erfolgreichen Rahmen. Das ist das, was im Strategiedialog aufgeschrieben wurde. Diese Maßnahmen umzusetzen, wird die Bundesrepublik Deutschland entsprechend unterstützen. Dazu gehört, dass wir komplexe Regeln vereinfachen, dass Dokumentationspflichten dort, wo sie nicht notwendig sind, wegfallen. Auch diese Maßnahmen sind wichtig. Wir haben insbesondere auf das Thema Bio hingewiesen. Der Biobereich leistet ja vieles bereits, wird aber doppelt belastet. Auch hier braucht es dringend eine entsprechende Entlastung. Das war's. Eine kurze Frage, und zwar gleich auf Trump. Muss sich die deutsche Landwirtschaft fürchten vor Zöllen aus Amerika? Ich glaube, wir alle müssen uns fürchten, wenn jemand auf unilaterale Maßnahmen setzt. Die Antwort darauf ist, dass wir gemeinsam vorgehen in der Europäischen Union. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt gegenseitig uns hochschaukeln. Niemand gewinnt am Ende, wenn Zölle eingeführt werden. Alle verlieren. Der freie Handel nützt am Ende des Tages, wenn er regelbasiert ist, wenn er fair ist, allen. Herr Minister, genau zu diesem Thema auch. Der US-Präsident kritisiert vor allen Dingen das Handelsdefizit und würde sich wünschen, wenn mehr US-Agrarprodukte auch in die EU exportiert werden würden. Sehen Sie da Möglichkeiten, diese Einfuhren von US-Agrarprodukten in die EU zu erleichtern, zu fördern in irgendeiner Art und Weise? Also bei Trump 1 haben wir am Ende Lösungen gefunden. Damals die Kommission durch Soja-Einfuhren beispielsweise. Ich glaube, man sollte sich zusammensetzen, verhandeln und nicht jetzt über Interviews Eskalationsszenarien machen. Ansonsten ist unsere Erfahrung in der Bundesrepublik Deutschland, man ist dann erfolgreich, wenn man gute Produkte hat. Wenn man seine Produkte preiswert und qualitativ hochwertig anbietet, dann wird man sie im Regelfall auch los. Das ist unsere Erfahrung als Exportnation. Zwangsmaßnahmen überzeugen Konsumenten weniger wie Qualität und wie preiswert. Fall keine konkreten US-Agrarprodukte ein, die eventuell das verhandelt ja Brüssel, das verhandeln wir ja nicht national. Das hat, glaube ich, noch nicht jeder in Washington verstanden, dass der Ansprechpartner nicht die Mitgliedsländer sind, sondern der Ansprechpartner ist die Kommission in Brüssel. Wir werden uns nicht daran beteiligen, die Kommission zu schwächen. Unser Ansprechpartner im Austausch mit den USA bei diesen Fragen Handel in der Landwirtschaft ist die Kommission. Wir unterstützen die Kommission, stärken der Kommission den Rücken, sagen aber auch, das funktioniert natürlich nur, wenn alle Mitgliedstaaten auch die Kommission stärken. Es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn jeder versucht, eine Separatvereinbarung zu treffen. Das wollen diejenigen, die eine schwache EU wollen, die uns in der EU destabilisieren wollen. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir nicht weniger Europa, sondern starkes Europa. Überall da, wo Europa die bessere Antwort geben kann, ist Europa am Zug. Minister, sorry, about NGTs you will discuss today, but the organic farmers are really scared about them. They are still scared. So what do you think, how to protect them effectively? Well, it's very important that we have transparency on one side and there is a market. It's not only organic farmers, it's also conventional farmers that is NGO free. And so these consumers have the right to have the same market in the future as well. So we have no problem with NGT products for those consumers who want these products. But those consumers who want NGT-free products should have the right to have these products in the future as well, whether it's conventional farming or whether it's organic farming. Consumers should decide what kind of products they want. We should not force them to buy products they don't want. It's up to them. So transparency matters, and we should have a system that the NGT-free market can stay NGT-free if they want it. And obviously there's a market for it, so let's give them their chance to protect their own market. Wie stehen Sie zum Artikel 148? Unterstützen Sie die Kommissionsvorschläge? Die sind ja relativ ähnlich wie Ihre Vorschläge, die nationalen Vorschläge. Es entspricht ja meinen eigenen Vorschlägen, dass die Milchbauern gestärkt werden. Wir haben ja gesagt, man kann das unbürokratisch umsetzen, indem man zum Beispiel die Genossenschaften ausnimmt. Insofern gibt es ja auch viel Unterstützung dafür aus der deutschen Landwirtschaft, insbesondere Landschaftsverbindung, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft,
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft habe ich schon genannt, die Freien Bauern. Also es gibt ganz viel Unterstützung der BDM. Von daher unterstütze ich die Vorschläge der Kommission. Ich finde, es geht in die richtige Richtung, dass man die gemeinsame Marktordnung so ändert, dass die Milchbauern gestärkt werden. Es versteht ja kein normaler Mensch, dass wenn Milchbauern ihre Milch abliefern, den Preis vorher nicht kennen. Das hat ja mit Fairness nichts zu tun. Gehen Sie mit der Kritik des größten Vertreter des Berufsstandes in dem Forum? Ja, indem wir ja sagen, man kann das unbürokratisch umsetzen, indem man die Genossenschaften, wo ja die Interessen der Milchbauern bereits vertreten sind, ausnimmt. Damit wird ja genau dieser Sorge Rechnung getragen. Von daher rate ich allen dazu, jetzt ein bisschen abzurüsten, sich genau anzuschauen, was auf dem Tisch liegt an Vorschlägen. Mir scheint, dass die Kommission das sehr genau kennt, die Problematik. Und dass sie sagt, man muss die Bauern in der Kette stärken, ist genau der richtige Weg. Merci. Ciao. Und zwar am Wochenende hat Merz gesagt, er möchte bedingungslos langfristig die Grenzen schließen. Das ist aber gegen Europarecht. Was sagen Sie dazu? Schauen Sie, gerade eben hatten wir es von der Maul- und Klauenseuche und davon, dass Ungarn sagt, sie setzen EU-Recht nicht um. Obwohl in der EU vereinbart ist, dass Agrarprodukte nach der Regionalisierung verkauft werden dürfen, wenn sie außerhalb der Sperrzone sind. Ungarn sagt, das interessiert uns nicht, wir halten uns nicht dran. Wenn jetzt Deutschland auch anfängt zu sagen, EU-Recht interessiert uns nicht, dann haben wir einen völligen Zusammenbruch der EU-Regeln. Das kann nicht im deutschen Interesse sein. Deutschland ist in besonderer Weise darauf angewiesen, dass EU-Recht funktioniert, dass wir Rechtsstaatlichkeit woanders einfordern können, dass wir Korruption bekämpfen, dass deutsche Agrarprodukte beispielsweise innerhalb der EU frei gehandelt werden können. Wenn wir an einer Stelle sagen, wir setzen EU-Recht aus, dann werden andere an anderer Stelle, wo es uns schadet, EU-Recht aussetzen. Das kann nicht der Weg sein. Der Weg ist, dass wir dafür sorgen, dass Fluchtursachen bekämpft werden, dass Länder ihre Bürger zurücknehmen. Da hat ja Herr Merz Vorschläge gemacht, über die man reden muss. Dann ist ein anderer Weg, den man beispielsweise auch prüfen kann, ob man eine Drittstaatenlösung macht. Wir hatten das ja schon mal nach 2015 über ein Abkommen mit der Türkei, dass wir dann über kontingente Flüchtlinge aufnehmen. Man kann über alles diskutieren, aber EU-Recht außer Kraft setzen. Wer das einmal anfängt, hat die Büchse der Pandora geöffnet, lädt alle anderen ein, denselben Weg zu gehen. Und das schadet auch Deutschland. Wir sind Exportnation. Deutschland braucht Europa. Wir brauchen Europa, wir brauchen faire Regeln, verlässliche Regeln. Verstoßen wir gegen die Regeln, werden es andere auch tun. Tschüss. Buenos días. Celebramos hoy este Consejo de Asuntos Exteriores, el día que recordamos el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Recordamos también a todas las víctimas del Holocausto, esos 6 millones de judíos exterminados, y también, más allá de Auschwitz, a todas esas otras personas, 10.000 españoles que perecieron en los campos de concentración y exterminio, para que no se repitan nunca más, para que defendamos en todo momento los derechos humanos, la tolerancia, luchemos contra el antisemitismo y para que defendamos ese orden mundial también que salió del horror, para poner fin definitivamente, que no ocurra nunca más, de los campos de exterminio. Un orden mundial que europeos y Estados Unidos ayudamos a diseñar y a poner en pie. Y por eso el punto que hoy vamos a tratar, que es la relación Unión Europea-Estados Unidos, cobra un valor especialmente importante y relevante en defensa de ese orden mundial. Tenemos instrumentos muy importantes de diálogo, de diplomacia, de concertación con lo que es nuestro aliado natural, los Estados Unidos, como es el Consejo de Comercio y Tecnología, que debemos de utilizar al máximo posible. Este va a ser el primer Consejo de Asuntos Exteriores que celebramos aquí en Bruselas con la nueva administración Trump ya en sus puestos y tomando las primeras decisiones. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, España quiere, y así lo voy a trasladar hoy,
que Europa tenga la mejor relación posible con nuestro aliado natural. Hemos demostrado frente a la crisis del COVID, frente a la agresión rusa a Ucrania, frente a la crisis gasística que produjo esta agresión, que cuando europeos y norteamericanos trabajamos juntos es beneficioso para todos, es beneficioso para la seguridad euroatlántica, es beneficioso para la prosperidad de nuestros ciudadanos, y así es como queremos que sea. La cooperación es siempre mucho más potente que la confrontación. El diálogo, la diplomacia, el multilateralismo, esa es la forma de resolver cualquier diferencia. Por eso también me agrada y me encuentro feliz de ver que Colombia y Estados Unidos han llegado, leía el comunicado de mi colega colombiano, a un acuerdo esta mañana con respecto a sus diferencias. América Latina es una región muy importante para Europa. No me canso de repetirlo aquí en Bruselas, ante el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Vamos a celebrar una cumbre Unión Europea-CELAC precisamente en Bogotá en muy poco tiempo. Una cumbre Unión Europea-CELAC que fue la presidencia española de la Unión la que ayudó a institucionalizarlas, a hacerlas bianuales. Hemos cerrado un acuerdo con México, hemos firmado el acuerdo con Mercosur. Es un momento especialmente importante de la relación con América Latina, una región que ya no es solamente vital y fundamental para España, sino también para toda la Unión Europea, y que, por supuesto, España también va a impulsar como Secretaría pro tempore de las cumbres iberoamericanas este año y el próximo, donde se va a celebrar la cumbre iberoamericana en Madrid. Por todo ello, somos especialmente conscientes de la importancia de América Latina y de que cualquier diferencia se resuelva a través de los distintos mecanismos multilaterales que tiene prevista precisamente la región, como puede ser la Organización de Estados Americanos. Vamos a abordar también la agresión rusa a Ucrania. Una vez más, vamos ya camino de un cuarto año de agresión rusa a Ucrania, y tenemos que poner de relieve una vez más nuestro apoyo incondicional a Ucrania, a su democracia, a su soberanía y a su integridad territorial. Soberanía e integridad territorial que son principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas que los europeos tenemos que defender en todo momento, en cualquier punto del planeta y, por supuesto, mucho más aquí en territorio europeo. Voy a dejar muy claro que las sanciones se tienen que renovar. Tenemos que tomar esa decisión por unanimidad, pero no veo que exista ningún criterio ni ninguna razón política que pueda ser beneficiosa para ningún ciudadano europeo para que esas sanciones no se renueven. Son buenas para defender la democracia europea, son buenas para defender la seguridad europea, son buenas para la prosperidad europea, porque una guerra de agresión no puede triunfar y es un instrumento fundamental frente a la agresión rusa a Ucrania estas sanciones. Por lo tanto, seré muy claro en que deben de continuar a partir del 31 de enero y en que no es aceptable que cualquier Estado las quiera bloquear, porque no es bueno desde ningún punto de vista para ningún ciudadano europeo. Y finalmente trataremos la situación en Oriente Medio, en el cual tenemos una ventana de esperanza en Gaza, un alto el fuego, que no es permanente, pero tenemos que trabajar para que sea permanente. Lo dejaré muy claro. La ayuda humanitaria de la Unión Europea tiene que entrar masivamente a Gaza, como está empezando a entrar la ayuda humanitaria de España. Son 24 millones que se van a convertir en 50 muy rápidamente, 13,5 millones para UNRWA que ya están siendo desembolsados y 3 millones para las ONGs españolas que pueden actuar en la zona. Y también voy a solicitar que se despliegue una misión europea en el paso de Rafah para que ayude a controlar la entrada y salida de personas, para que normalice ese paso y, por supuesto, si esa misión europea se lanza, la Guardia Civil Española estará presente en esa misión. También tenemos que conseguir que se consolide la paz en Líbano. Ha expirado el plazo de esa tregua que había en Líbano. La violencia que vimos ayer en el sur del país es inaceptable. 22 muertos son demasiados muertos de libaneses inocentes, al igual que una cifra muy grande de heridos.
Hay que cumplir todos los puntos del acuerdo que permitió ese alto el fuego. Las Fuerzas Armadas libanesas deben poderse desplegar en el sur del Líbano e Israel debe de retirarse para garantizar la soberanía del país. Y, por supuesto, lo dejé claro ya en mi viaje a Beirut, donde comprometimos 10 millones de euros en apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas. La Unión Europea, y así lo diré también claramente, debe de establecer un paquete importante de apoyo económico al Líbano para su reconstrucción y también a las Fuerzas Armadas libanesas, que son la mejor garantía de la soberanía del Líbano y también de la seguridad de la población que vive en el norte de Israel, para que pueda desplazar a Hezbollah y cesen esos lanzamientos de cohetes. También trataremos la situación en Siria, donde voy a abogar por un levantamiento gradual de las sanciones a Siria. Son sanciones que se impusieron en otros momentos para el régimen dictatorial de Assad, que ya no está. Tenemos que levantar rapidísimamente, de manera inmediata, aquellas que afectan a la población, las de ayuda humanitaria, las económicas y la de reconstrucción. El 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza y 17 millones de sirios están amenazados de hambruna. Por eso comprometí un paquete de ayuda humanitaria española de unos 11 millones de euros y por eso voy a solicitar el levantamiento gradual de las sanciones y también el hecho de que la ayuda humanitaria de la Unión Europea siga llegando a Siria de manera masiva. Es evidente que ese levantamiento de sanciones es también un signo político fuerte en la confianza de que haya un futuro pacífico, inclusivo, con igualdad de derechos para todos los ciudadanos sirios, hombres, mujeres, independientemente de su religión o de su procedencia étnica. Y si eso no fuera así, por supuesto, las sanciones podrían revertirse. Pero en este punto seré claramente favorable a su levantamiento gradual, a las que se refieren a la ayuda humanitaria, la económica y la de reconstrucción. Distinto es aquella que tocan a las armas químicas, donde todavía necesitamos un estudio más en detalle y un compromiso mayor por parte de las autoridades sirias, y también tenemos que conseguir que no haya interferencias extranjeras en estos momentos en Siria. Todos tenemos que trabajar, todos, por la paz en Oriente Medio, y eso pasa en estos momentos por una Siria estable, por un Líbano soberano, por una reconstrucción en Líbano y en Siria, y por una entrada de ayuda humanitaria masiva que ayude a la población palestina en Gaza para ir poco a poco poniendo en pie lo que todos sabemos que es la verdadera solución: un Estado palestino que coexista y conviva en paz y en seguridad con un Estado de Israel. Ministro, sobre la misión en Rafah, ¿puede contarnos cuántos efectivos aportaría España y cuál es el plazo para desplegarlo? Y en relación con esto, también una segunda pregunta, ¿cómo cree que debería responder la Unión Europea al plan de Trump de que 1,5 millones de desplazados de Gaza se vayan a Jordania, a Egipto? Sobre la primera pregunta, lo que yo voy a solicitar es que haya ese despliegue de esa misión, y será después la alta representante la que nos diga cuáles son pues el número de efectivos que son necesarios, los plazos. Evidentemente, vista la situación, lo que voy a trasladar también es que el despliegue tiene que ser lo antes posible y lo más rápido posible. Y lo que sí le puedo confirmar, porque los efectivos estamos un poco a ver la alta representante que haga el análisis de qué es lo que necesita la Autoridad Nacional Palestina, porque esa misión se desplegará en apoyo de la Autoridad Nacional Palestina, cuáles son ese número de efectivos. Pero sí le puedo confirmar que la Guardia Civil estará presente. Con respecto a su segunda pregunta, nuestra posición es muy clara. Los gazatíes tienen que seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino. Tenemos que poner cuanto antes bajo una única Autoridad Nacional Palestina Gaza y Cisjordania. Y lo que tenemos que hacer todos, y muy claramente la Unión Europea, España lo está haciendo ya, y lo que voy a solicitar y lo que hablaré muy claramente ahora dentro de la sala, es para que la Unión Europea también ayude a los palestinos en Gaza, a los propios gazatíes, muy rápidamente a paliar esa situación de catástrofe humanitaria, con ayuda alimentaria, con sanidad, poner en pie la educación y garantizar la presencia de UNRWA también con respecto a la población de Gaza. Por eso hemos dado, España recientemente, 13,5 millones de euros extras a UNRWA, porque es una agencia indispensable de Naciones Unidas que provee de ayuda alimentaria y de alimentación y de educación a los gazatíes.
el lugar de los gazatíes, de los palestinos de Gaza, es precisamente en la Franja de Gaza, y lo que hay que hacer es ayudarles en sus necesidades más básicas y a la reconstrucción. Ministro, el presidente del gobierno se... Tengo para preguntar al compañero, perdón, ¿qué posibilidades tiene de todas maneras, aunque la Unión Europea se oponga, a que prospere el plan de Trump para Gaza? Bueno, ayer tanto mi colega jordano como mi colega egipcio fueron muy claros en rechazar esa posibilidad. Ministro, esta tarde el presidente del gobierno se reúne con el secretario general de la OTAN en Moncloa. ¿Qué espera de esta reunión y cómo se lo va a hacer España para incrementar el gasto en defensa que está poniendo encima de la mesa tanto Rutte como Trump, aparte de las misiones a las que contribuye España? ¿Pero qué vamos a hacer para aumentar todavía más ese 2% de gasto en defensa? Dos cosas. En primer lugar, lo que yo estoy seguro, no solo que lo espere, estoy seguro de que va a ser, es una reunión muy cordial entre el secretario general de la OTAN y uno de los aliados más importantes que tiene la organización, que es España, donde el secretario general, yo estoy convencido de que va a reconocer el compromiso de España con la seguridad euroatlántica. Piense que son 2.700 soldados españoles desplegados en todos los escenarios, que estamos proveyendo de seguridad a los países bálticos con aviación, por ejemplo, a países que carecen de una aviación, que estamos presentes en Eslovaquia, en Rumanía, que estamos con barcos en el Mar Negro, que estamos en escenarios más lejanos, como puede ser Turquía, Irak, y luego también que en esa reunión se hable bastante de algo que es idea española, inspiración española, como es la introducción en el concepto estratégico de la OTAN, el concepto estratégico de Madrid, de la vecindad sur. No en vano, el enviado personal del secretario general es precisamente un español. Y en segundo lugar, sobre su segunda pregunta, España ha establecido muy claramente un horizonte temporal, que es 2029, para alcanzar el 2%, que es lo que está fijado en estos momentos en la OTAN como gasto de defensa. Pero además siempre se habla de esa cifra a la que España está avanzando y se está acercando, y estamos incrementando nuestro gasto en defensa ya desde hace años. Pero hubo otros compromisos, como el 20% para grandes equipamientos, que España supera ampliamente. O si miramos en vez del porcentaje los valores absolutos, observamos que España es el octavo contribuyente en valores absolutos a la seguridad euroatlántica. Y España no es el único país que no alcanza el 2%, somos 10 países en el seno de la OTAN. Por lo tanto, yo lo que estoy seguro de que va a ser esa reunión es una reunión muy cordial entre el secretario general de la OTAN y uno de los principales aliados de la organización, como es España, clave en la seguridad euroatlántica con nuestro despliegue y, por supuesto, absolutamente fundamental en la vecindad sur, hasta el punto de que ese concepto, la vecindad sur dentro del concepto estratégico, tiene el cuño, la firma y la autoría intelectual, si me permite la palabra, español. Y última pregunta. Regulation against minorities, mainly in the central town of Kallas. The authorities, they say it's a security campaign. Of course, they acknowledged and admitted that there is violation, but we are afraid that we are hearing again the same kind of execution and justification that we are hearing in the acceleration time. How we can guarantee that this will not repeat again? I made very clear when I was in Damascus that the right of women and the right for the minorities, whether religious minorities or ethnic minorities, was really a red line, not only for Spain, but also for European Union. And most of our colleagues were exactly on the same line. For me, the bottom line is that out of this national dialogue that is being engaged, which is a very good sign, and I had a meeting in Damascus, both with women from the civil society and with representatives of all minorities of Syria, there is a constitution that provides equal rights for all the citizens of Syria. If that is the case, we will support the Syrian authorities. If not, we will go back with our sanction. But today we are going to send a strong signal of confidence, of political confidence, but on that sense, equal rights for every single Syrian citizen
in the Syrian constitution. Minister, I have to go. I really have to go with the last. Thank you. Good morning. It's a great opportunity for me here as Minister of Agriculture in Ireland and my first council meeting of the Agfish Council of Ministers to be here in Brussels today, where I want to hit the ground running in my new role as Minister. I look forward to meeting with the new Commissioner, Christoph Hansen, to discuss our EU presidency, which we will have in Ireland in the second half of 2026, which will be a pivotal moment in the renegotiation of the next CAP. And on that basis, I'm going to have a number of bilateral meetings with a number of European ministers across the course of today, as well as in the meeting itself, where at the Council meeting we will discuss a number of key issues, and I'll be making contributions, particularly in the area of CAP simplification. We handle over €2 billion worth of supports for our farmers, and it is really important that the administrative burden is kept to a minimum and is reduced if possible for our farmers and for my department in handling that money, so that of course that we have the best of auditing and accountability for that money, but that we make sure it gets to where it's needed to in the easiest way possible and with the least burden. The second thing then we will be discussing is strengthening the position of farmers in the supply chain. I'm aware that Commissioner has some new proposals in that area. In Ireland we have established the Agri-Food Regulator, and I look forward to supporting the Commissioner in any extra efforts to support farmers' position within the supply chain. And then the third area will be the area of trade. From my perspective, when I served as the Minister of State in the Department of Agriculture with responsibility for new market development, I saw firsthand the critical importance of trade in our trading relationships, and we look to all of the challenges there are in the trade space, and all of the opportunities there are in that space as well. Obviously, for us in Ireland, the Mercosur trade deal is an issue that I will be raising our concerns about, and its impact on our farmers. Minister, the programme the government says that you oppose the trade deal. You talk to like-minded countries who oppose it. Can you just clarify? Is that now government policy to definitely be voting against Mercosur when it comes up to London Council? Well, obviously the Taoiseach, Minister Simon Harris is here today as well, and he is meeting with his trade counterparts. We oppose Mercosur in its current form because not only of there's an economic impact from it, but in terms of its impact on our farmers, who are held to a very high standard of environmental standards, yet on the opposite side they see a trade deal bringing in produce potentially at a lower standard. That's their sentiment, feeling. We want to examine further the legal text around the sustainability piece that the Commission has brought forward, and to raise those concerns that we have in relation to Mercosur. We are a small open nation. Trade in general is very important to us and is very important for the EU, but those particular concerns in relation to that area I'll be articulating today, as the Taoiseach is too. Do you expect that to change? I mean, what exactly do you want changes made to that declaration? Well, obviously there is an ongoing process there at the minute in terms of that legal text, and we are a number of months away from the full engagement on it, and months away again from a vote in that space. But what Ireland is doing in the meantime is discussing this with the other EU nations which we share that concern with, and who also have opposition to this, like France, Austria and others, and we'll continue to engage with them. Obviously it takes a 35% bloc of minority, which is a very big ask, and Ireland's population of 5 million people is not the biggest in relation to having an impact on that, but we do have a disproportionate voice in Europe, and we will be raising those very concerns that we have articulated over the course of the last number of months and beyond. There was some criticism of President Michael D. Higgins for his speech at the Holocaust Memorial event, referencing specific people killed under the rubble in Gaza, alongside his reference to the hostages and the ceasefire. Do you believe he was wrong to raise the point of Gaza during such a sensitive speech, or kind of link the two as someone the Jewish community have criticised him for? Look, I think the whole issue of Israel and Gaza is sensitive on so many different levels. We obviously completely condemn the attacks of Hamas on the 7th of October and the brutality that was shown at that time. And equally, we feel that over the last year and a half, the response has been disproportionate on the other side. So there are very strongly held views across the board, and I think it's very hard to make any comment in this area without somebody most likely being offended. So from my perspective, I really welcome the ceasefire in Gaza, and I know Ireland will use its position to build on that ceasefire and to make sure we get an enduring and lasting peace in the region. Important
earlier last week saying that you should be in Syria something like that by talking about attacking what are your concerns around that from the president today? Well, what I'll be saying today is the EU-US trade relationship is absolutely paramount for us. We export a lot of our food and drink produce to the US. It's a very important market for us. But similarly, a lot of Irish companies employ thousands of American people in America. So in my engagement with American counterparts, I will be highlighting the mutual benefit of that trade relationship and how having the closest trade and relationship into the future is absolutely critical for both our countries and for the EU and the US. With more than 2 hours of discussion, it was quite... No, I think it's far too early to talk in those terms. And as I say, there's so much positivity around that trade relationship. That's what I will be highlighting. I do engage with all of the sectors across the Irish food and drink sector. I've dealt with them for the last 4.5 years as my role as Minister of State, and I will continue to work closely with them to extenuate the positives there. Obviously, if negatives happen, we'll have to deal with that. From an EU perspective, I will be articulating clearly the importance of that relationship for Ireland and making sure that we have the closest working relationship in the end. Προσερχόμαστε στο Συμβούλιο του Ιανουαρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα εξετάσει πολλά σημαντικά θέματα. Οι ζωνόσοι χαρακτηριστικά πλέον δεν απασχολούν μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο είναι ένα σημαντικό θέμα, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις σε σχέση με το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο θέμα που θα τεθεί σε αυτή τη σημερινή συζήτηση και θα τεθεί ρητά από την ελληνική πλευρά είναι η σύσταση ενός ταμείου αλληλοβοηθείας, το οποίο θα μπορεί να αποζημιώνει τον αγροτικό κόσμο για τις μεγάλες καταστροφές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε εργαστεί μέχρι σήμερα με την Κύπρια ομόλογο και με τους Ευρωπαίους Υπουργούς των Μεσογειακών χωρών και που πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο, μέχρι τότε, μαζί με τους Έλληνες αγρότες, θα δώσουμε κάθε δυνατή μάχη και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τους στηρίξουμε είτε αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσα από δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από την δημοσιονομική πρακτική της πατρίδας μας. Είναι πραγματικά σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον αγροτικό και τον παραγωγικό κόσμο της Ελλάδας και της Ευρώπης να οργανωθούν πολιτικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθεκτικότητας. Είναι απολύτως αναγκαίο όχι μόνο για την ίδια την αγροτική οικονομία, αλλά κυρίως για την κοινωνική συνοχή, για το σύνολο και την προσδοκία κάθε κοινωνίας στην Ευρώπη, προκειμένου να μπορέσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει και να είναι πρωταγωνιστής. Good morning. This is the first Agri-Fish Council under the Polish presidency, and I wish all the success for them. Their priority is security, and it's very important to take care of the food security in crisis situation, and also make sure that the EU resilience is good in every circumstances. Then during the Council meeting we will discuss about the simplification of CAP regulation. It's very, very important to take care of the simplification because the administrative burden and also the costs are very heavy for the farmers at the moment. And it's also very important to have a better administration for the CAP also in the national level. Then Commission will have two proposals to help farmers' position in the supply chain. It's the CMO and also the UTP directive. And it's important to protect our farmers for those unfair trading practices what we have now. And so these both
regulations are very important, and I'm also looking for to have a proper renewal of the UTP directive in the future. And then we will also talk about the Mercosur agreement. There it's very important that it will be the level playing field for our farmers, and that all our farmers will be ensured that their position is also taken care of. Eli tänään meillä on ensimmäinen Puolan puheenjohtajuuskauden neuvosto, ja turvallisuus on Puolan prioriteetti, ja tietenkin kun puhumme maataloudesta, niin ruokaturva on silloin ykkösenä, ja on tärkeää pitää huolta siitä, että ruokaturva on kaikissa olosuhteissa varmistettu, ja samalla myöskin EUn resilienssistä on pidetty huolta. Sitten tänään puhumme myöskin CAPin yksinkertaistamisesta. On todella tärkeää, että meillä yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja hallinnollista taakkaa ja myöskin kustannuksia voidaan helpottaa. Sitten kolmantena puhumme myöskin näistä epäterveiden kauppatapojen direktiivin uudistamisesta ja markkinaregulaatiosta, ja nämä molemmat tähtäävät siihen, että tuottajan asema paranisi tuossa ruokaketjussa, ja tätä työtähän me teemme paitsi täällä EU-tasolla, niin myöskin kansallisessa lainsäädännössä. Ja sitten tänään keskustellaan myöskin Mercosur-sopimuksesta. On todella tärkeää, että kaikille on samat säännöt, ja sitä kautta voimme myöskin sitten meidän tuottajien asemaa parantaa, ja on tärkeää, että myöskin se viesti on selkeä, että kaikille täytyy olla samat säännöt, kun olemme yhteisen kauppasopimuksen alaisuudessa. Kiitos. So good morning. Looking forward to the FAC. And a couple of points. First of all, this should be the year, finally, that we achieve peace in Ukraine, peace through strength, and a peace which is not just but also sustainable. And in order to achieve that, the morning news of us again being able to keep up the sanctions pressure towards Ukraine is extremely important, and this is something we will continue doing together with our international partners. And of course it's also very good to see that also the Trump administration does see massive value in these sanctions and keeping up the pressure, because what we want to achieve, we want to have peace, but that means that we need to have Putin at the negotiations table. And in order to push him that way, there are two ways. First of all, aiding Ukraine on the battlefield. And second thing, of course, like we do see, the sanctions are working, and the Russian economy is really not doing very great at the moment. Keeping up the sanctions pressure, even, making it more difficult for them to achieve income, especially not above the oil price cap. And second thing, also avoiding the circumvention of sanctions of, say, Western parts to reach the Russian war economy and their industry. So those would be my key points for today. And of course, finally, tiny rays of light for the Middle East, which we have been looking forward to over the course of the past months. Now, it's very important that while we look at the program to take away the sanctions towards Syria, we couple these with true reforms and especially the inclusion of the entire society, also women and girls, for the decision making of the future of Syria. Thank you so much. Effective measures. I'm very concerned with the situation in Georgia, and now I can also speak as the chair in office of the OSCE, and the OSCE has, through its ODIHR, last year come out with a report on the elections and also with the recommendation of essentially organizing new ones. Now, we do, first of all, condemn
the usage of violence against peaceful protesters, because that is not something that is acceptable in any free society. And the second thing is, of course, that if you want to remain a credible democracy, then you need to remain a credible democracy organizing such elections which really do take into account the true opinion of the people. Minister, regarding that the incidents that happened in the past might rather have been accidents. We are living in, of course, countries ruled by the rule of law, and it is extremely important that the politicians let our independent authorities do their work, and this is exactly what we have been doing. And it's extremely crucial also that when we attribute something or we say out publicly that we are claiming something, that it's really based on evidence and on true facts. And this, of course, has been the Finnish position all along, and I'm also right out of the hybrid breakfast this morning with my EU friends, and this is effectively the EU position as well. So we only act based on facts. Now, independent of whether these incidents, which now have been 4 over the course of say 16 months, are deliberate or no, what is extremely important is that we keep the Russian shadow fleet at check, because the shadow fleet poses a risk to not just the Baltic Sea, but essentially global security due to 3 reasons. First of all, Russia is using the shadow fleet to undermine the oil price cap, so effectively undermining sanctions, thereby being able to wage its illegal war in Ukraine. Second thing, massive, of course, risks to the environment, and especially in the Nordic circumstances around Finland, Sweden. Typically, this time of the year we would have ice, right? It's been a mild winter, so it's been easier, but still, with the rusty tankers, that's not the right place to be. Thirdly, of course, massive risk, which has now also materialized too many times on infrastructure. So we need to be keeping the shadow fleet at check much better than we have been able so far. And also we have agreed on so many new measures, also on how to protect our critical infrastructure through technological means, with cooperation through EU and NATO, but also, what is so important, that we are able to recover quickly as societies from any such attacks. Minister, may I ask a question on Syria? Do you have any conditions with the sanction of the new rulers of Damascus? Second question, is there any current diplomatic relation between Poland and Syria, or will you send it an EU, or maybe you will visit Damascus? Well, thank you for the question. Finland is supporting the EU's work in terms of the sanctions towards Syria. And as pointed out, we are very hopeful, but at the same time we want to encourage the new government and the leadership and the administration in Syria to really be inclusive in all of its decision-making and planning of the future. Personally, I do think that elections should be due in a much quicker time horizon than just, say, 4 years, because now there's hope. Now people want to really be part of creating the future for their society, finally the freedom which they deserve. So it's extremely important that all religious groups and also, of course, all sexes in the society are taking into account in this work. And this is something which will be a prerequisite for laxening the sanctions, whereas what has to be said, of course, the economic situation and the humanitarian situation in Syria are not good. So the EU is, of course, willing to assist in that regard and also opening up trade channels. But my message is to the Syrian regime, new regime, is that please take the entire society along to creating a prosperous future for Syria, and you can count on the European Union to be a good partner in this regard. Thank you so much. No,
Meillä itse asiassa oli jo nyt tässä tällainen hybridiuhkiin keskittynyt aamiainen, ja tässä kollegat kyseisistä maista, joita kaapelivaurio tällä kertaa koski, pitivät aloituspuheenvuorot, ja itsekin siellä tietysti osallistuin keskusteluun Suomen näkökulmasta. Ja sinänsä tässä tilanteessa ei ole mitään uutta. Me annetaan tutkintaviranomaisten tehdä työnsä. Ei ole poliitikkojen asia ottaa kantaa ennen kuin tutkinta on tehty. Mutta jälleen kerran meidän viesti, Suomen viesti, kuten on ollut kaiken aikaa, on se, että ennen kuin tiedetään, mitä toden totta on tapahtunut, niin sitä varsinaista tapahtumaa ei tietenkään attribuoida kellekään tai ei syytetä ketään siitä suoraan. Mutta se, mikä on tärkeää joka tapauksessa, ovat nämä tapaukset tai yksittäiset tapaukset tapahtuneet vahingossa tai ei, niin meidän pitää edelleen suitsia Venäjän varjolaivaston toimintaa, koska se on kaikkien ongelmien ytimessä. Onko EUlla käytössään vielä jotain lisätyökaluja, joilla näitä kaapelirikkoja voitaisiin estää paremmin? No nythän aika monia näitä keinoja, joita on esimerkiksi NATOnkin puitteissa otettu käyttöön. Ensinnäkin EU ja NATOhan tekee todella tiivistä yhteistyötä ja sitä edelleen tiivistetään. Niin on otettu ikään kuin vasta käyttöön ja nyt vasta lähdetään sitten seuraamaan, miten se auttaa. Eli niin teknisempi kaapeleiden ja kriittisen infrastruktuurin valvonta, erilaisten uusienkin teknologioiden käyttöönotto tässä asiassa, meridroonit, totta kai NATOn laajempi läsnäolo alueella, mutta ennen muuta tässä tarvitaan myös tällaisia niin kuin laajempia niin kuin viestinnällisiä keinoja, mitä me jaetaan tietoa koko EUn kesken, tietysti NATOn sisällä, ei pelkästään alueellisesti. Ja sitten toisaalta, mikä on erittäin tärkeintä, on se, että käytetään koko vaikkapa Euroopan unionin muskeleita siinä, kun lähdemme olemaan yhteydessä kolmansiin maihin. Eli jos me vaikka jokin lippuvaltio identifioidaan alukselle, joka on mahdollisesti tällaisen vaurion takana, että saadaan nopeasti koko EUn painoarvolla sitten kyseinen maa ikään kuin kiinni. Unkari uhkaa jäädyttää Venäjän vastaisten pakotteiden uusimisen. Odotatteko tämän suhteen läpimurtoa päivän kokouksessa? Olen ollut tämänkin suhteen toiveikas. On selvää, että me tarvitaan pakotepainetta Venäjälle. Meidän laaja konsensus Euroopan unionissa on se sen vuoksi, että Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainaan. Ja me huomataan, että pakotteet auttaa. Siis pakotteet auttaa niin, että ne pikkuhiljaa murentavat Venäjän taloudellista pohjaa. Venäjä joutuu ihan suuremman osan luomastaan lisäarvosta käytännössä, mikä tulee fossiilisten viennistä, niin ohjaamaan sotateollisuuteen, mikäli haluaa sotaa ylläpitää. Nyt olisi aika Venäjän kansalle puhaltaa pilliin ja sanoa, että ei, tämä pitää loppua. Sota pitää lopettaa. Nämä varat tarvitaan tämän yhteiskunnan rakentamiseen ja Venäjän tulevaisuuden rakentamiseen. Orban on nostanut nyt esille tämän Ukrainan kautta virtaavan kaasun yhtenä ehtona näiden pakotteiden jatkolle, niin miten kommentoitte tätä? No kommentoin niin, että Ukrainan läpi voi virrata myös muuta kaasua kuin venäläistä. No jos ajatellaan ihan lyhyesti vielä tätä tilannetta, se, että Unkari nyt jatkuvasti nostaa nämä asiat ja kyseenalaistaa nämä pakotteet, mitä ajatuksia, tunteita tämä herättää? No tänne ei tultu olemaan tunteellisia, mutta kyllähän Unkarin toiminta on tietenkin omanlaistaan ja me toimitaan omalla tavalla, mutta kaikista tärkeintä on se, että me tehdään Euroopan unionista entistä resilientimpi tulevaisuudessa myös päätöksenteoltaan semmoisiin tilanteisiin, jossa yksittäinen valtio haluaa asettaa poikkiteloin joitain ehtoja laajan enemmistön tahtotilan suhteen, varsinkin kun puhutaan näin isoista asioista kuin hyökkäyssodan vastustamisesta Euroopassa. En fråga på svenska. Igen en kabelolycka i Östersjön. Vilka tankar väcker det här och kommer det här att diskuteras och hur har det här kommenterats hittills bland kollegorna? Vi har redan diskuterat det här med mina kollegor på morgonen. Och det viktigaste är nu att vi inför nya och effektivare åtgärder mot skuggflottan. Därför att skuggflottan är viktigaste problemet bakom alla dessa olyckor så att säga. Minister, just a quick question concerning containing Russia, please. They have military bases in Syria, and some of your colleagues said that the Russian has to be out for us to leave, for European to leave the sanctions. Are you in favor of this? What's your opinion concerning this situation? I don't think it's
to the advantage of anybody, especially not the Middle East, not the wider region, but neither of Europe, if Russia has any presence in the Middle East. We have seen that Russia has fiercely supported Assad's dictatorship and the violence against Syrian citizens in the past. So I wouldn't understand why Russia should have a presence in the future for Syria, for the Middle East, and especially for world peace. I would deem that that's the right or the wrong place to be. Thank you. Thank you. Dobro jutro. Dobro jutro. Boste kar vprašali? Lahko je. Ja. Mogoče najprej trenutno oziroma zjutraj potekal koreper o podaljšanju sankcij proti Rusiji, zdaj pričakovati še na vašem zasedanju, bo Slovenija to podprla in pa kako gledate na to novo blokado strani Madžarske? Zdaj vem, da so potekali pozno sinoči še pogovori. Pričakovati je danes političen dogovor glede podaljšanja sankcij zoper Rusijo. Vem, da ima Madžarska zadržke, ampak še enkrat predvidevam, minister bo to odprl na zasedanju, pričakovati pa je vendarle politični dogovor, vse ostale države se s podaljšanjem strinjamo. Potekajo pa še usklajevanja, to pa še ne bo danes na dnevnem redu glede 16. paketa sankcij. Tako da, kar lahko povem v zvezi z samo razpravo, ki bo po povratku tudi iz Kijeva, Ukrajina, razmere na bojiščih so izjemno težke. Pričakovati je danes vnovič podporo Ukrajini, pa tudi podporo, če bo in ko bo prišlo do mirovnega dogovora, da je Ukrajina seveda tista, za katero mora biti pogoji sprejemljivi in pa da zraven sodeluje tudi Evropska unija. Tako da stališča Slovenije se v tem delu ne spreminjajo. Pa glede Sirije sankcije, v bistvu tukaj gre za odpravo oziroma postopno omilitev. Slovenija to podpira, pa mogoče v kakšnem vrstnem redu oziroma s čim začeti z odpravo katerih sankcij? Zdaj opravili bomo razpravo o Bližnjem vzhodu, sankcije zoper odprava sankcij v zvezi s Sirijo je nekaj, kar bo ena od tem na zasedanju. Jaz pričakujem, da bo vodja evropske diplomacije predstavila načrt, kako bi postopoma odpravljali sankcije in da to tudi ne bi bil nepovraten postopek. Torej, da bi ves čas spremljali, kako se dogaja, kako tudi deluje ta nova oblast, kakšna je tranzicija, ali je to vključujoč proces, ali so razmere v državi stabilne in mirne in ali je pravi čas za odpravo sankcij. Če bo danes prišlo do dogovora, da delno sankcije odpravljamo, da gre za to po različnih korakih in da je možnost jih vnovič uvesti, če bo tak dogovor, ga bo Slovenija tudi podprla. Zdaj, tako Libanon kot Sirija sta dve točki, ki jih skrbno spremljamo. Jaz sama tudi v kratkem potujem tako v Libijo kot v Sirijo in razmere na Bližnjem vzhodu zdaj z krhkimi premirji v Gazi, v Libanonu nas seveda tudi skrbijo. Želimo videti, da bo premirje vzdržalo. V Libanonu je zdaj podaljšano, v Gazi se ljudje počasi vračajo na sever, pa vendarle je to premirje zelo krhko, nasilje narašča na Zahodnem bregu, ni dovolj humanitarne pomoči, nujni so resni pogovori o rešitvi dveh držav in pa bistveno večja angažiranost tudi Evropske unije. Verjetno v Libanon pa Sirijo. V Libanon pa Sirijo, ne vem, kaj se opravičujem. V Siriji kdaj okvirno bo ta obisk? V kratkem. V obe državi odhajam predvsem z neko podporo tem spremembam. V upanju v Libanonu spremljamo novo oblast, predsednik države, predsednik vlade, krhko premirje, ki je podaljšano v upanju, da bojo spoštovane tudi resolucije, torej umiku izraelske vojske, torej podpora novim oblastem, mednarodna navzočnost ta hip je izjemno pomembna in v Siriji enako. Je to neka zgodovinska priložnost, želimo si dati priložnost in jaz upam, da bo Sirija z novimi oblastmi na pravi poti, tako da pogovori, odprt dialog so v tej fazi tudi izjemno pomembni in zaželeni. Vprašanje z moje strani glede včerajšnjih izjav predsednika Trumpa o očiščenju Gaze oziroma preselitvi Palestincev v Egipt in Jordanijo.
kaj menite glede tega? Stališče Slovenije je povsem jasno, nikakor ne pristajamo na prisilni pregon, razseljevanje palestinskega ljudstva. Slovenija je nenazadnje priznala suvereno in neodvisno Palestino, torej državnost, in Palestinci imajo pravico do svojega ozemlja. Tako da kakršnokoli nasilno priseljevanje v Jordanijo ali v Egipt, obe državi sta v preteklosti že večkrat nakazali, da je to absolutno nesprejemljivo. Gre tudi v tem primeru lahko za grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava in jaz mislim, da moramo proti tem zelo ostro kot Evropska unija tudi nastopiti. Mogoče samo še eno stvar za informacijo, ki bo zanimiva za slovenske medije. Danes bomo podprli tudi novega posebnega odposlanca Evropske unije za dialog Beograd-Priština, uglednega, poznanega diplomata Danske, gospoda Sorensona, ki je bil že vodja Evropske delegacije v Bosni in Hercegovini na severu Makedonije. Torej ta mandat nekoliko okrnjen, vendarle ostaja za 1 leto za zdaj, ampak bistveno je sporočilo, da dialog Beograd-Priština bo še vedno tudi visoko na agendi Evropske unije. Se po vašem mnenju EU morala na kakšen način bolj angažirati in bolj konkretno glede Slovenije? Ne? Zakaj Slovenija ni, recimo kot Avstrija, izrazila neke velike zaskrbljenosti zaradi izgona državljanov EU, med njimi je bila tudi slovenska državljanka? Mi smo nemudoma ukrepali, tako kot ostale države, katerih državljanke, državljani so bili v incidentu izgnani, kot ena naša slovenska državljanka. Skupaj v Beogradu smo naslovili tudi sporočilo zunanjemu ministrstvu in zahtevamo pojasnila, odgovore in bomo tudi ustrezno ukrepali. Jaz nameravam danes o tem govoriti tudi z vodjo evropske diplomacije Kajo Kallas. Govorila sem že s kolegom iz Avstrije, ki je tu, kako bi skupaj se države odzvale in ali to točko lahko odpremo tudi danes na dnevnem redu. Pa že imate kakšno pojasnilo od srpskih oblasti? Danes iz Beograda še nič. Hvala lepa. Okay, good morning, everyone. I believe, as Europeans, we must focus on 3 things: to keep Ukraine strong, to keep Russia weak, and the US in. And on the meeting today, I will emphasize the importance of constraining Russia. We need to do this by focusing on increasing our support to Ukraine, but also on the sanctions. So we need an ambitious 16th sanctions package in order to reduce the possibilities of the Russian war economy, focusing on the incomes from oil and gas, but also on the shadow fleet. We need to lower the oil price cap. So together with my Nordic and Baltic friends in the European Union, we wrote a letter to the Commission urging them to bring this up and move this forward with the G7. And let me also add that no other EU country is doing more than Sweden in order to provide information on vessels and key actors in the shadow fleet in order to have them sanctioned. And this work must continue. Thank you very much. Rulla över sanktionerna mot Ryssland. Hur kommer ni kunna fatta beslut idag? Vad säger du om Ungerns agerande? Nej, men jag hoppas naturligtvis på ett beslut. Det har varit förhandlingar in i det sista och jag är besviken på att Ungern inte har agerat på ett mer konstruktivt sätt under de här förhandlingarna, för det är helt avgörande för att just motverka Ryssland. Vad skulle det betyda om ni inte lyckas fatta beslut, om man inte rullar över sanktionerna? Jag tänker inte spekulera i det, utan jag tänker nu välja att utgå från att det faktiskt kommer att gå igenom. Och det är helt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta hålla trycket högt mot Ryssland och också skada deras krigsekonomi. När det gäller Syrien då, tvärtom, är det en bra idé att slopa sanktioner mot Syrien? Man måste göra det här på ett klokt sätt med fokus på det syriska folket som verkligen har lidit och se till att de kan få igång en ekonomi igen. Samtidigt så ska man inte vara naiv och det vill till att man genomför åtgärder som sen kan rullas tillbaka och det visar sig att utvecklingen inte går i rätt riktning.
finns det de som menar att EU borde vara kanske mer aktivt och mer proaktivt för att stödja liksom, regimskifte i Syrien och kanske då inte ställa sådana lika hårda krav? Nej, men jag tycker att vi ställer balanserade krav som innebär att vi vill få det syriska nya styret att gå i rätt riktning, men vi visar också att vi har ögonen på dem och ser till att de lever upp till det de säger och också hur de agerar. Och jag vill framförallt själv lyfta kvinnors situation där jag känner en stor oro. Jag hade ett möte i veckan med företrädare för syriska kvinnoorganisationer och de uttryckte ju stor oro inför vad som kan komma med det nya styret utifrån vad man har sett under deras styre i Idlib. Och där har vi en skyldighet att också vara starka röster för kvinnorna i Syrien. Vi ska prata USA. Hur ska EU kunna stötta Danmark i den relation som knakar med Donald Trump? Nej, men vi har varit väldigt tydliga från svensk sida och från många andra sidor också att vi stöttar naturligtvis Danmark i den här knepiga situationen. Vi förutsätter att USA kommer att fortsätta stå upp för den internationella regelbaserade världsordningen och respektera varje lands territoriella integritet. Om man ser på det sättet som Trump eller USA och Colombia har diskuterat fram och tillbaka det senaste dygnet, är ni oroliga för att det är den här typen av agerande vi kommer att få se från USA framöver? Vi ser väl från de här första dagarna nu att det kommer att bli ett annat agerande från USA och det var ju också väntat. Det kommer att bli mer fokus på USA och på transaktionellt förhållningssätt från deras sida och det kommer vi nog att få vänja oss vid. Men återigen så gäller det att fokusera på vad man faktiskt gör från den nya administrationen och inte bara vad som sägs. Minister on Georgia, please. Minister. Good morning. It's a number of important issues on today's agenda. I would like to focus on the situation in the Middle East. There is now a possibility of optimism. There is a fragile situation, and we need to seize the opportunity to make sure that we make the maximum out of what is in the recent developments. It's very important for the European Union to take a leading role by fully supporting and actively supporting the implementation of the Gaza Agreement, by providing a comprehensive support scheme for the new leadership in Lebanon, financial, technocratic and political, and also by being pragmatic on Syria. Pragmatic in this sense means that we focus on actions and not promises. We remain fully vigilant about what is being said and what is being done, and at the same time we try and make sure that there is preemption of extremism, there is an inclusive political process with full protection of the rights of the minorities and also full commitment to public international law and all its thematic manifestations and expressions, especially as regards relations with neighboring countries. We keep an open mind in relation to Syria. We want to be constructive. Therefore, yes to engagement. Therefore, we want to make sure that Syria will have an opportunity to re-enter to the international community. We want to make sure that there is engagement, but at the same time, issuing a carte blanche is not an option. Thank you very much. You had concerns before about the sovereignty of Syria and mainly the Turkish role. The president has been spoken before and we spoke about this. Any developments concerning these concerns? The concerns exist as regards the influence of any third country in relation to what's happening in Syria. We want to make sure as the European Union that we have a seat at the table and we want to be able to leverage our financial contributions in relation to what will be happening in Syria. There should be full respect of Syria and its sovereignty, and that of course includes excluding the influence of other actors. The European Union should be in a position to play a constructive role, and this is what we mean by what we are saying, that there should be conditionality, there should be a snapback mechanism in the event that there is a stepping back from the promises that have been made. So there is a need for a roadmap, and the European Union is in the best position to provide that roadmap and that support. Thank you. Minister, you are close also to Gaza. You hear what Mr. Trump said. Taking the Palestinians out of Gaza, do you think it's something can the EU work with
The EU policy is perfectly clear on this issue. Displacement of the Palestinians cannot be something that the European Union will accept or support. Thank you. Η θέση της Κύπρου όταν μιλούμε για τη μη επιρροή ξένων δυνάμεων στη Συρία, συμπεριλαμβάνει και τις ρωσικές βάσεις. Πού βρίσκομαι σε αυτό το θέμα, ως Κύπρος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση? Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πρέπει να περιοριστεί η επιρροή τρίτων δρόντων, περιλαμβανομένης φυσικά και της Ρωσίας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να αποκτήσει νομιμοποίηση με βάση αυτά τα οποία πράττει και όχι αυτά τα οποία ενδεχομένως να υπόσχεται. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην αφαιθεί οποιαδήποτε τρίτη χώρα ή συνδυασμός τρίτων χωρών να καθορίσουν την πορεία της Συρίας, μια πορεία η οποία να έχει ως βάση, ως λογική των εξτρεμισμών ή των αποκλεισμών ή μια λογική στη βάση της απόκλησης από το διεθνές δίκαιο. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εργαλειοθήκη για να το κάνει αυτό. Ως κράτος μέλος εμείς θέλουμε να έχουμε μια θετική ατζέντα σε ό,τι αφορά τη Συρία, αλλά ταυτόχρονα αυτό πρέπει να υπάρχει στη βάση της αναστρεψιμότητας και των προϋποθέσεων που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Voilà, bonjour, good morning. Conseil Affaires étrangères aujourd'hui avec un certain nombre de points importants à l'agenda. Les points qui sont notés, c'est bien sûr la question de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous allons avoir un point de la situation par notre collègue Andrii Sybiha et continuer à réaffirmer bien entendu notre soutien plein et entier à l'Ukraine dans sa lutte contre cette guerre d'agression. Important to note that it's nothing about Ukraine without Ukraine, and that we have to put them in a situation that while and if and when they will enter in negotiation, they are in the strongest position possible. Pour ce qui est du point sur le Proche et le Moyen-Orient, nous allons, avec les collègues, continuer à analyser ce qui se passe sur le terrain en Syrie. Comme nous l'avons dit, les paroles, c'est une chose et elles sont importantes, mais bien sûr les actes seront plus importants. Et donc nous devons continuer notre analyse et voir comment nous pouvons soutenir. Je salue de ce point de vue-là la mission de la commissaire Adja Labib la semaine dernière et l'annonce d'un soutien en matière humanitaire. Nous allons aussi avoir un déjeuner où nous allons parler des conséquences de la prise de pouvoir, la prestation de serment du président Trump. Nous voyons non seulement les annonces, mais des choses qui commencent à se mettre en place. Et la position de la Belgique est très claire sur ce sujet-là. C'est le 4e wake-up call que nous recevons. Il y a une première mandature du président Trump, il y a eu la crise Covid, il y a guerre contre l'Ukraine avec les conséquences énergétiques pour l'Europe. C'est le 4e wake-up call que nous avons. Il est temps de l'entendre et de travailler résolument à l'autonomie stratégique. Nous avons les outils pour le faire. We have the tools to work on this strategic autonomy. We have 2 reports of Draghi and of Letta. It's time not only to read them, but to put them in motion to really strongly work on this autonomic strategy. Is een ander punt op die agenda in de current affairs. Dat is de situatie in Goma en in het oosten van de Democratische Republiek van Congo. De situatie daar is totaal onaanvaardbaar. It's a breach of the international law and international humanitarian law. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées par tous, en tout temps et en tout lieu. Et la situation humanitaire se dégrade évidemment d'heure en heure. Nous assistons maintenant à une deuxième phase de l'offensive du M23, soutenue très activement par des troupes rwandaises non voulues sur le sol congolais. Cela crée une situation militaire évidemment catastrophique, mais surtout une situation humanitaire encore plus catastrophique. Donc je veux être très clair sur le sujet. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée par tous, en tout temps et en tout lieu. C'est un message que je passerai de manière extrêmement claire à mes collègues quand nous discuterons de ce point, donc sur le point de current affairs. Dus om heel duidelijk te zijn, er is geen vraag op de integriteit en soevereiniteit van de Democratische Republiek van het Congo. Just a couple of days ago, Alejandro Duco, Prime Minister of Belgium, had a meeting with the Prime Minister of the Kurdistan region. They talking about the Kurdish in Syria.
Could you tell me your position, your country, specific on Kurdish, please? The position of Belgium on the situation in Syria is that the sovereignty and the territorial integrity of Syria must be respected by all the actors, including the new authorities in Syria. The second point that I can make is that everybody in Syria, every community has to find its place and its rightful place in the new system that will be put in place in Syria. So that's very important, being the Kurdish, but also the other part of the Syrian society, including also the minorities. Georgia also will be on agenda. Already 2 months, people are standing in the streets to fight for better future, for European future. What's the position of Belgium? Do they expect approval of suspension of visa facilitation for diplomatic passports? On that particular point, it's a discussion that I have with my two colleagues from the Netherlands and Luxembourg, because you know that we deal on that in the Benelux format, and we are considering the measure, but we have to see how to shape it and how to implement it in order for this measure to be as effective as possible in support of the people of Georgia. Wat ik kan nu zeggen is dat wij hebben toch gezien dat de verklaringen niet genoeg zijn. Dus we moeten nu, en we zullen dat met de collega spreken, wat kunnen wij meer doen. Dus ik zal niet nu, vandaag, vanmorgen, van een sanctie spreken, maar het is tijd om acties te nemen. En we moeten een discussie hebben. Dus het is een eerste discussie nu op het punt current affairs, for what it means. En mijn boodschap zal heel duidelijk zijn, verklaringen zijn niet genoeg. We hebben dat gezien. Dat heeft niets op het terrein veranderd. Dus we moeten zien welke actie we zullen nemen. Indien mogelijk, ja. Maar nu, we zijn in een militaire fase, dus we moeten eerst zien en eerst een goede discussie met de collega hebben. Dank u, ik moet gaan. Dank u. Herr Bundeskanzler, Syrien-Sanktionen, nachweislich der HTS verbündete Milizen zu willkürlichen Hinrichtungen gekommen ist. Sollte sich die EU und Österreich da die Haltung zur Lockerung nicht noch einmal überlegen? Also natürlich, und das habe ich immer klar gemacht, es gibt keinen Blankoscheck. Und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Ich habe das auch im Gespräch mit dem syrischen Außenminister in Davos letzte Woche sehr klar gemacht. Aber wofür wir plädieren, und es gibt einen gemeinsamen Brief von mir und meinem Freund Antonio Tajani, dem italienischen Außenminister, ist, dass wir sozusagen ihnen eine Chance geben. Und es geht um wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir wollen, dass die Menschen dort bleiben, Frieden herrscht, dann braucht es wirtschaftliche Perspektive. Dann braucht es die Möglichkeit, für sie einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und das hängt unmittelbar mit den westlichen Sanktionen zusammen. Also unser Vorschlag ist Suspendierung, aber natürlich auch ein ganz klares Zurückschnalzen der Sanktionen im Moment, wo wir merken, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Und das bedeutet nicht alle Sanktionen, sondern die wirtschaftlichen und nicht zum Beispiel die Waffenembargo und anderes. Aber ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten wie in Afghanistan. Dass wir uns selber Vorbedingungen stellen, die eigentlich nicht überwindbar sind, mit dem Ergebnis, dass am Schluss keine EU-Staaten mit den Taliban reden können. Alle anderen tun es, nur wir nicht. Das wäre nicht sinnvoll, da würden wir uns nur in den eigenen Fuß schießen. Welche Bereiche sollten denn gelockert werden bei den Syrien-Sanktionen? Welche konkrete Auswirkungen hätte das vor allem in Bezug auf mögliche Rückkehr von syrischen Flüchtlingen? Also es geht uns, wir haben vorgeschlagen, Suspendierung sämtlicher sektoreller Sanktionen. Aber ich glaube zumindest die jetzt unmittelbar die wirtschaftliche Entwicklung dort betreffen. Es sollte auch die humanitären Ausnahmen verlängert werden. Das ist das Wesentliche. Geben wir ihnen eine Chance, geben wir diesem Land nach über 15 Jahren Bürgerkrieg eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Und dazu braucht es wirtschaftliche Entwicklung und das sollten wir eine Chance geben. Aber noch einmal, wenn die Entwicklung in die falsche Richtung geht, das ist kein Blankoscheck, dann werden die Sanktionen sofort zurückschnalzen. Eine österreichische Frage noch. Die FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger hat das EU-Parlament kürzlich das Herz des Unrechts genannt. Was sagen Sie dazu? Kann man mit so einer Partei wirklich eine Regierung machen? Also die Hitze des Gefechts findet gerade in Wien statt, bei den Regierungsverhandlungen, nicht in Straßburg.
Aber ich stelle nur fest, die Dame hat sich ja selber darum bemüht, in diese Institution reinzukommen. Als Head of State of Österreich. Ihr Kollege von der EVP, Herr Merz, hat vorgeschlagen, dass dauerhaft die Grenzen in Deutschland und auch in diesem Fall zu Österreich geschlossen werden sollen und dass auch Zurückweisungen stattfinden sollen. Was sagen Sie dazu? Ich sage so viel dazu. Ich freue mich, dass ein Umdenken stattfindet in Deutschland, dass mehr Realismus herrscht. Österreich ist seit 2015 der Staat in Kontinentaleuropa, der pro Kopf die größte Anzahl an Asylanträgen hat. Zypern ist Nummer 1, wir sind Nummer 2, konstant jetzt seit 2015. Das heißt, ich freue mich über jeden EU-Staat, der sozusagen mit größerem Realismus und Pragmatismus an die Sache herangeht. Wir müssen aber trotzdem natürlich die Regeln des Schengen-Kodex einhalten und wir brauchen, das wissen wir alle, gemeinsame Lösungen. Wenn jeder von uns jetzt einzeln einfach die Zugbrücken hochzieht, dann sind wir alle ärmer und keiner ist sicherer. Also wenn, dann plädiere ich für gemeinsame Regeln. Aber ich sehe auch die Debatte öffentlich, auch in der Europäischen Union, auch hier in Brüssel, geht endlich in die richtige Richtung. Herr Bundeskanzler, will Österreich denn Personen zurücknehmen, die von Deutschland abgewiesen werden, auch wenn sie einen Schutzanspruch haben? Also die Dublin-Regeln gelten natürlich. Das sind die bestehenden Regeln innerhalb der Europäischen Union. Und Österreich hat sich in der Vergangenheit daran gehalten und wird sich in Zukunft natürlich auch daran halten. Hier geht es ja um Fälle, die nicht nach Dublin rücküberstellt werden, sondern es geht genau deswegen war das meine Antwort. Danke sehr. What's your current position regarding the new administration in Syria? And would you support the lifting of sanctions in Syria without any conditions? I met the foreign minister of Syria in Davos at the World Economic Forum with an intensive discussion. I would plead for the fact that we should give the new leaders in Syria a chance. But it's not a blanco check. We just got reports of killings in over 30 people were killed in Syria. We have to investigate that very clearly. But I believe after so many years of bloodshed, we should give the Syrian people a chance. And that's why I together with my Italian colleague Antonio Tajani, we have pleaded for a suspension of the sanctions, at least in the economic sector, not arms embargo and these things. They should stay in place. But because we know that everything depends on the economic livelihood, on having economic perspectives for the people in Syria. But again, it's not a blanco check. If we see that the development is going into the wrong direction, there will be a snapback mechanism so that sanctions would come back into force again. Thank you very much. Bene, grazie. Super impegnati. Bene. Partiamo noi? Partite. Vabbè, allora faccio prima domanda sulla Siria, perché è uno dei grandi temi di oggi. La decisione politica di allentare, sospendere, insomma rimuovere in qualche modo le sanzioni sembra già praticamente nelle cose. L'Italia chiede che cosa in particolare? Perché sembra che abbiamo una posizione addirittura più aperturista di altri paesi. Abbiamo una posizione che vuole dare fiducia alla nuova amministrazione per far sì che si possa consolidare l'unità del territorio siriano. Abbiamo con l'Austria e con il sostegno del Portogallo inviato anche una lettera a Kaja Kallas. Il nostro obiettivo è quello di aprire un dialogo con questo paese. I primi segnali sono stati positivi, certamente valuteremo cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, però riteniamo che si debba aprire un confronto. Io ho invitato anche, dopo la mia visita a Damasco, il ministro degli esteri siriano che ha accettato di venire a Roma proprio per vedere come si può lavorare per la stabilità di quel paese, che è fondamentale per la stabilità dell'intero Medio Oriente, così come siamo impegnati in Libano, così come siamo impegnati a Gaza. La notizia positiva è che ci sarà una missione militare europea di polizia al valico di Rafah, dove ci sarà una presenza dei nostri carabinieri, partiranno tutti insieme dall'Italia con un volo delle nostre forze armate e quindi andranno a presidiare
valico di Rafah, questo è molto importante, un impegno europeo, come abbiamo sempre chiesto, e anche un impegno dei nostri carabinieri che sono sempre stati presenti, prima a Gerico, adesso saranno ancora presenti, probabilmente andranno ancora altri carabinieri. La richiesta fatta dalla precedente amministrazione americana per la formazione della polizia dell'autorità nazionale palestinese era di circa 200 uomini, e ne ho parlato ieri anche con il nuovo segretario di Stato Rubio, vedremo cosa si farà, ma l'Italia è pronta ad essere sempre più presente in Medio Oriente da un punto di vista politico, ma anche con una presenza dei nostri militari in Palestina, adesso al valico di Rafah, e poi confermando la nostra presenza con l'UNIFIL in Libano e con la missione bilaterale di formazione delle forze armate libanesi. Che cosa ci può dire di più sulla telefonata con il segretario di Stato americano e se l'Italia può avere in qualche modo un ruolo di interlocutore principale e anche di mediatore con l'Unione Europea? È stato un colloquio molto positivo, una telefonata che è durata più di mezz'ora. Abbiamo affrontato tutti i temi, è stato fatto un quadro generale, essendo il primo confronto che avevo con il segretario di Stato americano. Abbiamo parlato certamente della nostra presenza della NATO, abbiamo parlato della situazione in Medio Oriente, compresa la Siria, Israele, Libano, abbiamo parlato della situazione nel Mar Rosso, abbiamo parlato della situazione in Ucraina e quindi la guerra in Russia, diritto dell'Ucraina a mantenere la propria integrità territoriale, a mantenere la propria libertà, ma poi bisognerà lavorare per la pace, che sia una pace giusta. Ci siamo soffermati anche sulla situazione in Medio Oriente, nell'area Indo-Pacifica, ribadendo per quanto mi riguarda la necessità di mantenere lo status quo. In più delle relazioni fra Stati Uniti e Italia, che sono relazioni sempre molto positive, uno dei punti principali della nostra politica estera è il rafforzamento delle relazioni transatlantiche, come il ruolo dell'Italia all'interno dell'Unione Europea, e credo che grazie alle buone relazioni anche che ci sono con la nuova amministrazione americana l'Italia possa essere un ponte per tutta l'Europa nel rafforzare le relazioni con Washington. Esatto, per quanto riguarda i dazi. Della telefonata con Rubio. Sull'Ucraina mi pare che la posizione sia stata molto chiara, sostegno all'Ucraina ma con voglia di arrivare alla pace, che è quello che pensiamo noi. L'ha detto lo stesso Zelensky, gli americani continuano a sostenere con le armi l'Ucraina, e lavoreremo tutti quanti perché ci possa essere una pace giusta. Stare dalla parte dell'Ucraina non significa che si voglia la pace, anzi, tutt'altro. Bisogna far rispettare il diritto internazionale, ma mi pare che la posizione sia quella chiara anche indicata da Trump, che sia avanti nel sostegno a Kiev, però puntando al raggiungimento della pace. Per quanto riguarda i dazi non siamo entrati nel dettaglio perché non è Rubio il ministro competente per questo, però chiaramente l'Italia lavorerà su questo. Una guerra commerciale in generale non fa bene a nessuno, in modo particolare a un paese come il nostro che ha con l'export il 40% del proprio prodotto interno lordo, quindi il nostro interesse è che ci siano delle soluzioni positive e non azioni e reazioni nel campo commerciale. Lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, ne riparlerò in occasione del prossimo incontro. Ho invitato Rubio a Roma prima del vertice di Monaco, dove ci rivedremo. Affronteremo anche questo tema, però ripeto, non è di sua competenza la politica dei dazi, ma essendo il segretario di Stato certamente è una voce influente. Pensa che l'Europa potrà avere una posizione comune, parlare con una voce unica su questo tema, o chiaramente si andrà verso una relazione bilaterale tra gli Stati Uniti e i singoli paesi? Io mi auguro che possa esserci una voce comune che abbia come obiettivo quello di trovare un accordo. Ripeto, la guerra dei dazi non conviene a nessuno, le guerre commerciali portano danni a tutti. Devo dire che nei confronti dell'Italia anche in passato l'amministrazione Trump non ha avuto un atteggiamento aggressivo.
e se Buongiorno si vede dal mattino anche nei primi colloqui che abbiamo avuto, il Presidente del Consiglio con Trump e io con Rubio, credo che ci siano margini per un buon dialogo con gli Stati Uniti. Ne parleremo, vedremo, non c'è stato nessun messaggio negativo nei confronti dell'Italia da parte americana, quindi credo che le cose vadano assolutamente nella giusta direzione, le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti siano fortissime. Abbiamo lavorato bene con l'amministrazione Biden e io particolarmente con Blinken, mi pare che si possa lavorare benissimo con l'amministrazione Trump e per quanto mi riguarda con il segretario di Stato Rubio, che poi ha anche qualche origine italiana, quindi spero di poterlo accompagnare nel suo paese, nel paese di origine di qualche suo familiare, quindi direi molto molto positivo il dialogo di ieri, quindi sono ottimista. Ministro, avete parlato anche di difesa, visto che lunedì c'è un Consiglio europeo su questo, di aumento delle spese. Abbiamo parlato di difesa, io ho ribadito che per noi è importante che ci sia un altro pilastro nella NATO, un pilastro americano e un pilastro europeo. Noi siamo favorevoli alla quota del 2%, di più mi pare difficile poter andare, però se si vuole raggiungere quell'obiettivo, lo dico ai miei colleghi e amici europei, non si possono inserire le spese per la difesa all'interno del patto di stabilità, perché se si vuole rispettare il patto di stabilità non si possono fare più spese per la difesa. Sono due impegni che sono in contrasto uno con l'altro, quindi bisogna scorporare assolutamente le spese per la difesa dal patto di stabilità, oppure si possono fare dei bond per la difesa europei, oppure si possono utilizzare anche fondi del Next Generation EU che non sono stati utilizzati, oppure si può immaginare un MES per la difesa. Ecco, ci sono tante possibilità per poter raggiungere quell'obiettivo. Noi politicamente siamo favorevoli perché siamo convinti che la difesa è importante per tutti quanti noi europei, era un sogno di De Gasperi, è stato il sogno di Berlusconi fino alla fine della sua vita, quindi anche politicamente come segretario di Forza Italia io sono fortemente impegnato perché si possa raggiungere questo obiettivo, ma anche il governo è favorevole, però bisogna fare in modo di poterlo raggiungere. Certamente se non è che possiamo non tutelare la salute dei cittadini o non pagare gli stipendi, bisogna ai dipendenti pubblici, bisogna fare qualcosa di diverso. Quindi la volontà fino adesso si è espresso a favore il commissario alla difesa durante la sua audizione, ma già Spagna, Portogallo, credo che molti paesi mediterranei comincino a riflettere sulla bontà di questa scelta, perché se si vuole raggiungere l'obiettivo bisogna trovare le soluzioni. Dire facciamo il 2% e chiedere di rispettare il patto di stabilità sono due cose inconciliabili, quindi bisogna rispettare il patto di stabilità da un verso e dall'altro trovare il modo per incrementare le spese per la difesa. Quindi, anche perché poi lei lo sa che il nuovo obiettivo della NATO sarà molto più alto del 2%, si parla già del 3, 3,5%. Beh, intanto arriviamo al 2, poi dopo vediamo quello che sarà. Il 2 per l'Italia è già un obiettivo, per come stanno oggi le cose, senza uscire dal patto di stabilità, molto difficile, se non quasi impossibile. Stiamo facendo gli sforzi per incrementare le spese per la difesa, ma abbiamo un problema che ci ha provocato il super bonus senza controlli e quindi abbiamo da pagare un prezzo per gli errori commessi in passato. Quindi dobbiamo trovare una soluzione a livello europeo. Ripeto, noi siamo favorevoli a incrementare le spese per la difesa, è giusto farlo, però bisogna trovare il modo per raggiungere l'obiettivo. I modi sono diversi, o esclusione del patto di stabilità, o Eurobonds, o defense bonds, oppure l'utilizzo dei fondi di Next Generation EU che non sono stati utilizzati, oppure trovare una sorta di MES per la difesa. Questi sono gli elementi sui quali credo si possa
lavorare. Se c'è la volontà politica noi ci siamo, anzi siamo i primi a dire che si deve fare. Ripeto, dalla CED di De Gasperi all'impegno di Berlusconi c'è una continuità da parte italiana, perché c'è anche un'esigenza di garantire la difesa autonoma dell'Europa. Avere il secondo pilastro della NATO credo che sia una scelta importante, credibile. Avere una difesa significa avere la possibilità di fare operazioni di pace, e come stiamo facendo noi italiani, siamo dopo gli Stati Uniti il paese che offre più militari alla NATO. Siamo impegnati con tante missioni dell'ONU, dimostrando sempre grande capacità diplomatica con i nostri militari. Sono graditi in Libano, sono graditi adesso i nostri carabinieri che andranno a Rafah con la missione europea, anche questo è molto importante, un impegno dell'Europa come noi abbiamo chiesto diretto in Medio Oriente, e sono graditi da kosovari e da serbi, e ovunque ci sono svolgono un ruolo diplomatico e quindi sanno come comportarsi. Questo significa che se cresce l'impegno europeo anche per le missioni di pace si potranno gli italiani distinguere ancora di più. Minister, can I ask you a question after your visit to Syria? Yes. So, we are watching your visit, Minister, but after you come back, after some ministers come back, we are witnessing now a high spread violation against minorities, mainly in the central town, around the central town. The authorities acknowledge this, admitted this, but they started to give justifications and excuses, remind us with what was happening in the Assad regime. So what can you do to guarantee that this will stop and will not happen again? I think, first of all, the problem is for the new administration. We are supporting this administration if this administration wants to organize the unity of the country, with the same rights for every Syrian citizen. During my meeting with al-Shara, he promised an engagement for the unity, for the respect of the rights. I think the message is we want to open the door, and at the same time we open the eyes. For this, it's good to reduce the sanctions. The Italian position is in favor of moratoria. We are discussing with the other European countries, but today I think there is more or less an agreement for less sanctions. This is a message of confidence with the new administration. I think we need to work step by step. I invited also the Minister of Foreign Affairs of Syria for a trip to Italy for strengthening the cooperation, and we are ready also for the reconstruction. We are ready also for investments of our entrepreneurs in Syria. Okay, the situation is ongoing. I want to be optimistic. Ministro, ma siete pronti? Sulla Groenlandia è una buona idea l'Europa mandi l'esercito? Io sono sempre favorevole alle scelte diplomatiche. E una domanda sull'Italia, se posso. MPS Mediobanca, lei ha detto che il Ministero deve affrettarsi ad uscire dal capitale di Banca MPS. Osnato ha detto una cosa diversa, non sembra avere fretta. È tornato lo Stato imprenditore? Ma io ho detto che deve sempre prevalere il libero mercato. Credo nel libero mercato e l'ho detto per qualsiasi operazione bancaria si sia svolta in questi ultimi mesi. Sono sempre stato a favore delle privatizzazioni, non è una novità. Io ho una visione liberale e credo che lo Stato non debba possedere una banca, credo che lo Stato non debba intervenire nell'economia se non dando delle regole, se non in casi di emergenza. Questa è la mia visione di leader di un partito liberale, la mia visione liberale dell'economia. Non credo che lo Stato debba possedere banche. Sono stato il primo a dire che bisognava privatizzare Montepaschi di Siena, mi hanno dato ragione,
e credo che si debba andare avanti. Non ho detto quando si deve fare, ma si deve assolutamente completare. Ma questa operazione vi trova d'accordo oppure no? Perché diciamo è un'operazione che potrebbe avere anche un senso industriale, però di fatto il Tesoro, il primo azionista, interviene in una partita finanziaria prettamente privata. Ma ora il Tesoro non è parte prevalente. Io dico soltanto che tutto ciò che si muove in direzione del libero mercato è positivo. Il libero mercato, nella visione che noi abbiamo di economia sociale di mercato, è che il mercato deve avere delle regole. Le istituzioni danno le regole, se le scelte, anche le iniziative finanziarie, si svolgono nel rispetto delle regole, ben vengano. Quando dovrebbero partire i carabinieri per Rafah? Credo che sia una questione di ore, per tutta la missione militare che andrà a fare il controllo a Rafah, credo partirà da Vicenza nelle prossime ore con un volo militare italiano. Ci sono italiani, spagnoli e francesi. Questo però politicamente non è una missione molto numerosa, ma è significativo che l'Europa vada al valico di Rafah, dove credo ci sia anche poi una presenza dell'autorità nazionale palestinese, e questo è un altro fatto positivo, anche perché poi sono stati i carabinieri e sono ancora i carabinieri a formare la polizia dell'autorità nazionale palestinese. Come sapete c'è una missione a Gerico che credo si incrementerà anche nei prossimi giorni, e quindi coinvolgere l'autorità nazionale palestinese anche per quanto riguarda il futuro della Palestina è la cosa migliore che si possa fare. Noi dobbiamo sostenere l'autorità nazionale palestinese. A giorni arriveranno anche 2 navi del progetto del governo Food for Gaza al porto di Ashdod, con i famosi tir che noi abbiamo donato come governo al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che rimarranno lì e distribuiranno beni alimentari e non solo. Stiamo continuando a lavorare anche per completare tutte le pratiche indispensabili per curare in Italia circa un po' più di 20 bambini palestinesi malati di cancro. Ministro, come commenta l'idea di Trump di spostare i palestinesi da Gaza a Egitto e Giordania? Non sono proposte, vedremo quando saranno fatte, una dichiarazione si vedrà. Grazie. Estic bé? Sí? Situat? Cap aquí? Sí? Bueno, doncs, bon dia. Sortim relativament satisfets d'aquesta reunió en representació del Govern de Catalunya, a la reunió d'Agrifish dels diferents ministres de pesca de la Unió Europea, per presentar, també acompanyar el ministre i també acompanyar també els diferents representants de les confraries de pescadors de Catalunya i també els diferents responsables del Departament d'Agricultura i Pesca per fer una proposta a la reunió d'avui i per tal d'obrir un procés, de demanar a la Comissió que obri un procés de reforma del reglament MAP, el reglament que regula la pesca, per tal que introdueixi millores en els càlculs dels estocs, en el mètode científic, en el càlcul aquest càlcul que llavors ens ha portat aquestes dificultats i aquests problemes el mes de desembre. La resposta dels diferents estats membres ha estat molt satisfactòria i per tant nosaltres creiem que es pot obrir aquest semestre, és molt important aquest semestre, el primer semestre del 2025, no només perquè Catalunya té la representació de les comunitats autònomes aquí a les reunions de pesca a Brussel·les, sinó també perquè quan s'ha de decidir aviam si la Comissió Europea modifica aquest mètode de càlcul dels estocs. A part d'això, dir-los que és molt important que el Govern de Catalunya, que el sector agrari i ramader i pesquer de Catalunya tingui representació allà on es prenen moltes de les decisions que els hi afecten, i aquest 2025 és importantíssim. Es decidirà si es modifica o no el reglament de pesques i a més es començarà a construir la nova PAC. I per tant, després de 13 anys,
Catalunya torna a estar representada, l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'alimentació, doncs tornem a estar representats a les reunions del Consell de les reunions de ministres de la Unió Europea. Crec que això és importantíssim, d'acord, i especialment, com els deia, en aquest 2025, que s'han de prendre moltes decisions molt importants en el marc de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'alimentació. Què demanen exactament sobre el càlcul dels estocs? Doncs el que hem fet a través del ministre d'Agricultura s'ha presentat una proposta en la qual es demana a la Comissió Europea que presenti una proposta de modificació del mètode científic pel qual es calculen els estocs pesquers, que és el que nosaltres, els nostres tècnics científics d'ICATMAR, no coincideixen amb els càlculs. Per tant, podem millorar el càlcul i després que no ens basem només... Nosaltres pesquem més de 100 espècies, no pot ser que només ens centrem, tot se centra en funció de com estan els estocs del lluç. Per tant, si el lluç està malament no es pot pescar res i per tant no té sentit, cal un mètode científic millorat, aterrat a la realitat i que llavors, evidentment, ens doni una informació més fiable i també que es tingui en compte que la pesca mediterrània doncs, té unes particularitats molt diferents de la resta de pesca de l'Atlàntic, per exemple. No? Per tant, cal aterrar, cal entendre el model de pesca del Mediterrani, cal posar en valor les millores que ja s'han fet amb els tipus de pesca que estan fent, i per tant d'arts selectives que ja ho estan fent, i cal també tenir en compte la dimensió econòmica, social i mediambiental de les decisions que es prenen aquí sobre la flota de pesca. Jo crec que aquí és un reconeixement a la feina que han fet els pescadors els últims anys a Catalunya, una alerta sobre el descens de la flota pesquera que hi ha hagut els últims 20 anys, que hem perdut la meitat de la flota a Catalunya, i per tant, i també a altres zones del Mediterrani, i per tant, i un missatge de futur, d'optimisme pel sector de la pesca i el conjunt de Catalunya, de que té futur si fem les coses bé i venim aquí a dir que no es poden prendre decisions que afecten a la pesca sense tenir en compte ICATMAR, per exemple, els mètodes científics que nosaltres estem utilitzant, sense tenir en compte les cofradies, els pescadors, les llotges, i sense tenir en compte les administracions que ens toca gestionar la política pesquera el dia a dia a casa nostra. No? Per tant, jo crec que iniciem avui un camí, el seguirem també a través d'iniciatives al Parlament Europeu i a tots nivells, i tots els mitjans de comunicació aquí també doncs un agraïment a que estigueu aquí, sobretot que ens ajudeu a fer aquesta pedagogia sobre quin és el model de pesca i sobretot quina ha de ser l'estratègia de futur per fer-la viable, sostenible i competitiva. Conseller, al desembre va haver-hi un acord, o el ministre va anunciar un acord amb el comissari per sortir a pescar els mateixos dies que l'any passat, condicionat a uns objectius mediambientals. Si la comissió no va per feina, no presenta cap proposta, vostè descarta fer una crida als pescadors perquè desobeeixin i surtin a pescar igualment els mateixos dies que l'any passat? Primer de tot dir, nosaltres vam salvar, hi havia una proposta de reducció del 80% dels dies de pesca pel 25 i per tant aplicant mesures només amb les malles, canviant les malles, fent-les una mica més grans i doncs es poden mantenir els 130 dies de pesca que teníem el 2024. Per tant, mantenim els dies de pesca, s'ha de fer aquest canvi de malles, però no podem estar cada any amb aquesta espasa de Damocles a sobre. Per tant, jo crec que ara la reflexió és què li demanem a la Comissió Europea per aquest 2025. No podem estar funcionant i prenent decisions com ho hem fet fins ara i, per tant, jo crec que aquí demanem que es faci una modificació del reglament MAP, d'acord, que és el que defineix això, d'acord, i mirar endavant. I després també demanar que es faci una modificació de la política pesquera per introduir el model de pesca mediterrània que en aquests moments no hi és. No té res a veure la pesca mediterrània amb la pesca a l'Atlàntic. Per tant, nosaltres necessitem que aquesta realitat es contempli i, per tant, hem de mirar endavant i jo crec que si fem arribar un projecte rigorós, científic, i expliquem com funcionen les cofradies de pescadors i quin és el model de pesca i d'economia blava que volem pel futur, la Comissió Europea jo crec que ens escoltarà i presentarà una proposta que vagi en la bona direcció. I repeteixo, tots els estats membres que avui han parlat després de la nostra proposta han dit que era raonable, que la compartien i que, per tant, que s'han de tenir tres elements de sostenibilitat: l'ambiental, la social i l'econòmica. Per tant, no pot ser que només prenguem decisions tenint en compte la dimensió ambiental i, a més amb unes dades que no coincideixen amb les que tenim nosaltres. I una última cosa, l'única comunitat autònoma que té un institut científic que dona suport a la presa de decisions polítiques és Catalunya.
I els hi repeteixo això que els he dit. No pot ser que haguem estat més de 10 anys sense tenir representació aquí, que és on es decideixen aquestes decisions, que això el 24 ja feia dies que es anava treballant. Conseller, com estan el procés d'adaptació dels pescadors catalans a les noves regles per tal de poder pescar els mateixos dies que l'any passat? Primer de tot, missatge de suport, d'orgull i d'escolta cap als pescadors i pescadores de Catalunya i tot el sistema, tot l'ecosistema, de llotges, de cofradies. Estem al seu costat. Vàrem presentar una bateria de mesures per ajudar-los a la seva viabilitat, a les bonificacions, com recorden, dels ports, com també un augment de l'ajuda, i també bonificarem el 100% del canvi de malles i fins i tot amb bestretes. Per tant, màxim suport, orgull de la feina que fan, hi ha futur i escoltar-los. I per tant hem vingut també amb els representants de la Federació de Cofradies Catalanes aquí a Brussel·les, i per tant hem estat amb ells preparant aquesta reunió, estem amb ells, no mourem un dit sense escoltar-los, ens deixarem la pell per defensar els seus interessos i fent-ho d'una manera sostenible, amb una pesca sostenible i de futur. I per tant estem al seu costat, els ajudarem amb tots aquests canvis tècnics que s'han de fer, però sobretot els pescadors el que ens demanen és que plantegem un horitzó de futur que faci que puguin pescar. Ells el que volen és treballar. I l'administració el que ha de fer és dir quina ha de ser l'estratègia, quines han de ser les accions, quines complicitats polítiques hem de generar, no només a Catalunya, a Espanya, sinó també a Europa, hi ha 27 països, per fer que això sigui una realitat. I aquí els eurodiputats i totes les persones, delegació del govern, doncs totes les persones que puguin ajudar en aquesta línia a fer pedagogia i ajudar-nos, doncs evidentment l'ajuda serà benvinguda. I per acabar, deixem-los dir, els hi recordo, hem estat també fent una reunió de delegació del govern de Catalunya, crearem una unitat permanent de pesca amb un representant d'ICATMAR, amb un representant de les cofradies, amb un representant d'agricultura i amb un representant de pesca a la delegació del govern per tal de que facin un seguiment permanent de totes les decisions que afecten el sector. Si estem amb aquests criteris científics, aleshores es podria assegurar que els dies de pesca podrien ser aquells 130 o fins i tot més? Nosaltres, els pescadors de casa nostra volen pescar més i a més volem fer un sistema, volem que es revisi el mètode científic per fer-lo més fiable, rigorós, aterrat al nostre Mediterrani i, per tant, en el cas que sigui, de fer-lo flexible tenint en compte les més de 100 espècies que en aquests moments els nostres pescadors pesquen i, per tant, que això ens pugui portar a un augment, evidentment, dels dies de pesca. Jo crec que si fem les coses bé, els pescadors de Catalunya doncs, haurien de poder pescar més dies dels que ho estan fent ara. Vale? Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres. Conseller, qui ha parlat o qui us dona suport? La proposta la presentava Espanya, d'acord, però llavors també recolzada per Itàlia i França. Per tant, primer ha parlat el ministre, llavors ha parlat Itàlia i França dient que l'havien firmat amb nosaltres, per tant que estaven d'acord, i després han parlat uns 15 països, quasi tots els del Mediterrani, dient que donaven suport, però també Països Baixos, tots els països, no recordo la llista, si voleu els ho podeu passar, però tots han dit que estaven d'acord. I aquesta sensació que tenim amb agricultura, que a vegades també prenem decisions molt teòriques, però que quan les aterrem a l'agricultor, al ramader o al pescador, dius, home, quin plantejament, o sigui, quin estudi científic avala una reducció del 80% de l'activitat de qualsevol activitat econòmica? No n'hi ha cap. El ministre també ha dit que, a més els canvis, hauríem de fer un sistema que els canvis fossin 20% amunt, 20% avall. Per tant, si tu dius, escolta, els estocs estan malament, redueix un 20% de determinada espècie. Si la gamba està malament, doncs tu redueixes un 20% la pesca de la gamba. Però ara estem fent... Nosaltres quasi pesquem 200 espècies al Mediterrani. Però si el lluç està malament, no pesques res. És absurd. I també és veritat que aquí va haver un banc de proves el 2019, per primera vegada es feia el reglament MAP. No hi havia una política pesquera definida, perquè la pesca atlàntica va per convenis entre els estats i el Mediterrani es anava fent. Llavors es va aprovar i crec que aquí potser ningú va caure en que això era una bestiesa, centrar-te només en una espècie, que a més no és la que ens dona els diners als pescadors, no és el que més pesquen.
I el comissari, té sensacions amb ell? Bueno, aviam, el comissari de pesca no hi era, hi havia el comissari Hansen, que és el d'agricultura. Vale? I ha llegit un escrit que li havien fet els de pesca. Llavors ells han dit, tenim una normativa, per tant que l'hem de respectar, oberts a millorar-la, adaptar-la i a veure aviam com ho podem fer. O sigui, ha llegit el Hansen, ha llegit un text que li havia preparat el comissari de pesca. I que sapigueu també aquí que nosaltres ja hem convidat també el comissari de pesca a venir-nos a veure i que a més és del Mediterrani, per tant, home... Vale. Aquests canvis tècnics? No ho sé, perquè crec que tenen fins al mes de maig per adaptar-se. Hi havia companyies que estaven molt avançades, crec que per Hi exemple havia Roses companyies que ja havien fet els canvis de malles. Tots ho hauran de fer abans d'acabar el maig. Vale? I nosaltres, l'Estat ho paga tot, nosaltres també ja tenim una línia, ho paguem tot, i a més podem fer una bestreta per avançar-ho. Aviam, aquí què hi haurà? Tu augmentes el tamany de la malla, baixaràs un punt, les espècies petites igual no les pescaràs. Aquí han guanyat molt una demanda que ells tenien, és que les malles aquestes amb l'aigua i tot això a vegades es donen. Llavors nosaltres farem una revisió, el Ministeri farà una revisió un cop l'any de les malles. De manera que això ho demanen ells. La malla està seca, té una dimensió, tots agafen les malles 4 o 5 centímetres més grans perquè amb l'aigua es donen i si llavors et fan la inspecció i tens unes malles més petites de les que toca, es donen i es contrauen. Vale? Per tant, llavors es farà un cop l'any, que és una demanda que tenien ells, i per tant calculem que depèn molt de l'espècie del territori, se'ls afecta més a l'Ebre, molt menys a Roses, però creiem que la repercussió econòmica, el descens de la pesca, el seguirem, però que serà menor del que ens pensàvem. I també penso una cosa, tu pesques més petit, però igual al cap de 2 setmanes aquell peix es fa més gran i el recuperes després. Però em refereixo que hi havia moltes zones on no es podia... No? A part de les malles hi havia altres... Només amb les malles, només canviant de 45 i 50 a la mida de les malles, ja pots pescar els 130 dies. Les portes, les portes voladores, que són les més cares, i d'allò, això és optatiu. I si ho fan també estàs... Si ho fan està subvencionat. Les portes voladores va molt bé perquè disminueix un 30% el consum de combustible. I llavors, per això ja hi havia a Roses, sobretot ja ho havien aplicat feia temps, a Palamós també, per tant, però per exemple el que diuen a la Ràpita, i vas estar a la Ràpita, pel tipus de pesca que tenen, que diu que allà les portes no els hi van tan bé. No, jo no ho sé, però anirem fent un seguiment de quina repercussió tindrà això amb la pesca, no? I res, alguna cosa més? Gràcies per estar aquí, que ja sé que és un tema així una mica... sí, però a vegades molt tècnic i que d'allò, però gràcies. Qualsevol cosa, hi ha la delegada del govern d'aquí que també serà una mica la persona que coordinarà també tota la informació, que si necessiteu res ella estarà a disposició. Vale? Gràcies a vosaltres, bon dia. Καλημέρα σας. Πολύ σημαντικό το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, το πρώτο υπό την Πολωνική Προεδρία, και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, αφού πλέον έχουμε μπει και πρακτικά στο τρίο Προεδρίας, ξεκινώντας από την Πολωνία, προχωρώντας με τη Δανία και τέλος το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι η Κύπρος. Πολύ σημαντικό για μας είναι ότι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας είναι η ανθεκτικότητα του αγροτικού κόσμου και φυσικά η στήριξή του απέναντι στις κρίσεις που αντιμετωπίζει, είτε αυτές σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες είτε σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και είναι σημαντικό ότι αυτές είναι και δικές μας προτεραιότητες, οπότε εργαζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους της Πολωνίας και της Δανίας για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα πιο ανθεκτικό, ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για τους Ευρωπαίους αγρότες μας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε σήμερα στην ατζέντα είναι η ενημέρωση που κάνει η Κύπρος για την κοινή θέση των ΜΕΤ9 απέναντι στην νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμίζω ότι η Κύπρος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει στην Κύπρο σύσκεψη των 9 Υπουργών Γεωργίας με θέμα τις επιπτώσεις της λειψιδρίας στο πρωτογενή τομέα. Συνεχίζοντας λοιπόν τη συνεργασία σε επίπεδο
ΜΕΤ9 έχουμε καταθέσει μαζί μια κοινή επιστολή προς τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ενημερώνουμε για την κοινή μας θέση. Κοινή μας θέση η οποία είναι η δημιουργία μιας νέας ολιστικής στρατηγικής σχετικά με το νερό, την ανθεκτικότητα του νερού. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ζητούμε περισσότερη και συγκεκριμένη χρηματοδότηση για υποδομές σε αποθήκευση, υποδομές για την χρήση του νερού από εναλλακτικές πηγές όπως είναι η αφαλάτωση και η τριτοβάθμια επεξεργασία και φυσικά η έμπρακτη στήριξη των αγροτών και αγροτισσών μας που βιώνουν τις επιπτώσεις από την λειψιδρία με την μείωση των εισοδημάτων τους. Τρίτο πολύ σημαντικό γεγονός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες είναι η συνάντηση που υπάρχει σε επίπεδο επιτροπής μαζί με το Υπουργείο για το θέμα του χαλουμιού. Ενημερώνουμε την Επιτροπή για τις Ενέργειες, τις οποίες κάνουμε για την, μέχρι το 29, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι η διατήρηση του χαλουμιού στο κύριο αγροδιατροφικό εξωτερικό μας προϊόν και φυσικά η διασφάλιση του ΠΟΠ που δίνει ξεχωριστή δυναμική στις εξαγωγές. Ενημερώνουμε λοιπόν για τις ενέργειες που κάνουμε, για το ότι πλέον υπάρχουν πολύ στοχευμένα μέτρα και σχέδια για την αύξηση του εγωπρόβιου γάλακτος. Ενημερώνουμε για τη διαφοροποίηση των κεφαλικών επιδοτήσεων που πλέον σχετίζονται με την παραγωγικότητα των εγωπροβάτων. Ενημερώνουμε για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας προς όσους ενδεχομένως να προβαίνουν σε παραβίαση των προδιαγραφών. Ενημερώνουμε για το νέο πλαίσιο που έχουμε για τη μη περαιτέρω αύξηση του αγελαδινού γάλακτος μέσα από το μέτρο της ευημερίας, γιατί θέλουμε να είναι βιώσιμη και η αγελαδοτρόφη μας και φυσικά για ένα νέο απλοποιημένο πλαίσιο επενδύσεων για νέες παραγωγικές μονάδες εγωπροβάτων πέραν των 800 σε κάθε μονάδα. Από αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να δημιουργούμε μέσα από αυτό το πλαίσιο να έχουμε πέρα από των 28.000 παραγωγικά εγωπρόβατα που θα δώσουν ξεχωριστή δυναμική στην παραγωγή του εγωπρόβιου γάλακτος. Guten Tag, ist schon 11:50 Uhr, das stimmt. Einen schönen guten Tag, heute hier in Brüssel. Mit dem Amtsantritt von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump hat auch ein neues Kapitel in den transatlantischen Beziehungen begonnen. Mit keinem anderen Partner, mit keinem anderen Land sind wir als Europäer enger und tiefer verflochten. Daher beraten wir heute natürlich intensiv über unsere transatlantischen Beziehungen. Wir sind als Europa gut aufgestellt. Wir sind der größte gemeinsame Binnenmarkt der Welt. Wir haben einen Binnenmarkt, wo nicht nur Innovation, neue Produkte, die Zukunft produziert wird, sondern an dem auch viele Akteure, gerade auch die Vereinigten Staaten, ein großes Interesse der Zusammenarbeit, des Austausches haben. Wir wissen, wo wir als Europäer stehen und wofür wir einstehen, für unsere eigenen Werte und für unsere eigenen Interessen, wie das jedes andere Land auf der Welt auch macht. Und daher werden wir natürlich auch mit der neuen US-Administration weiter eng und tief zusammenarbeiten, weiter deutlich machen, dass wir für unsere eigenen Interessen einstehen, dass wir an einer intensiven Zusammenarbeit interessiert sind, dass wir zugleich uns dort schützen werden, sollten unsere Interessen betroffen sein. Und das werden wir auch mit unseren anderen internationalen Partnern natürlich in den nächsten Jahren weiter so handhaben. Zentral ist für unser eigenes Interesse eine stärkere Investition nicht nur in unsere Wirtschaftskraft, in unseren Binnenmarkt, sondern in unsere eigene Sicherheit. Europa muss sich besser selber schützen können. Deswegen haben wir in den letzten Jahren nicht nur innerhalb der NATO, sondern auch innerhalb der Europäischen Union unsere Investitionen in Sicherheit, in Verteidigung ausgebaut. Deswegen integrieren wir unsere Sicherheitssysteme, unsere Verteidigungssysteme noch stärker. Und deswegen stärken wir vor allen Dingen auch den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO. Dafür habe ich als deutsche Außenministerin immer intensiv geworben. Dafür haben wir unsere eigene Sicherheitsstrategie neu aufgestellt. Und das werden wir gerade auch von deutscher Seite weiter ausbauen mit stärkeren Investitionen auch in unsere deutsche Sicherheit,
eng in Verbindung mit der Stärkung unserer europäischen Sicherheit. Hier haben wir auch eine enge Schnittmenge mit den Amerikanern immer gehabt, auch mit der neuen Administration. Insbesondere, dass die Sicherheit Europas zentral ist für die transatlantische Sicherheit. Daher ist es so wichtig, gerade in diesen Tagen noch mal zu unterstreichen, Europa steht an der Seite der Ukraine, Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Dafür gibt es kein Verfallsdatum und auch für die Unterstützung humanitär, wirtschaftlich und militärisch gibt es kein Verfallsdatum und es braucht vor allen Dingen eigene Stärke. Auch das werden wir gemeinsam mit den neuen amerikanischen Partnern deutlich machen. Wir brauchen Frieden durch Stärke für die Ukraine und wir sind natürlich hier als Europäer zentral gefragt, denn Frieden kann es weder über den Kopf der Ukraine noch über die Köpfe der Europäer in Europa geben. Zugleich, auch darin haben wir unsere Arbeit intensiviert, vor allen Dingen noch mal in den letzten Wochen. Auch unsere eigene Sicherheit müssen wir weiter stärken. Wir haben daher die Zusammenarbeit mit Blick auf die hybriden Bedrohungen weiter ausgebaut. Gerade jetzt erleben wir es wieder. Weitere beschädigte Kabel, das kann alles kein Zufall sein. Immer wieder gestörte GPS-Signale, kritische Infrastruktur, die ausgespäht wird mit Drohnen. Auch hier arbeiten wir als EU und NATO noch stärker zusammen. Auch hier verschärfen wir unsere Zusammenarbeit bei der Gefahrenerkennung und bei der Gefahrenabwehr. Die Koordinierung zwischen EU und NATO bauen wir gerade neu und weiter aus, gerade auch um unsere Resilienz zu stärken. So wichtig unser eigener Schutz, unsere eigene Sicherheit ist, die wir nur mit internationalen Partnern gewährleisten können, desto wichtiger ist auch der Blick in die Welt. Wir haben gesehen, dass auch auswegslose Situationen immer wieder eine andere Wendung bekommen können. Daher war es für uns so wichtig, dass wir nach dem Sturz des syrischen Massenmörders und Diktators Assad als Europäische Union von Anfang an klargemacht haben, wir stehen an der Seite eines freien und eines sicheren Syriens für alle Syrerinnen und Syrer. Daher war es wichtig, dass Kaja Kallas als hohe neue Beauftragte deutlich gemacht hat, die EU steht bereit als Partner und der französische Außenminister und ich gemeinsam für die Europäische Union sehr zeitnah nach Damaskus gereist sind. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen beim Wiederaufbau unterstützen. Das braucht aber einen politischen Prozess. Wir haben deutlich gemacht, dann kann es auch Lockerungen bei den Sanktionen geben, weil wir ansonsten wirtschaftlich nicht bei einem Wiederaufbau wirklich auf die Füße gemeinsam kommen können. Und dass wir heute hier die ersten Lockerungen dieser Sanktionen beschließen, das ist eine gute Nachricht für die Menschen in Syrien. Es ist aber auch eine gute Nachricht für uns Europäerinnen und Europäer, weil wir in unserer eigenen Nachbarschaft natürlich Wiederaufbau und damit auch mehr Sicherheit brauchen. Zugleich haben mein französischer Kollege und ich in Damaskus bereits deutlich gemacht, Sanktionen gegen den mörderischen Assad-Clan und seine Schergen bleiben in Kraft. Verbrechen müssen aufgeklärt, Täter zur Verantwortung gezogen werden. Auch hier leisten wir als Europäer unseren Beitrag, auch gerade wir als Deutsche. Daher werden wir von deutscher Seite weitere 3 Millionen Euro für die Arbeit des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Syrien bereitstellen. Zugleich haben wir erlebt, dass in der Nachbarschaft mit Blick auf die Geiselfreilassung und den Waffenstillstand in Gaza alle eine riesige Erleichterung spüren. Wenn man sich die Bilder anschaut von Frauen, die über 400 Tage in dieser furchtbaren Hamas-Gefangenschaft gewesen sind, wie sie ihren Eltern, ihren Freunden, ihren Liebsten in den Armen liegen. Das sind Situationen der Erleichterung, die sich, glaube ich, niemand vorstellen kann. Zugleich sehen wir aus Gaza nach wie vor die furchtbaren Bilder, dass Kinder ohne Eltern durch die Ruinen stapfen, dass humanitäre Hilfe sie nicht stark genug erreicht. Deswegen ist unser Einsatz dafür,
dafür, dass humanitäre Hilfe überall in Gaza die Menschen jetzt wirklich erreicht, so wichtig. Auch daran haben wir lange gearbeitet. Auch da habe ich mich persönlich intensiv für eingesetzt, dass Grenzübergänge endlich die humanitäre Hilfe jetzt wieder passieren können, dass der Grenzübergang Rafah endlich wieder geöffnet wird. Wir haben vor etlichen Monaten daher vorbereitet, dass auch hier die EU sofort unterstützen kann mit unserer EUBAM-Mission. Und auch, dass wir das heute auf den Weg bringen können, das ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass Europa Verantwortung in der Welt übernimmt. Ein dritter Punkt, der heute hier mit besprochen wird, ist natürlich weiterhin auch die Situation bei uns in Europa im erweiterten Ukraine-Kontext. Auch hier haben wir heute einen guten Beschluss gefasst und sind auf einem guten Weg dahin. Deutschland hat auch hier eine kleine Vorleistung bereits erbracht mit Blick auf die Stabilisierung Moldaus. Denn der größte diplomatische Erfolg, der wichtigste Schritt zu Frieden ist die abgewendete Krise. Putin hat seit fast 3 Jahren versucht, neben der Ukraine auch Moldau zum Kollaps zu bringen. Wir haben gerade auch durch unsere Moldau-Plattform von Deutschland, Frankreich und Rumänien dafür gesorgt, dass wir mit Moldau gemeinsam mit der Regierung gemeinsam Moldau stabilisiert haben. Und wir werden weitere Energieunterstützung auf den Weg bringen. Auch das ist ein gutes Zeichen für den Frieden in Europa. Frau Ministerin, wie sieht die Bundesregierung die Umsiedlungsvorschläge des US-Präsidenten Donald Trump für den Gazastreifen? Und können Sie uns ganz konkret sagen, werden sich auch deutsche Grenzschützer an den EU-Aktivitäten dann am Grenzübergang Rafah beteiligen? Der Geiseldeal und der Waffenstillstand, der muss jetzt weiter umgesetzt werden. Und die Parameter dafür waren immer klar, dass es zu einer Lösung kommen muss, wo sowohl die Sicherheit und die Sicherheit Israels gewährleistet wird und zugleich die Sicherheit von Palästinenserinnen und Palästinensern. Deswegen haben wir gemeinsam, nicht nur als EU, sondern als G7, aber vor allen Dingen mit den arabischen Partnern deutlich gemacht, dass das auch bedeutet, keine Vertreibung aus Gaza heraus, und dafür 5 Punkte auf den Weg gebracht. Und da ja einer der wichtigsten Gesprächspartner gerade für die USA auch die arabischen Partner in der Welt sind. Das erste Gespräch hat stattgefunden zwischen dem neuen US-Präsidenten und dem Ministerpräsidenten von Saudi-Arabien, dem Kronprinzen. Gerade für Saudi-Arabien ist das eine der zentralen Rollen. Dafür ist das die Grundlage nicht nur für den Geiseldeal gewesen, sondern auch für den weiteren politischen Prozess, dass die Rechte der Palästinenser gewahrt werden müssen. Natürlich, weil die Sicherheit für alle in dieser Situation entscheidend ist. Mit Blick auf EUBAM Rafah, wir haben diese jetzigen Weg maximal mit vorbereitet als deutsche Bundesregierung. Wir klären innerhalb der Bundesregierung die Beteiligung von deutschen Kräften natürlich auch vor Ort. Und das ist wie immer so bei solchen EU-Missionen dann eine technische Frage, die von allen beteiligten Staaten dann national umgesetzt werden muss. Ungarn hat wieder versucht, die Erneuerung der Sanktionen zu blockieren. Was halten Sie von solchen Erpressungen? Gerade auch die neue US-Administration hat das deutlich gemacht, wofür wir als EU in den letzten 3 Jahren gestanden haben. Frieden durch Stärke. Wenn man schwächelt, wenn man sich in Frage stellt, ob man die Ukraine weiter unterstützt, hat Putin diese Gelegenheit jedes Mal genutzt, noch härter zuzuschlagen. Und daher ist für uns so wichtig, und wie gesagt, das hat die neue US-Administration ja auch noch mal unterstrichen, es wird Frieden nur durch Stärke, gerade durch Stärke von Europa geben. Und deswegen gilt es jetzt umso mehr, die Sanktionen, die Unterstützung, die wir für die Ukraine haben, weiter auszubauen. Frau Ministerin, Herr Merz. Die Europäische Union dringt weiterhin darauf, dass die immobilisierten Vermögenswerte Russlands nicht nur als Zinsen der Ukraine zugutekommen, sondern insgesamt freigegeben werden, noch vor einem Ende des Konflikts. Was ist die deutsche Haltung?
Wir brauchen definitiv weitere und eine stärkere Ukraine-Unterstützung. Deswegen habe ich auch in Deutschland so deutlich gemacht, dass wir keineswegs unsere Ukraine-Unterstützung aus Deutschland jetzt halbieren dürfen, sondern diese fortführen und weiter ausbauen müssen. Dafür brauchen wir in allen Ländern die Einhaltung von unseren nationalen Regeln. In Deutschland bedeutet das eben auch, dass wir für die nächsten Jahre klären müssen, wie solche Friedensinvestitionen vereinbar sind mit der Schuldenbremse. Das spielt aber auch auf europäischer Ebene eine große Rolle. Da liegen jetzt ja unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch. Einen haben Sie angesprochen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen anderen Vorschlag gemacht, dem ich viel abgewinnen kann, indem man deutlich macht, wir haben als Europäer schon einmal oder zweimal in der Eurokrise, dann in der Pandemie deutlich gemacht, dass ein starker europäischer Kraftakt uns Sicherheit gibt. Und das, was wir bei der Eurokrise und in einer Pandemie leisten konnten, gemeinsame Investitionen in Sicherheit, in der gleichen Höhe sollten wir das aus meiner Sicht auch für den europäischen Frieden tun. Das wird gerade diskutiert, welche Wege die sichersten und stabilsten sind. Und da wird natürlich auch die weitere Positionierung von Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Frau Ministerin, eine Frage zu bitte. Herr Merz hat dieses Wochenende verkündet, dass er langfristig die Grenzen schließen möchte. Und auch Personen zurückzuweisen, direkt an den Grenzen. Das entspricht aber nicht EU-Recht und auch nicht internationalem Recht. Was ist Ihre Position dazu? Deutschland wird auf Dauer nur so stark und sicher sein, so stark und sicher Europa ist. Unser ganzer Frieden, unsere ganze Freiheit, aber auch unsere ganze wirtschaftliche Stärke Deutschlands hängt von einem starken Europa ab. Und daher habe ich immer so deutlich gemacht, Deutschland hat Verantwortung dafür, dass Europa zusammensteht und dass Europa stark ist. Ich hatte, weil Sie es gerade direkt gefragt haben, den Kanzlerkandidaten der Union auch so verstanden in einer Rede vor ein paar Tagen, in dem er deutlich gemacht hat, er will Europas Stärke weiter ausbauen. Ähnliche Sätze von mir aufgegriffen hat. Dafür muss Deutschland in die Verantwortung geben. Aber man kann Europa nicht stark machen, wenn man zugleich 3 Tage später dann erklärt, man will Europarecht brechen und einen Zaun um Deutschland bauen. Auch wenn man das Wort Zaun nicht verwendet, wenn man in den Raum stellt, und zwar zum 2. Mal, dass man Deutschland komplett abriegeln will, obwohl wir mehrere Nachbarn haben, täglichen wirtschaftlichen Pendelverkehr, dann kann man das ja nur sichern, da die Polizei schon deutlich gemacht hat, so viele Polizisten haben wir gar nicht, indem man Zäune oder Mauern baut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine Idee ist, die über den Wahlkampf hinaustragen kann. Unsere Antwort auf gemeinsame Sicherheit, auf gemeinsame Wirtschaft, aber auch gemeinsame Migrationspolitik heißt auch hier Europa gemeinsam. Deswegen habe ich mich als Außenministerin mit der Innenministerin hier in Brüssel so stark dafür gemacht, dass wir endlich eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik auf den Weg bringen mit GEAS. Das war nicht einfach für uns. Jetzt liegt GEAS zur nationalen Umsetzung im Deutschen Bundestag. Das haben wir als Bundesregierung gemeinsam beschlossen. Wir haben zudem ein Sicherheitspaket beschlossen, was im Bundesrat liegt. Das blockiert die Union und argumentiert jetzt, weil es keine europäischen Regeln gibt, die greifen, müsste man Europarecht brechen. Wenn wir damit anfangen, dann geht Europa kaputt. Wir stehen ein für Rechtsstaatlichkeit in Europa. Wir erwarten von anderen Ländern, wo es Rechtsstaatsverfahren gibt, dass sie europäisches Recht einhalten. Und auf der einen Seite Europarecht im Bundestag zu blockieren, mit GEAS es nicht entscheiden zu wollen, auf der anderen Seite dann zu argumentieren, deswegen müsste man Europarecht brechen, indem man jetzt national die Grenzen abriegelt. Das ist nicht nur europarechtsfeindlich, das ist nicht nur europafeindlich, sondern das ist in der Realität gar nicht umsetzbar. Damit schafft es nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit. Und gerade in diesen Zeiten braucht es ein starkes Europa. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch 2 Sätze hinzufügen. Ich weiß, wie sehr solche Vorschläge verunsichern, weil Deutschland nicht nur irgendein Land ist in Europa, sondern eines der größten Länder und vor allen Dingen, mit dem es viele wirtschaftliche Beziehungen gibt. Ich habe zahlreiche Nachrichten bereits im Herbst bekommen, als diese Debatte in Deutschland schon mal stattgefunden hat, eine Notlage auszurufen. Ich habe damals sehr klipp und klar gesagt, Deutschland trägt seine Verantwortung in Europa. Wir halten uns natürlich an europäisches
deutsches Recht. Das unterstreiche ich hier für die Bundesregierung erneut. Möchte mich entschuldigen für die Verunsicherung, die es offensichtlich ein zweites Mal aus Deutschland gibt, gerade bei unseren europäischen Partnern. Wir wissen, dass unsere ganze wirtschaftliche Kraft, unsere eigene Sicherheit, gerade auch aufgrund der starken Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten in Europa ist. Und das Gleiche gilt für die Menschen in Deutschland. In Deutschland leben Millionen, deren Eltern oder gar Großeltern aus anderen Ländern gekommen sind. Und ich habe dieser Tage immer wieder Menschen getroffen, die gefragt haben, oh Gott, was bedeutet das eigentlich für mich jetzt? Ich bin hier geboren, aber meine Eltern nicht. Kann ich hier weiter in Zukunft leben? Auch da ist nicht nur Europarecht glasklar, sondern unsere Verfassung. Es gibt keine Bürger erster oder zweiter Klasse. All diejenigen, die bei uns geboren sind, zur Schule gehen, redlich ihre Steuern zahlen und arbeiten, die sind nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern sie haben genauso einen Schutz und den Zusammenhalt verdient. Und Deutschland wäre gar nicht mehr funktionsfähig, wenn wir in unseren Hotels, in unseren Restaurants, in unseren Bäckereien, in unseren Krankenhäusern, IT-Büros nicht unsere vielen polnischen Fachkräfte haben, die tagtäglich über die Grenze pendeln, weil es direkt nebenan ist, aber auch nicht unsere vielen, vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind und bei uns arbeiten. Und in dem Sinne zeigt sich auch hier, dass nicht nur Europa so unglaublich stark ist, wenn es zusammensteht, auch wenn wir natürlich in Europa vielfältig sind, sondern das Gleiche gilt für eine demokratische Gesellschaft, dass die Stärke vor allen Dingen der Zusammenhalt in einem Land ist. Frau Ministerin, eine Frage bezüglich Rückkehrorganisationen in Syrien. Soll ich verstehen, dass Sie Deutschland und andere EU-Länder nach ungefähr 50 Tagen der neuen Administration zufrieden sind? Deswegen werden Sie heute Lockerungen der Sanktionen abschließen? Wir hatten die Situation, dass das Assad-Regime ja die Wirtschaft, den Bankverkehr, alles für ihr diktatorisches Regime missbraucht hat. Und deswegen haben wir Sanktionen auf unterschiedlichen Ebenen, von europäischer Ebene, von UN-Ebene, die auch wirtschaftliche Aktivitäten und vor allen Dingen den Bankverkehr mit betroffen haben. Wenn wir jetzt den Menschen in Syrien helfen wollen, zum Beispiel gibt es ein großes Energiewerk, was Strom erzeugt von einem deutschen Unternehmen, als Betreiber mit dort vor Ort, was seit mehr als 10 Jahren nicht gewartet werden konnte, weil wir unsere Beziehung zu Recht komplett eingestellt hatten. Wenn die Menschen aber auch gerade in Damaskus, aber im ganzen Land wieder mehr Strom bekommen sollten, dann braucht es zum Beispiel dringend nicht nur eine Wartung, sondern Investitionen in dieses Kraftwerk. Und daher haben mein französischer Kollege Barrot und ich bei unserem Besuch so deutlich gemacht, wir wollen, dass die Menschen in Syrien wieder Strom haben, dass sie die Wirtschaft wieder auf die Beine bringen können und wollen das unterstützen. Und zugleich habe ich ja vor Ort gerade deutlich gemacht, dafür braucht es aber auch einen politischen Prozess. Das ist kein Blankoscheck. Deswegen werden wir andere Sanktionen nicht aufheben. Und wir haben zugleich deutlich gemacht, dass die EU nicht Geldgeber sein wird für neue extremistische, terroristische oder islamistische Strukturen. Das hängt beides eng miteinander zusammen. Und wie die Zukunft sein wird, das ist auch 50 Tage später nicht klar. Ein paar der zentralen Punkte, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, haben wir in Einklang ja auch mit den arabischen Nachbarn, mit den Amerikanern und anderen gemacht, weil wir zu der Einschätzung gekommen sind, dass das jetzt der richtige Schritt für mehr Stabilität ist. Aber natürlich muss man jeden Tag wachsam sein, wie die weiteren Entwicklungen sind. Und daher ist für mich auch so zentral, dass wir immer wieder deutlich machen, es geht um die Sicherheit aller Syrerinnen und Syrer, Männer und Frauen, weil Frauen die Hälfte der Bevölkerung sind. Niemand wird zu einem Wiederaufbau, zu einem wirtschaftlichen Aufbau zurückkommen aus Europa oder auch aus der Türkei, wenn er nicht weiß, ob seine Frau, ob seine Kinder in Syrien sicher sind. Das Gleiche gilt für die unterschiedlichen ethnischen Gruppen, für Kurden, für Drusen, für Alawiten. Und es ist natürlich auch klar, dass wir derzeit auf Damaskus schauen, dass Damaskus aber nicht Idlib ist oder die Kurdengebiete oder Raqqa. Das heißt, auch dafür ist die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren, gerade auch der UN, so wichtig. Dankeschön.
Pane ministře, k dnešnímu jednání tedy úvodem asi Ukrajina jako první téma. Maďarsko má stále výhradu k prodloužení toho stávajícího sankčního režimu. Věříte, že se podaří dnes odvrátit tu hrozbu, že ten režim 1. února přestane platit? Schází se Rada ministrů zahraničních věcí, toto je, řekněme, asi nejžhavější nebo nejsledovanější otázka a já věřím tomu, že politická jednání budou úspěšná. Jsou určité signály, že by se to povést mohlo, nicméně tam ještě zatím nejsme, takže na tom budeme muset dál pracovat. Jaký záložní plán pro případ, že by se to nepodařilo? Co by vlastně 1. února následovalo? Má 27. vůbec nějakou představu, protože ten sankční systém asi není připravený na takový neřízený konec? Sankční systém je nastaven tím způsobem, že vždy musí být shoda všech těch členských zemí a sankce jsou v těch balících na půl roku, to víme, s tím se pracuje, takže teď je potřeba napřít to politické úsilí do toho, abychom dokázali ten sankční balík protáhnout. Další velké téma, debata o částečném uvolnění sankcí proti Sýrii. Dnes by mohlo být dosaženo politické shody. Jaký postup by si Praha v této věci představovala? My určitě budeme podporovat velmi konstruktivní přístup k Sýrii. Sledujeme ten nový režim, měl by dostat šanci. Stále platí, že ta skupina HTS nicméně je evidována jako teroristická organizace. To nicméně ale nemusí platit nebo neplatí pro syrskou vládu jako takovou. Takže uvidíme, jaké budou návrhy na stole, ale myslím si, že z hlediska obnovy země a humanitární pomoci a některých dalších sankcí, které bychom mohli, řekněme, uvolnit, tak si myslím, že to je dobrý způsob, jak vlastně otestovat ten nový režim a určitě jsme připraveni takové kroky podpořit. Dobrý den, pane ministře. Z toho nedávného telefonátu mezi dánskou premiérkou a americkým prezidentem vyplývá, že Donald Trump může myslet odkoupení Grónska vážně. Tak bude i tohle předmětem dnešního jednání? Evropsko-americké vztahy budou dneska také na programu našeho jednání. Uvidíme, co v té debatě zazní. Není to jenom o tom, co slyšíme ke Grónsku, je to také o tom, co slyšíme o obchodní politice, anebo také o tom, co říká Donald Trump k evropské bezpečnosti a k tomu, že Evropa musí být připravena dát do vlastní bezpečnosti více. To si myslím, že jsou témata, o kterých se musíme bavit a jsou to všechno aktuální otázky. Pane ministře, debatuje se i o 16. balíčku sankcí, kromě toho prodloužení sankcí. Tam je proti Maďarsko, ale i Slovensko má výhrady. Jste optimistický, že se ho podaří dokončit? Nebude se to opakovat vlastně každé schvalování podobné blokace? Musíme na tom pracovat. Já samozřejmě tam mám ten český návrh na omezení pohybu ruských diplomatů. Teďka proběhla pracovní snídaně vlastně k sabotážím, které Rusko páchá po Evropě a podpora tomu našemu návrhu tam také zaznívala, takže nejsme na to rozhodně sami. Myslím si, že se daří tu koalici posilovat, byť třeba ty země, které se tváří pozitivně na ten návrh, to ještě úplně neříkají veřejně. Já se snažím získat další země do toho klubu, které již podepsali ten dopis a štěstí přeje připraveným a zároveň je potřeba mít tu vytrvalost. Takže na 16. balíku se také pracuje a je to o trpělivé práci, kterou do toho vkládáme. A my chceme v tom 16. balíčku právě nějakou zmínku o tom našem návrhu? No, polské předsednictví to položilo na stůl, to znamená, pojďme se bavit o tom, aby to bylo součástí toho balíku. Pokud se to nepovede, tak se to nepovede, ale já jsem optimista, do té doby to musíme prosazovat. Je to pro naši bezpečnost. Pane ministře, budete se bavit i o omezení vývozu amerických čipů do některých zemí. Česko je mezi nimi se Slovenskem a Maďarskem, ale mimo jiné je tam třeba i Polsko, které máte předsednictví. Myslíte, že tohle bude jedním z témat dneska? Určitě to téma bude, protože to zvednu. Takže to zmíním a samozřejmě poprosím Evropskou komisi, instituce a ostatní členské státy, aby jsme v tomto byli jednotní. Pane ministře, vy jste se setkal s prezidentem Zelenským. Řešili jste spolu například, jak se Ukrajina připravuje na Trumpovu administrativu a co od něj očekává? S prezidentem Zelenským. S tím jsem se naposledy setkal, když jsem byl na návštěvě v Kyjevě. A naposledy jsem ještě mluvil v Davosu s ukrajinským ministrem zahraničních věcí, takže určitě i tyto otázky zmiňujeme, řekněme v kontextu toho, co se vlastně odehrává. A pokud bych tedy spíše mohl referovat v skutce s panem ministrem zahraničních věcí Sybihou, tak tam hodně rezonovalo ten statement Peace through strength, to znamená mír skrze sílu, k tomu oni se hodně upínají a mně to konec konců také dává smysl.
Děkuji. Godmorgen. Vi skal blandt andet udenrigsministeren tale om det transatlantiske forhold. Og der er jo, det blæser en hel del omkring USA, og særligt omkring Danmark og Grønland. Hvad kan du og vil du gøre ved dagens møde i dag? Først og fremmest har jeg set meget frem til at mødes med alle mine EU-kolleger her i dag for første gang siden indsættelsen af den nye amerikanske præsident. Mange af dem har jo talt med bilateralt, ligesom statsministeren også har talt med
stort set de fleste EU-ledere. Men det er første gang, at vi får mulighed for at sætte os ned i øvrigt i et lukket rum, kun udenrigsministerne, og snakke om den transatlantiske dimension og det fortsatte samarbejde, hvor vi jo har de bedste intentioner. Altså USA er hele Europas tætte allierede. Vi har fred i Europa siden 2. verdenskrig på grund af den her stærke amerikanske relation. Det er en, vi ønsker at udbygge og uddybe. Samlet set er vi verdens største handelssamarbejde, hvis ellers vi forstår at holde fast i det. Så det er jo vores intention. Så hører vi selvfølgelig også signalerne fra en ny amerikansk præsident, og det skal vi jo tage ned med stor alvor. Og det er jo også derfor, at Europa er klar til at stå sammen og reagere, hvis det bliver nødvendigt. Men det er jo ikke en intention, vi har. Altså, vi har en intention om et uddybet, fortsat økonomisk samarbejde, ikke mindst. Og på det sikkerhedspolitiske område, der ved vi også godt, og det håber og tror jeg også bliver konklusionen fra vores snak her i dag, at vi er nødt til at steppe op, at vi er nødt til at gøre noget mere for at kunne stå i egen ret og i højere grad tage ansvar for vores eget forsvar. Det er også den danske tilgang. Det er jo derfor, vi har fordoblet stort set vores forsvarsbudget over en kort årrække og har en klar ambition om at gøre mere. Hvordan vil man konkret komme til at se EU stå sammen, som du siger? Det kommer jo i virkeligheden i mange, mange dimensioner. Det her, det er et slags wake-up call til Europa, det vi står i. Og det handler ikke bare om en ny amerikansk præsident. Det handler for eksempel om det forhold, at da vi blev ramt af finanskrisen, der havde vi i EU en økonomi på størrelse med den amerikanske. Nu den amerikanske halvanden gangen den europæiske. Da vi ramte finanskrisen, der havde vi en økonomi, der var 3 gange større end den kinesiske. Nu har vi en økonomi, der matcher den kinesiske. Vi har tabt noget momentum. Så det handler jo virkelig om at stramme bedunerne hele vejen rundt. Altså, vi er simpelthen nødt til at uddybe det indre marked, for eksempel på hele kapitalområdet. Vi er nødt til at fjerne en masse byråkrati og få strømlignet vores egne beslutningsprocesser, så vi kommer op i gear. Det er blandt andet derfor, at vi også senere i dag jo altså er værter for et møde for den europæiske tech-industri, for at starte en alliance med dem, fordi det er jo et sted, hvor vi har tabt terræn, ikke? Så det er jo sådan set hele vejen rundt, at Europa er nødt til at steppe op. Og hvis man kan sige en god ting om den aktuelle situation, så er det jo, at det, der jo egentlig har været klart længe, det nu står tydeligt for alle. Donald Trump har sagt, at han vil ikke udelukke brugen af magt over for Danmark i forhold til Grønland. Kommer det op ved dagens møde? Er det noget, du tager op, eller er det noget, du forventer, andre tager op på det? Jamen, jeg er da helt sikker på, at vi som en del af den her drøftelse også får en samtale om nogle af de udmeldinger, der har været på Trump, og det handler jo ikke kun om Grønland, det handler også om Panama, som jo et eller andet sted, hvis man tager dem en til en alvorligt, vil være et udtryk for at vende tilbage til en gammel verdensorden, hvor might is right, altså hvor de store bestemmer. Og der har jeg jo noteret mig med meget, meget stor tilfredshed, at det jo ikke har skortet på klare meldinger fra Europas hovedstæder. Det er jo en grundlæggende europæisk værdi, at vi står på det regelbaserede samfund. Og hvis vi ligesom forlader den position, så bliver det svært. Altså, så bliver det svært at have argumenterne på plads i forhold til en Putin, som jo synes, at han har en legitim interesse på Ukraine, og måske også en baltisk appetit. Det bliver svært at være klar i mailet i forhold til en præsident Xi, som vil synes, at Thailand er et helt naturlig del af Kina. Så der er jo nogle principper. Taiwan, ja, selvfølgelig Taiwan. Sagde Thailand? Ja, det er jo helt absurd, ikke? Ja. Det bliver svært i forhold til en præsident Xi, som synes, at han har en helt legitim interesse omkring Taiwan. Så der er nogle principper på spil her, så det vil da undre mig, hvis vi ikke også kommer til at tale om det. Nu så vi lige, at Colombia var nødt til at give efter for Trump. Er du sikker på, at den her konflikt ender med, at Danmark stadigvæk har rådigheden og retten over Grønland? Jeg er helt sikker på, at vi har kongeriget i Danmark, og det har vi også intakt under hele den her præsidentperiode. Det er slet ikke i tvivl om. Jeg er ikke i tvivl om, at der i Grønland er et stærkt ønske om en udvidet form for selvstændighed, og ultimativt også en grønlandsk drøm
om at stå på egne ben, hvad jeg på mange måder godt forstår, og som jeg også tror, jeg selv ville have haft, hvis jeg var født i Grønland. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at rigsfællesskabet, det er intakt. Det har brug for at blive moderniseret. Det er helt åbenlyst. Det arbejder vi også intensivt på. Jeg hedder Bjørn Malmkos, jeg kommer fra Island. Ja. Et spørgsmål. Din premierminister har mødt med sine kolleger fra nordiske lande i går, men ikke fra Island. Skal Danmark og har Danmark burde omstøtte fra Island i denne sag med Grønland? Det er rigtigt, at min statsminister var i går vært ved en uformel middag med Norge, Sverige og Finlands statsminister. Og vi har i øvrigt jo et godt samarbejde også i hele den nordiske kreds. Også selv deltaget i møder i NB8-format, altså med alle de nordiske lande, inklusive Island og de baltiske lande, hvor vi også har talt om den her sag. Og vi føler, og det gør man også i Nuuk, altså stærk opbakning fra Island. Og det er der også brug for. Vi har jo ikke nogen ambition om at eskalere en konflikt. Vi har noteret os, hvad den amerikanske præsident har sagt tydeligst, før han blev præsident. Vi har også noteret os, at det ikke var en del af hans indsættelsestale, og de 2 gange, han har talt om Grønland siden, har været, når han blev spurgt. Jeg havde selv i fredags lejlighed til at holde et møde med den nye amerikanske udenrigsminister, hvor vi uden overhovedet at gå i substans, sådan set har aftalt, at vi skal have en dialog om det her i et mere, kan man sige, afdæmpet, på en mere afdæmpet måde. Og der er det jo godt at vide, at der hele vejen rundt, både i Norden, men også i EU, og det er helt sikker på, at jeg får genbekræftet her i dag, er entydig opbakning til, at USA er vores vigtigste allierede, at vi skal udbygge samarbejdet med dem, at vi har nogle fælles interesser omkring sikkerhedssituationen i Arktis, som er under forandring. Vi har altså haft en ambition om at holde det på et lavt niveau, altså et ikke opgivet militært niveau, men vi ved også godt, der sker en russisk oprustning sted. Vi ved også godt, at Rusland på grund af en stigende afhængighed til Kina, som understøtter Ruslands krig i Ukraine, har åbnet og rimeligvis kommer til at åbne mere for Kina i Arktis, og det skal vi respondere på, og der deler vi interesser med amerikanerne. Men det rækker naturligvis ikke til, at kongeriget Danmark kan afgive territorium, og det står klart i hele Europa og hele Norden, og det er vi glade ved. Hvad siger du til, at EU's militærchef begynder at snakke om at udsætte europæiske tropper på Grønland? Der føler mig fuldstændig dækket ind af det, forsvarsministeren sagde i går. Det må være en eller anden løs tanke, som jeg ikke lige præcis ved, hvor er opstået. Det er ikke en, der har været diskuteret, og det er ikke en, vi kan se for os. Der er ligesom 3 steder, hvor vi skal sørge for, at der er sikkerhed i Arktis omkring Grønland. Det er i vores eget rigsfællesskab, hvor forsvarsministeren lige præcis nu er inde i afslutning forhandlinger om en ny arktisk pakke. Det er i forhold til Amerika, hvor vi har en solid forsvarsaftale tilbage fra 1951, som blev fornyet i 2004, og hvor mere godt kan gøres. Og så er det ikke mindst i NATO, hvor vi jo også har brugt mange kræfter på det seneste på at få NATO til at forstå, at vi står med et nyt trusselsbillede i Arktis, som kalder på, at vi også får et større NATO-samarbejde. Og det er ligesom de 3 søjler, som skal sikre, at der kan ske en ordentlig territorial håndhævelse i Grønland. Så de Für engem Joer hat man Christch Europa Demonstrationen vun eise Bauuren, dat hat unterschiedlich Ursachen. Eng vun den Ursachen waren die unterschiedlich Produktionsbedingungen innerhalb vun Europa, mat eisen hegen Produktionsstandarden, als strikten Umweltregelungen, op der anderen Seite aushalb vun Europa mat Manner Bestimmungen, Manner Vorschriften, die iwwer bei importieren. Wir wissen iwwer alle gut, dat Lebensmittelsicherheit a Lebensmittelsouveränitéit vun eisen Hauptziele ass, dat können wir awer nimmen erreichen, wann wir die Kompetitivitéit vun eiser Landwirtschaft und eiser Bauern verbessern. An dofir fördern wir op,
für dat die aktuell bestehend Importtoleranzen op Residuen vu Pflanzenschutzmitteln, die in Europa schon verböde sind, aufgeschafft gehen. Wann die Mittel nämlich schädlich ist für die Gesundheit und dafür an Europa nicht mehr erlaubt wird, dann dürfen wir auch kein Rückstand mehr auf Importprodukte zulassen. Das ist eine kohärente Politik am Sinn von unserem Konsument und aber auch am Sinn von der Landwirtschaft. A year ago we had demonstrations across Europe. There are many reasons for this, but one reason was the unequal production conditions between the countries in the European Union with our high production standards and strict environmental regulations, and outside the EU that import here. We all know that the sovereignty for agriculture, for food, is our main goal, but we can just achieve this when we strengthen the competitiveness of our agriculture. So we call on the Commission to abolish the import tolerances on residues of plant production products that are not longer allowed in the European Union. When something is not good for health and therefore forbidden in the European Union, so we cannot accept residues on import products. That is a current policy for our consumers but also for our agriculture.